Generals, admirals, esteemed guests, colleagues, dear friends, welcome, and a really warm welcome with a lot of expectations to this annual Air Power Seminar 2024. Both to those who are here, present in person, but also to all the people that are online in different locations in Norway. Our world is witnessing extraordinary advancements in technology. Like the title, AI, artificial intelligence, autonomy, and the use of space surely represents pivotal force multipliers. And the fusion of human expertise with the computing power of modern machines present us with opportunities to enhance decision-making, advance the targeting cycle, improve operational efficiency, and ultimately, maybe, redefine the nature of warfare. But this is hopefully something that we already know. However, as a friend of mine used to say, the technological developments we are seeing today also raise some concerns, like the head of the United Nations University wrote in an article lately. Can autonomous weapons, as mandated by international law, distinguish between combatants and civilians? How can we guarantee that AI systems are impartial and don't perpetuate existing biases? Is it ethical to delegate decisions concerning life and death to machines? Who bears responsibility if an AI-powered weapon causes accidental harm? These are all important questions and valid concerns, and they highlight the need for conversation and an ethical framework that governs the use of these technologies, to include AI, in warfare. But, my friends, as you know, in warfare, tempo is everything. Tempo and the ability to adapt surely increases our chances of winning the war, or even better, deter the opponent from ever viewing war as an option. And this does not mean that we as warfighters should ignore or overlook or underestimate the importance of these ethical discussions. However, it is my opinion that we must be able to do two things at the same time. We must participate in that discussion and at the same time explore how we can utilize this technology in our favor. Because if we don't, we will lose our advance in many areas, also in the use of new technologies like AI. Because winning in warfare often boils down to which party has the fastest spinning OODA loop. It is as simple as the founder of Amazon, Jeff Bezos, once stated, being wrong might hurt you, but being slow will kill you. So while we participate in the important discussions on ethics, morals, and law, we must also make sure that we increase and intensify our effort in researching this technology and look for opportunities rather than restrictions. We airmen often speak of air superiority, but digital dominance is not a frequent term in our vocabulary. And like I started this speech by saying, I think we all know by now that this technology will change warfare, and to include air warfare, and present us with unparalleled opportunities. But in order to secure digital dominance, we must focus more on our effort on how rather than just what. And this makes me think of a conversation I had with my colleague in Finland, Juha-Pekka, last fall, and it goes like this. In August last year, on Air Force Leader Group meeting, I stated that hey, let's go from talking to doing. So
I would really like to see a couple of Norwegian F-35s land on a Finnish highway before Christmas. And Tintin, the air wing commander from 132 Air Wing at Ørland, he took that ball and started to run. And a couple of weeks later, he told me, hey, we are ready. We would like to execute that mission, but can you make contact with the Finns? So I called Juha-Pekka and I say, hey, Juha-Pekka, how's it going in Finland? Blah, blah, blah. And then, hey, we have a couple of F-35s from Ørland. We would like to go over to Finland and land on one of your highways. Is that possible? Yes. When? That's the type of process I like. And this tells me that Nordic integration will do well. But for us to focus more on how, rather than just what, we need your help. Because the best ideas are very often bottom-up driven, and I'm confident that you, especially the younger generation sitting on my left side here, have great ideas when it comes to how we can utilize AI, autonomy, and space to increase our combat power. And this how might require that the armed forces further explore the balance between safeguarding the information and making it publicly available. Increased information sharing provides people with the ability to contribute and ultimately have the potential of making our OODA loop spin faster. Because like Maverick in the movie Top Gun, I also feel the need for speed, especially in relation to the use of new technology and the organizational changes needed in relation to that. So with that said, I hope we all have a great conference, and that you all use these couple of days to listen, learn, share, and discuss, make new friends, and discuss the topics that are so important for us, the use of new technologies. And I hope we can together explore how we can make the transition, how we can kind of move from abstract possibilities when it comes to space, AI, autonomy, and move us into real combat power. With that said, I just wish us all the best for the conference. Good luck. Chief of the Air Force, generals, admirals, honored guests, cadets, it's an honor to introduce the program for this year's conference. And the title you have already seen. Artificial intelligence, autonomy in space, from abstract possibilities to actual combat power. In other words, welcome to the future. It's a particular honor to welcome retired General Ingar Narvus, who is already welcomed, and who is in his 96th year, I think. Still find time and possibility to participate at the Air Power Conference, and we are very glad that you are here, Ingar. To all our English-speaking friends, if you haven't found your translation kit, I would kindly ask you to do so now. Anyone lacking a translation set, that will require it, because the rest of my introduction will be in Norwegian. We all fine? Okay. Stor glede, ønsk velkommen til årets seminar om AI og autonomi, litt om space og hva det betyr for militære operasjoner. Neste. Den bildet dere ser, det laget AI, og hvordan laget vi det? Jo, da fikk jeg Therese Klingstedt på FHS til å stille et spørsmål, og spørsmålet ser dere der. Digital signals between space and Earth, data stream, numbers, military satellite communication in the Arctic Ocean, small distant F-35. Og da kom altså et sånt bilde som det her opp. Så er det sånn at hvis du stiller spørsmålet flere ganger, så kan du få et annet bilde. Så dette er altså et AI-generert bilde, og for de som er godt kjent med den flymaskinen, så sier jeg at den er ikke helt korrekt. Hvorfor årets tema? Temaet ble valgt fordi vi er ganske sikre på at dette er teknologi som kommer til å treffe oss, og kommer til å treffe oss ganske hardt. Hvis det er slik som Inga Strømke
hevder at maskiner kan tenke, så må vi regne med at dette vil ha et utall med anvendelsesmåter. For å sette det hele litt i perspektiv, så har jeg tenkt å begynne med en litt hollywoodsk fortolkning av AI. Vår forståelse av kunstig intelligens på mange måter preget av populærkultur og litteratur. Filmen War Games fra 1983 en illustrasjon på det her. Det vi så nå var at datamaskinen Whooper, War Operations Plan Response, har evnen til å lære. Og som David Lightman, spilt av Matthew Broderick i filmen, sier, i påvente at maskinen skal starte et kjernefysisk ragnarok, let it play, it's learning. Whopper lærer at kjernefysisk krig ikke kan vinnes, og forestår i stedet a nice game of chess. War Games fiksjon, men bidrar allerede tidlig på 80-tallet til en viss bekymring for hva som kan skje hvis vi overlater beslutninger om liv og død til en maskin. Den gang så manglet vi imidlertid datakraften som var nødvendig for ordentlig KI. Sånn det ikke lenger. Siste årenes utvikling av voldsom datakraft, nevrale nettverk, maskinlæring og så videre, har gjort at kunstig intelligens, autonomi, reelt på en helt annen måte, og som vi nødt til å forholde oss til. Dette ble helt spesifikt illustrert med introduksjon av ChatGPT november 2022. Språkmodellen ChatGPT. Siden lanseringen av ChatGPT så tror jeg ikke det går en eneste dag uten at du kan lese noe om kunstig intelligens i norsk media, populærmedia, men også mer akademisk litteratur. Kunnskap og forståelse om dette vil åpenbart bli svært viktig fremover. Så ok, hvilke perspektiver har vært viktige da når vi skal utvikle dette seminaret? Det er særlig 3 faktorer som vi har lagt vekt på. Det ene er at det skal være samtidsrelevant. I 1996 skrev Leif Osvold et leserinnlegg i Dagens Næringsliv, hvor han blant annet hevdet, jeg siterer, det viktig i disse tider å sitere og si hvem du siterer fra, jeg bare nevner det. Internett en motegreie som kommer til å dø ut i løpet av et par år. Sjelden har noen spådd så feilaktig, og Osvold også måtte innrømme noen år senere. Det har vært viktig når dette utviklingen av seminaret at dette skal være relevant, det skal ikke være noen fremtidsfabel, det skal ikke være 2050 and beyond Star Wars. Og det håper jeg at vi har fått til. Teknologien i War Games var den gangen da filmen kom, noe som kanskje kunne bli realitet i en fjern fremtid. Men vi er altså opptatt av at det vi snakker om her skal være relevant her og nå, og i nær fremtid. Så har vi også valgt å ta med noen elementer fra forskningsfronten, slik at vi kan se litt inn i glasskula og se hvordan vi kan tenke oss at dette kan påvirke oss fremover. Neste bilde. For det andre så skal seminaret belyse tema som relevant for sikkerhetspolitisk og militært. KI har mange blitt omtalt som den 4. teknologiske revolusjon. Om det riktig, det gjenstår nå å se. Mens språkmodeller som ChatGPT blitt en realitet, Tesla har selvkjørende biler, så det også åpenbart at det ville anvendelsesmåter innenfor vårt fagfelt. Klar ambisjon for seminaret at det skal diskutere teknologi, konsepter og problemstillinger som relevante for konflikt og ikke minst luftmilitær virksomhet. Og det tror jeg vi skal få til. Så vil bli illustrert på seminaret, mulighetsrommet for kunstig intelligens og autonomi, det strekker seg ikke bare fra taktiske dippedutter og droner og den type ting, men, som jeg tror vi kommer til å føre i dag, også kan ha et bruksområde som går mot operasjonelt, endog strategisk nivå, både når det gjelder beslutningsstøtte, analyse osv. osv. Og bruksmulighetene antagelig mye større enn vi kan se her i dag. Vi tror at det er avgjørende for forsvarsevne at vi utvikler en nasjonal egenevne og forståelse også på dette området. Nei, nå vil jeg ikke. Bare stå tilbake. Sorry. Tredje målsettingen at seminaret skal bidra til undring. Det et ord vi liker å bruke på Luftforsvaret. Undring, refleksjon, liker vi også å bruke, og forståelse. Det åpenbart ikke mulig å lære alt i løpet av 2 dager på seminaret. Men vi håper at det vi opplever her og nå kan bidra til en interesse for å lære mer senere.
og det tror vi er viktig. De fleste av seminarets bidragsytere vil være her gjennom seminaret, hele seminaret, så det er alle muligheter til å snakke med veldig kloke folk som har tenkt mye på det her. Neste. Hvordan har vi lagt opp seminaret? Jo, temaet har jo en iboende kvalitet av science fiction over seg. Dette er da fremtiden, slik man tenkte på den på 50-tallet. Det har vært gjort noen avgrensninger. Temaet er stort, så vi har denne gangen her lagt vekt på å prøve å forstå teknologien, si litt om mulige anvendelsesmetoder, og er det noen begrensninger. Litt utydelig tematisk inndeling på de 2 dagene. I dag så vil vi i hovedsak konsentrere oss om teknologiene, forskningsfronten og anvendelse i militære operasjoner, mens i morgen skal vi snakke mer om hva kan det bety for luftmilitære og militære operasjoner. Det er ikke vanntette skott mellom disse temaene, så jeg tror det er nyttig å tenke på det som en form for puslespill, hvor du får bitene litt sånn tilfeldig lagt ut. Men når vi er ferdige her i morgen ettermiddag, så har vi et bilde som er sånn høvelig klart. Neste. Ja. Det blir litt mer enn 5 minutter. Vi får ikke til å lage dette alene. Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere, og vi har mange flotte foredragsholdere som vi er stolt av å presentere. Blant annet så har vi et nært samarbeid med Royal United Services Institution, RUSI, som skal bidra. Vi er spesielt glad for at NATOs Allied Air Command er representert ved Air Marshal Johnny Stringer. Og vi vil også legge stor vekt på det samarbeidet vi har utviklet med NTNU gjennom de par siste årene, hvor fremragende forskningsmiljø på NTNU har substansielle bidrag på dette seminaret. Og det er en stor styrking for dette. Neste. And then it's for me to wish you all a great conference, and I really hope you have a good stay these 2 days at the Air Force Academy in Trondheim, and I leave the floor to Kenneth Payne. Thank you. Vi må på internett. Jeg har fått gode greier, ja. Dere må gi meg litt tid. Jeg trenger å få laget presentasjonen først. Hvor ble det av skjermen? Her kommer den. Det har vært veldig, veldig travelt. Skal vi se, hvordan var det her nå? Vi tar PowerPoint. Vi tar en ny presentasjon, blanke ark. I need a presentation on the history of AI. Det vi baserer oss på nå, og setter all vår lit til, det er et av Microsoft sine AI-produkter. Copilot, som er nå integrert i alle Microsoft sine verktøy. Pulling things together, still working. Jeg håper alle har fått kaffe, har det? Her ser dere noe. Skal vi se hva han kommer opp med. Let's cancel. Artificial Intelligence through the ages. Ser ikke det ganske greit ut da? Skal vi se hva vi har fått. Vi har fått en hjerne. Vi snakker om The Bird, Alan Turing, det er fint. Dartmouth Conference, når de sa fra, ja. Enters mainstream, expert systems, recent advances, deep learning. Det ser bra ut. Men dessverre for dere så tror jeg vi tar den gamle kjedelige likevel, den som jeg har laget selv. Det blir litt risky, følte jeg, å ta det på direkten. Jeg kom fra et senter som heter Norway Eye. Det synes vi var en kjempeartig ordspill. Google synes det var en skrivefeil, og brukte flere år på å finne ut at det gikk an å søke oss for om. Vi er et senter for forskningsbasert innovasjon. Det betyr at vi ikke bare skal produsere vitenskapelige artikler, mastergrader og doktorgrader, men vi skal faktisk jobbe sammen med de industrielle partnerne våre for å forske på reelle problemstillinger. Så vi har en rekke universitets- og akademiske partnere, ledes her ved NTNU i Trondheim, og har vi masse partnere, industrielle partnere, som er med i forskjellige arbeidsgrupper. Selv så jobber jeg mest i en arbeidspakke som heter LAP, det står for språkteknologi, og vi jobber med å lage språkmodeller, chat-GPT-style, som vi skal snakke litt mer om senere. Det jeg skal prøve å gjøre da, siden jeg er først ute, det er å gi en veldig kort historikk over hvordan AI har utviklet seg. Prøve å ta et bitte lite dypdykk i hvordan det faktisk virker. Prøve å avmystifisere det litt. Og så skal jeg snakke om de språkmodellene som vi lager på NTNU. Og det er travelt på 20 minutter, men nå har jo Steinar demonstrert at det går fint. Jeg regner med at det ordner seg.
AI det blir beskrevet som en sånn berg-og-dal-bane-historie. Jeg tror at forventningene til kunstig intelligens, ideen om å kunne lage en maskin som er smartere enn oss, og som kan løse problemer for oss, det er så forlokkende, fascinerende, samtidig litt fryktinngytende. Sånn at hver gang et AI-system demonstrerer at det er smartere enn et menneske, så blir det veldig stor oppstandelse. Og så når det da ikke helt leverer på alle fronter, så kan forventningene falle det litt ned. Det er ikke til forhindring for at det er et modent fagfelt. Det har vært forsket på AI lenge, og jeg er sikker på at de fleste av dere bruker kunstig intelligens og neural nett i hverdagen. Dere bruker det på telefonen hvis dere låser den opp med ansiktsgjenkjenning. Du kan snakke til telefonen, tale til tekst. Du bruker det, kanskje har du det i bilen hvis du har kameraer som danner seg et bilde av trafikken rundt deg. Du bruker det garantert når du søker på internett, eller er på internett. Google bruker mye AI. Du ser det i dag i alle norske nettaviser som når du kan be om å få kortversjonen. Så det er et modent fagfelt. Jeg har lyst til å trekke fram 2 tidlige pionerer. Alan Turing var med i den genererte også. Han var med og knakk den tyske enigma-koden under 2. verdenskrig. På 50-tallet så skrev han om maskiner og intelligens, at det burde være mulig å lage en maskin som kunne endre adferd gjennom interaksjon med omgivelsene. Og den type læring gjennom interaksjon med omgivelsene, det er helt sentralt også i dagens kunstig intelligens, for eksempel i selvkjørende biler eller autonome farkoster. Turing beskrev også Turing-testen. Hvis en maskin viser adferd til forveksling lik et menneske, altså hvis du kan chatte med en datamaskin og ikke oppdage at det er en maskin, men tro at det er et menneske, så er maskinen eller systemet intelligent nok. Og det diskuterer vi den dag i dag. Vi diskuterer om ChatGPT, Bing, Bard, alle disse chatbotene på internett. Har de løst det? Ja, mener noen. Ja, men testen er for dårlig, mener noen andre. Nei, de er fortsatt ikke helt i mål. Så det er et gammelt fagfelt. Jeg har også lyst til å nevne Marvin Minsky. Han snakket tidlig om nettverksbasert læring. Han var med å starte AI-labben på MIT på slutten av 50-tallet. Og den labben har vært en sentral institusjon for utvikling av veldig mye kunstig intelligens innen kunstig intelligens. Det har vært en ledende institusjon hele tiden. De er også veldig gode på formidling og har veldig mye materiale som ligger åpent på internett for de som har lyst til å ta et dypdykk i det. Nettverksbasert læring, som Minsky snakket om, det er også nevrale nett. Det er helt sentralt i dagens intelligente systemer. Det har vært berg-og-dal-bane med fremskritt. Det var en vinter, men selv i vinterperioden så kom det sentral forskning og gjennombrudd. Den læringsalgoritmen, backpropagation i nevrale nett, kom i vinterperioden. Så det har vært et felt fra 1950-tallet til i dag med stødig progresjon og resultater som er rundt oss i hverdagen. En kuriositet som er verdt å nevne i dette forumet, det er at en viktig bidragsyter i de første årene fra 50-tallet, det var Forsvaret, spesielt det amerikanske forsvaret, brukte mye penger på forskning innen kunstig intelligens. Og de var også med på å skape vinteren, for da ga de ikke vente lenger, og så sa de at nå vil vi ikke betale for det her, for det kommer aldri til mål. Problemet de hadde, noen av de tekniske problemene de hadde på midten her, det var at de hadde ikke nok data til å trene på, og de hadde heller ikke nok regnekraft til å gjennomføre det. Det har vi i dag. I dag har vi et helt internett av data, og vi har store, kraftige datamaskiner i klynger som kan kverne gjennom hele internett på et halvt års tid, omtrent. 3 veldig bred pensel her, veldig grove inndelinger, men 3 strategier for å overføre kunnskap til en datamaskin. På den øverste, det man gjorde i de tidlige tidene, det var at man fikk tak i menneskelige eksperter og fikk dem til å nedtegne all sin kunnskap på en sånn måte at datamaskinen kunne nyttiggjøre seg den. Da fikk man såkalte ekspertsystemer. Så bakte man inn litt matematikk, litt sannsynlighetsberegning, men da blir systemet intelligent når vi overleverer vår menneskelige kunnskap i form av regler og logikk til systemet. På den måten lagde man systemer som MySyn, et system som kunne diagnostisere bakterieinfeksjon bedre enn menneskelige leger. Så det funker, men det er arbeidsomt å vedlikeholde, krevende å skrive regler for alt mulig rart, og du klarer ikke å dekke alle hjørnecaser, du klarer ikke å dekke all verdens kunnskap på den måten. Men det har sin misjon, og det virker. På neste så har systemet fått hjul. Da har vi en maskin til Turing som interagerer med omgivelsene. Det har fått handlekraft, det kan utføre handlinger, det kan lære gjennom å prøve og feile. Det har også gjerne ofte sensorer som det kan ta imot tilbakemeldinger fra omgivelsene. Den type læring er helt sentralt for eksempel i selvkjørende biler, og det er også en del av det som brukes i ChatGPT og i ganske mange andre systemer.
Her har man hatt gjennombrudd i spillverden, når man har trent spill som Go eller StarCraft. Jeg vet ikke hvor relevant StarCraft for komplekse militære operasjoner, men der har man trent i 14 dager, og ved å trene systemet i 14 dager så tilsvarer det 200 år med sanntidsspilling av det her StarCraft-strategispillet. Det betyr at maskinene lærer raskere enn oss. Det prøver å feile raskere enn oss, spesielt hvis alt foregår digitalt, enten du simulerer selvkjørende kjøretøy eller befinner deg i en digital verden. Den siste sporet, dagens språkmodeller, de jo basert på at du gir dem, så der oppe gir vi dem vår kunnskap i form av regler. Her gir vi dem et mål og en belønningsstrategi, og så lærer de gjennom å prøve å feile for å nå målet sitt og maksimere poengene sine. Her gir vi dem alt vi har av data. Ta hele internett, les gjennom dataene, finn sammenhenger, finn ut hvordan ting henger sammen, og så setter vi det ut i verden og lar det prøve å feile basert på det. Og sånn bygde de ChatGPT. De rasket med seg alt de fant av tekst, trente først modellene, setter dem ut i verden hvor dere interagerer med dem, gir det et godt svar, dårlig svar, nei, jeg vil ha et alternativt svar, så lærer de underveis gjennom bruk, og forhåpentligvis så blir de superintelligente til slutt. Jeg tror at en fremtidig utvikling vil kreve en kombinasjon av alle tre, og det bruker de også i dag i Google og Microsoft sine AI-verktøy. De har brukt mye tid på å manuelt kuratere kunnskapsgrafer. De har gitt dem alt de klarer å finne av data, og du interagerer med dem og prøver å feile hele tiden. Nå skal jeg prøve å være rask og si litt om hvordan det egentlig virker. Vi ønsker altså å lage et system, den blå boksen, som kan få noe input og prøve å predikere eller foreslå en verdi som utput. Vi kan tenke oss at du her, veldig, veldig enkelt, du har en variabel, du ser på utetemperaturen, og så prøver du å vurdere hva strømprisen blir. Generelt så tror jeg det virker som den blir dyr uansett. For hvis det kaldt, så det dyrt. Hvis det varmt, så det tørt, og da det også dyrt. Men hvis vi gjør det da, hvis vi tar og tegner og plotter en graf av utetemperatur og strømpris, så vil noen av oss kunne klare, de fleste av oss mener jeg, vil klare å kunne tegne en linje som passer med den todimensjonale kurven. Det ikke sikkert at det en rett linje, det kan hende du må ha flere orden i polynomet ditt, sånn at du får en bua kurve, men da får vi en linje som passer bra, og da har du en matematisk funksjon som kan predikere strømprisen basert på utetemperaturen. Den type enkel matematisk regresjon har fortsatt sin plass i maskinlæring og kunstig intelligens i dag, og hvis du kan bruke det, så gjør gjerne det, for det enklere og billigere enn å trå til med det store skytset på høyresiden her, nevrale nettverk. Når dimensjonene blir mange, når dataene store, når sammenhengene ukjente, så har nevrale nettverk vist at de kan lære seg sammenhenger i store datamengder med data som varierer over tid, og så videre. Ulempen selvfølgelig at de kostbare, og de krever også mye data for å kunne trenes. Vi skal prøve å si litt om hvordan det nettet her fungerer. Så har du et input-lag, du har altså fått input-parameterne dine, og du skal predikere noen ting på andre siden, og så har du en rekke noder som koblet sammen, fullt koblet alle retninger. Dette et dypt nett, for det mer enn ett lag bak her. Så det snakk om dyp læring, deep neural networks. Vi skal zoome inn på en sånn node og prøve å se hvordan den faktisk funker. Den gule noden fortsatt gul, den har en ikke-lineær funksjon. Det den gjør rett og slett å se på vektene, inputen sin. Den vekter inputen, hvor mye vekt legger du på det signalet fra den første, hvor mye vekt legger du fra den andre og den tredje. Du bruker aktiveringsfunksjonen din, som standard for alle nodene i hele nettet, og du sender ut en output videre. Det blir som å se ut av vinduet og prøve å predikere hvor kaldt det Du ser på skydekket, du ser kanskje på antrekket til de som går forbi. Hvor mye vekt legger du på skydekket versus antrekket? Blå himmel vil i januar kanskje bety 20 minus, i juli muligens 20 pluss. Men den ser rett og slett på inputen sin, den vekter den, summerer vektene, bruker en aktiveringsfunksjon og sender en verdi videre. Hvordan lærer den? Jo, den lærer gjennom tilbakemelding. Du ser, når nettet ferdig, outputen kommer, du ser hvor langt unna målet eller fasiten du var, og så får du tilbakemelding i form av hvor langt unna var du. Den tilbakemeldingen du får, backpropagation-algoritmen, den uttrykt som en funksjon av vektene i nettverket. Sånn at du får vite hvordan du skal justere vektene,
lag for lag bak gjennom nettet, helt til du treffer så nært som mulig til en tap du godtar her borte. Så når vi snakker om trening av et nevralt nettverk, så snakker vi om å justere disse vektene. Vi snakker om hvor mange parametere det i et nevralt nettverk. ChatGPT, eller GPT-4 i hvert fall, har 1 trillion parametere. Det rett og slett bare antall vekter i nettet. Men hvordan kommer vi da fra det her til ChatGPT? Jo, det fortalte Google oss. De ga ut en artikkel som heter Attention is all you need i 2017. Du tar rett og slett teksten, bryter den opp i biter, luft, makt, seminar. For hver bit må det representeres som en vektor med tall, sånn at regnemaskinene kan regne på det. Det gjør bare et oppslag og får en vektor for hver bit av den. Så plusser du på posisjonsinformasjon, sånn at du beholder rekkefølgen på disse ordbitene og ordene i setningen. Så kommer den geniale oppfinnelsen der med attention-mekanismen. Den tar hver bit og studerer hvordan henger denne biten sammen med andre deler av setningen, teksten du ser på. Og så sendes det til et vanlig nevralt nettverk for trening. Det fine med alt dette her, helt fram til de blå nevrale nettene, det at du kan paralysere det, du kan trene det selvstendig, det kan stå og gå, og det kjører raskt på dagens moderne sånne grafikkprosessorer. Skal jeg prøve å si litt om hva vi gjør? Det fortsatt et sprang fra den figuren der til ChatGPT, jeg skjønner det, men jeg skal prøve å si litt mer om hvordan vi gjør det hos oss på Norway. Vi ønsker å lage en generativ språkmodell etter mal av ChatGPT. Da det den blå figuren med den funksjonen vi skal lage, den skal kunne ta imot en tekst, og den skal foreslå en fortsettelse. Den kommer. Det vi så på toppen av den transformer-arkitekturen, det var en sannsynlighetsfordeling. Så det den nettverket lærer seg hva den mest sannsynlige fortsettelsen av input-teksten som vi har gitt den. Og det mange som har kalt ChatGPT autocomplete på steroider, og det egentlig det men de kjører det om igjen og får setninger, fraser, norske stiler, alt mulig rart. Vi i Norge kommer til å fokusere på to oppgaver for en sånn språkmodell. Vi har lyst til å lage en som god på spørsmål og svar. Det viktig for noen av partnerne våre, for eksempel DNB og Sparebank1. Og vi har lyst til å gjøre oppsummeringer av den typen som Schibsted faktisk allerede gjør i sine aviser. Gi meg et sammendrag av denne artikkelen. Da kommer trinnet i trening. Det et stykke vei å gå fra den transformer-arkitekturen til en ChatGPT-modell. Det første vi gjør det som vi snakket om. Du gir den så mye som mulig av god tekst og trener opp et basisnettverk som kan predikere neste ord. Da har du en modell som god og skal være god til mange språkoppgaver, men den ikke spesialinnrettet mot noen spesifikk oppgave. Så det neste skritt. Du fortsetter å trene modellen, men nå gir du den et datasett som kuratert til akkurat den oppgaven den skal ha. Spørsmål og svar. Om norsk kultur for eksempel, da lager du manuelt en lang liste av spørsmål og svar, og gir det til modellen, fortsetter å trene og justere vektene, til du har en modell som spesialisert mot spørsmål og svaroppgaven. Så kommer endre atferd i samarbeid med omgivelsene. Vi gir modellen ut til verden, setter den i bruk og får mennesker til å rangere svarene. Modellen spytter ut 3-4 svar. Mennesker sier det var bedre enn det, var bedre enn det. Og så lærer det seg en strategi. Hva vil være et godt svar? Reinforcement learning with human feedback. Og veldig mange mener at det var her magien skjedde med ChatGPT. Det var her den ble virkelig, virkelig god. Og noen har kanskje sett avisoverskriften der de brukte kenianere på luselønn til å sitte og interagere med modellen. Det var i det trinnet der. I tillegg, hvis du skal gi den ut i verden, så må du bygge inn et sikkerhetslag. Nei, du får ikke vite oppskriften på klassebomber. Hvorfor lage norske modeller da? Våre norske modeller, den største vi har laget, den ble lansert på Arendalsuka i fjor, 23 milliarder parametere. Det forsvinner lite sammenlignet med GPT-4. Ja, det riktig, men i de internasjonale modellene norsk ett av mange språk, og det forsvinner lite andel norsk. Og antageligvis enda mindre samisk, samenes nasjonaldag i går. Så vi tror at vi kan klare å komme unna med en modell på 40 milliarder parametere, som vil være komparativ med de store internasjonale modellene, så lenge vi trent på dominerende norske ord.
Stort bedre når det gjelder data for trening. Stort bedre når det gjelder antall parametre i modellen, for det gir mer finmaska sammenhenger, finmaska nyanser, bedre, mer detaljert språk. Men stort også upraktisk. Det krever en store datamengder, det krever mye. Så de modellene vi nå kommer til å lansere i løpet av våren, om en uke faktisk, her i Trondheim, det mindre modeller. For det har vært et skrikende behov etter gode norske modeller som åpent tilgjengelig. Så vi kommer til å lage et knippe modeller, 5 stykker, basert på utelukkende åpne data som vi kan gi ut fritt. Da blir det omtrent 7 milliarder parametre. Vi kommer til å trene på ulike arkitekturer for å lære hvilke som best. GPT den som ChatGPT har brukt, men det finnes også andre alternativer. Vi kommer til å både trene modellene fra bunn, og vi kommer til å ta en ferdigtrent modell og prøve å fintrene den på norsk, mate på med norsk språk. Hva trenger vi i Norge? Nasjonal egenevne. Vi et universitet, så vi trenger å lære å forstå hvordan dette her virker. Men Norge som nasjon trenger, hvis vi nå antar at AI blir en veldig sentral infrastruktur i fremtiden, som vi mange tror, så vil det kanskje være nyttig å være selvhjulpen også på dette, og ikke basere oss på store internasjonale selskaper, som Google og Microsoft. Vi trenger kompetanse. Det håper vi at vi klarer å bygge opp i universitetene, og vi et kompetansesenter. Vi trenger infrastruktur, vi trenger regnekraft. Vi heldige å ha det i Trondheim. Idun-klyngen den største superdatamaskinen i Norge, men den forsvinner liten den også, sammenlignet med de store utenlandske maskinene. Og vi trenger gode og store norske datasett. Da skal jeg avslutte med å nevne et prosjekt som beslektet prosjekt. Det et prosjekt som heter Mimir. Nasjonalbiblioteket fikk før jul beskjed av departementet om å svare på 2 spørsmål, og de vil gjerne ha svaret før påske. Vil en språkmodell bli bedre ved å inkludere opphavsrettighetsbeskyttet data? Og i så fall, hvordan skal vi da kompensere forfattere og journalister? Det en kritikk. De fleste internasjonale modellene nå under søksmål, fordi de har inkludert data de ikke har lisens til. Vi ønsker ikke å gjøre det. Det ikke pent. Det betyr at vi har et samarbeidsprosjekt nå med Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo, der vi skal prøve å trene modeller med og uten opphavsrettighetsbeskyttet data, og kjøre tester for å se hvor mye bedre blir modellene. Vi tror at det blir bedre, fordi store datamengder, jo mer data, jo bedre det for de neuronale nettverkene, og bedre høykvalitetsdata, opphavsrettighetsbeskyttet data. Da har du datatekst fra journalister, forfattere, som forhåpentligvis bedre enn det du klarer å skrape sammen fra internett, hvor du får med kommentarfelter og mye annet rart. Nasjonalbiblioteket har stor kompetanse på å lage sånne datasett, masse pipelines for det. Det ligger ute åpent på nettet. Og både Universitetet i Oslo og vi har kompetanse både på trening og testing av sånne modeller. Så det her blir et fokus frem til påske, da, som fristen. Antageligvis får vi ikke svaret før nærmere sommeren, men sånn det. Det var ikke så ille, det. I remember watching war games in the early 80s, and I just got my first computer, an Atari, for the old-timers in the room, if you remember, an Atari 800, and I raced upstairs to hack the Pentagon on my Atari. It was connected to nothing. Hello, especially to the cadets. How many of you are using ChatGPT to cheat on your essays? Has it started? I think no hands went up. Now, do you want 5 minutes less of me or 5 minutes less of your breaks, Steinar? 5 minutes less of our breaks. Are you sure? Okay. I am absolutely sure. Great. Okay. And some mutinous looks came your way from the front row. So I'm not going to talk about tactics. I think we're very well covered for discussion of tactics over the next couple of days. But just a couple of slides about that, and most of my talk is going to be about strategy and the role that AI plays in strategy. So some of you may have seen this already. This is now ancient history in the world of defense AI. It's 2 years old. It's the DARPA experiment, dogfighting experiment. You can watch it on YouTube. And it's all about humans versus machines. This is the grand final. The algorithms competed off against each other, and then in the grand final, the human pilot was
soundly defeated at dogfighting. Banger here, call sign Banger. I love that call sign. It's much better than Maverick. Maverick may have felt the need for speed, but he didn't like AI, I seem to remember from that film. Anyway, Banger doesn't like AI either, and he's in the process of losing handsomely. I have RAF students at home as well. Some of them fly fighter jets, and I spoke to them before the contest and asked who was going to win. And they said, Ken, you know, eventually the computers are coming for our jobs, but not yet. This is a complicated matter. And then after the result came out, they did so firstly, all domain experts say that about AI. Well, you know, this is my expertise is complicated. It's hard to automate. And then after, they shift the goalposts. And so my fighter pilot friend said, well, first of all, Ken, flying a fighter plane is not all about dogfighting. This is a very small part of what we do. Secondly, we're in a simulator here, and so that's not like flying in the real world. And I said, okay, well, let's revisit it in a couple of years' time when they move on to the real-world experiments, which they're gearing up to do now in the US. The T-62, I think, is being outfitted to do some of these real-world experiments with algorithms on board versus crewed aviation. So, dogfighting. I got into AI just over 10 years ago. I was sat in a rowing boat with a guy who just started working for a company I'd never heard of called DeepMind. There were about 10 people working for DeepMind at the time. It's now a world-famous company. I knew nothing about AI. I was a psychologist. I should have known something about AI. And we had a fruitful exchange. DeepMind had just published this paper, or were just about to publish this paper, where they used an algorithm to learn Atari games to superhuman level. I wasted most of the 1980s on these games, so I was interested in it. And the machine figures out a new way to play Space Invaders. It fires up the shot up behind, and it ricochets around to good effect, killing the Space Invaders. Well, this was mind-blowing stuff for me, and set me running. But I remembered this recently when a new outfit, Cortical Brain, I think they're called, a Melbourne-based company, produced a deep learning system that could play superhuman AI, but the deep learning network was not made of computer chips. It was made of cultured brain cells grown in a Petri dish. And it learned through much the same sort of process of reinforcement learning in a unsupervised fashion that DeepMind had demonstrated here. So 10 years we'd moved on from what we think of still as artificial intelligence to biocomputing, essentially. And just a reminder in that our views of AI are very much always anchored right in the present of where we are now and where we're going. So if you feel there's a sci-fi bent to where I end up today, just keep that in mind, 10 years from artificial neurons to the real thing. So just two thoughts on strategy, and then I'll move on. It's air power. So the first thing is times are changing quickly. I think we're all aware of that. It reminds me a little bit of Wacky Races. The cartoon where there's all sorts of rickety machines put together. People are figuring out what to do with AI in the tactical space, in the operational space. And for the Brits in the room, all the elements of fighting power are in flux. We're drawn to focus on the physical element. We need to spend more time thinking about the conceptual and moral elements of fighting power. Everything's in flux. So the classic example in the air power space is between this conception of a reasonably conservative-looking aircraft. I mean, it looks sexy, I guess. This is from Anduril. It's large, it's aeroplane-like, it's going to act as a, forgive the gendered term, loyal wingman. I don't think there is a gender-neutral version yet of loyal wingman. There should be. And then this conception of the swarm. And a lot of work needs to be done to figure out all the implications of these things. But they're two radically different conceptions of air power. One very much anchored in where we are now, one qualitatively different. And I saw an eye-catching quote just this last week from an American Lieutenant General, US Air Force One, involved in the replicator program. And he said, well, thousands of drones is interesting. Tens of thousands of drones, interesting. He said, that's not what we're about. We're about millions of drones. That's where we're going, operating in a swarm. And that will produce something qualitatively different at the tactical level from where we are now. Where's the center of gravity in a million-strong drone? How do you concentrate force against it? So, some tactical stuff. But let's think about strategy for the rest of the talk.
You've probably seen this. This is really ancient history in the AI sense. 2016, Lee Sedol being trounced at Go. Brilliant documentary called AlphaGo on Netflix. I commend to you. The reason I have this picture here is because it reminds me, there's a moment in the film that reminds me of Sun Tzu's quote, "Know yourself and know your enemy." And for me, the key to strategy is about minds. About human minds, and in this sense, this context, about machine minds. It's all about understanding the intention of other motivated, intelligent agents with whom you're interacting. In complex, unstructured environments often, they're a lot richer than what's called the toy universe of a board game. Anyway, Lee Sedol here, there's a moment in the movie when the machine makes an unexpected, inhuman move 36, game 2. Sedol's up having a cigarette break on the roof. He comes back down, he sees it, and he looks shocked. And his eyes flick up to the guy opposite from DeepMind, who's there to move the pieces on behalf of the machine. And now, he knows how to play Go. He's the guy who's there to move the pieces. He's a pretty good expert-level Go player, but he's nowhere in Sedol's league. And he says, "It wasn't me. I didn't do it." And Sedol later, after he goes down to crushing defeat, he says, it describes it as looking into a mirror and seeing nothing looking back at you. And it's just, and he said you could just see his own flaws magnified, and he goes to pieces after this and loses the game very quickly. It's a real searing insight into that struggle of minds that Sun Tzu was talking about. Know yourself, know your enemy. Well, until recently, outside of the structured toy universe of a board game, AI hasn't been at the races. It's been nowhere near being at the races in this mind-reading game. And that's changing. And I want to just spend a couple of minutes explaining why it's changing. Where's my autonomous car? My mother asked me. I promised her one some years ago. And it has to arrive soon because her driving isn't improving. I hope she's not watching the live stream. And I'm not sure it will arrive anytime soon. And the reason is not the technical problem of navigating the road and the streets and the rain coming down. The reason is that the computer struggles because it has to navigate other minds on the road. That's the key challenge. Thomas Schelling, the eminent strategist of the 1950s and 60s in the US, nuclear strategist, he loved metaphors, and his favorite metaphor was the road. He compared strategic confrontation to road users jockeying for position, trying to signal subtly what they were going to do and intuit what other people were going to do. And autonomous cars, one reason that they struggle is because they're conservative. They're set up to be safe, and that means they can be bullied by aggressive drivers. They can be forced to a stop by jaywalkers stepping off the road in front of them. They can't communicate in the same way that a human driver can with other road users. Now, this is an ersatz knockoff attempt to get round that problem of mind reading that's integral to strategy and driving cars, says Schelling. Stick some cartoon eyes on the front. This is a Jaguar Land Rover experiment from a few years ago. The eyes aren't there to sense anything. They're there to communicate to the road user. So as she's about to step out in front of it, it flicks its eyes to her, a warning flick of the eyes, and you might think twice about stepping out. Well, it's not terribly convincing, and it's not going to look great on the front of my Tesla, and it's not doing any of the sensing. And I guess as soon as I know that, I can probably start to game it. I can probably start to play chicken with it, in the famous Schelling metaphor. So that's a problem. But now, AI with language models, which we heard about, and well done, by the way, to the translator for translating simultaneously those technical terms into English, superb. This is a sci-fi that I really like. There's a couple of sci-fi movies I like a lot. Ex Machina is one of them. This is the other one, Her, from a few years ago. This seemed like sci-fi a few years ago. Joaquin Phoenix here falls in love with his operating system. Scarlett Johansson's voicing her. It's perfectly understandable. It turns out, sadly for him, she's not that interested in humans. They're pretty boring by comparison to other AIs. So she's two-timing him with a couple of 100,000 other humans, equal sad sacks. And then she and the other AIs, at one point in the movie, they get up and leave and go and do their own thing. Well, this seemed like crazy sci-fi.
I was listening the other day to an interview with Margaret Bowden, who I admire greatly. I'll say that before I say this. Very eminent computer scientist, retired, worked through a large part of the history of AI over the course of the latter part of the 20th century. She says unequivocally in 2015 in this interview, the Turing test will not be passed in my lifetime or your lifetime. So enough of this nonsense talk about the singularity from all the tech bros. It's never going to happen in our lifetime. This is a long way off. Well, it's happened. Computers can fool you very ably via the medium of text at the moment. But increasingly, I converse, like him, I sit in the bath and talk to GPT-4 back and forth. It's very naturalistic. It's kind of, it's a qualitative difference talking to a machine than it is typing to a machine. And I think we don't yet appreciate the implications of that. So, what's the implication of this for strategy? It's the new emerging field of machine psychology, which Andrew Tidmarsh, my PhD student and eminent RAF officer, is heavily involved with his research. He might tell you about some of that a little bit later on. It studies how language models and other models can gauge minds much better than we used to. And I'm just going to put a couple of things that these language models can do on the screen. Let me go back one there. Research papers are coming out all the time, and this is a very fast-moving field. And some of these distinctive attributes that we have said previously, until very recently, are human theory of mind reasoning about other minds, are now passed by GPT-4. Now, GPT-4 is currently the only language model that passes these tests well. There is a qualitative difference between GPT-4 and all other language models in passing these tests. It's not quite clear to me why that is, or whether Gemini, the new DeepMind model, will pass it as well. I just want to highlight, for reasons of time, one of these. It's the bottom one. Theory of mind, false beliefs. This is the basis of strategy in humans. Can I understand that you have a different set of beliefs to me? Can I understand that your beliefs are mistaken? And can I exploit that, perhaps to deceive you? This is a property that emerges in small children at around, for the parents in the room, at around the age of 4, when they start lying and understanding that you've got a different set of beliefs and they can work that to their advantage. It emerges later in neurodivergent children on the Asperger's spectrum. You test it in an interesting experiment. Thank you, 5 minutes. One of the tests is called the Sally-Ann test. You take 3 people, small child, 2 adults. You have 2 cups and a ball. You put the cups upside down, the ball's inside one. You ask adult number 2 to leave the room. Then you swap the cups around and you say, when the adult comes back in the room, where are they going to think that the cup is? Now, until the age of about 4 or 5, kids don't get it. They know where the ball is. They don't get that your mind existed, the person outside the room exists in a different place, and they don't have that perspective. So they point to the one with the ball in and they say, there. And you say, yeah, but they're outside the room. It's there. They don't get it. After the age of 5, humans do. It's why we're so dangerous to each other. And now machines do too. They can understand that you have a set of beliefs that are mistaken, and they can exploit that in an attempt to deceive you. Now, at the moment, and I think for a very long time to come, whilst we're talking about von Neumann machines, dead computers essentially running on silicon, they'll do that on behalf of humans rather than themselves. I'm not here to tell you that Terminator is coming. The intrinsic motivation, the will to deceive, isn't there unless we code it into a machine, unless we give that as the reward function. Biocomputers, augmented humans, augmented biology, a different matter. Once you're part of the meta framework of natural selection, once you're motivated to stay in the game, to reproduce and pass on your DNA, that's a different matter. But for the moment, the machines will be deceiving on our behalf in search of the goals. Now, why have all these properties emerged? It has to do with a man, I think, who spent some time in Norway as a recluse, Ludwig Wittgenstein. And he was a linguistic philosopher writing in the early part of the 20th century. And his view was
that language, human language, is an attempt to model the world. Language contains a model of the world. He overdid it. He said it was an almost mathematical mapping from reality into language, and you could therefore shift language around in some sort of logical fashion, just as you would move puzzle pieces around in a jigsaw. But language has to, at some level, a bit fuzzy perhaps, model what's going on in the world. And so in learning our languages, machines have absorbed, in a way that I don't think we quite appreciated when we set them loose on this task, the models of the world, the instinctive models of the world that we have. I'll give you another example. This is the priming one. If I frame a decision to you in a way that makes you anxious, you will be, experimentally and in the real world, more risk-averse in your decision-making. If I frame the decision to you in a way that makes you angry, you will be more risk-tolerant. Now, if I frame them the same way for the language model, I skew its decision-making in exactly the same way. Early experimental work by machine psychologists suggests. Why is that? The machine isn't experiencing anger, it isn't experiencing anxiety, but it is capturing the risk parameters that are embedded deep within our language that's informing its decision-making. Well, where does all that leave us? This is the game of Cicero. Has anybody this is the algorithm of Cicero, playing diplomacy, excuse me. Has anybody played diplomacy? It's a board game a little bit like Risk, but there's a twist. You have a natural language element. You converse with the other players. It's a conquer Europe type game. And you attempt to deceive them or to form alliances with them. It feels a bit like strategy. So Cicero, the algorithm from Meta, and a name that will become, I think, famous in time, Noam Brown, who is at the forefront of pretty much every sensational AI breakthrough of the last decade, including this one, produced in Cicero an algorithm that is expert level at diplomacy. It fools other human players into cooperating with it and into being deceived by it in this Conquer Europe game. It's a toy universe. Conquering Europe is somewhat harder than it looks in diplomacy. But it's an interesting example of AI reaching out beyond the limitations of a game of chess or a game of Go or a game of Space Invaders into a realm where it has to engage in strategy. Know yourself, know your enemy, as Sun Tzu said. Well, final slide then, and then we'll go and get some tea. What are some practical implications for this? This is one that I've started using with my students. I work with a cohort at the British Royal College of Defence Studies. This is educating colonel and one-star level officers and civilian equivalents. And we do some scenario exercises. I love the Cuban Missile Crisis. I love the Kennedy administration. It was my area of expertise before I got into AI. And so I've created a GPT war game that goes through the Cuban Missile Crisis with you. You play President Kennedy. The computer plays everybody else. And it knows the character. It's read all the history of the Cuban Missile Crisis. It knows everybody's character. It knows that Curtis LeMay, the Air Force Chief of Staff, was a bit of a prat. And it plays him as such when you're having this interaction. It's fun to try and force the computer off what it knows happened. So if you go in hard, as actually President Kennedy in the Cuban Missile Crisis, his first response was anger, and therefore a determination to bomb Cuba. Then he got anxious and risk-averse about it, happily. But if you try and force Kennedy off-piste in this game, it's fun to see how the computer interacts and responds. Just a little teaser of the sorts of things you can do with these language models. So still a long way from war games and the idea of a computer accidentally starting thermonuclear war against the Soviet Union. But a leading indicator of where we're going, a long way from drones and AI used in targeting. And I look forward to discussing that with some people here over coffee. Thanks very much. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Det en ære for meg, særlig for en som primært
bale med det som egentlig jo den teknologien som skremte vannet av oss for mange tiår siden, kjernevåpen og kjernevåpenspørsmål. AI jo på en måte den nye teknologien som alle nå snakker om og frykter. Men jeg har jo også en sterk interesse for Kina og USA, forholdet mellom dem og Kinas sikkerhetspolitikk. Og jeg vil da hevde at for å forstå denne teknologiske rivaliseringen og som bakteppe for dette større temaet, AI og kunstig intelligens, så det viktig å også forstå hvordan denne rivaliseringen spiller seg ut, inkludert på det teknologiske området. Jeg tenkte å si, gå inn på 3 ting. Først si litt overordnet om denne rivaliseringen mellom Kina og USA, hva som driver den. Så gå litt mer inn på teknologisiden av det, teknologikappløpet mellom de to. Og mot slutten gå litt inn på hvordan særlig da Kina ser for seg anvendelse av en del av denne typen teknologier i militær sammenheng. Så det planen. Det begynner jo etter hvert å bli en slags klisjé nærmest at vi i en verden preget av en maktforskyvning fra vest mot øst, men allikevel vil jeg hevde at det mange særlig her hjemme, som kanskje ikke helt har fått med seg omfanget av den forskyvningen som vi ser. Det jo mange som nå mener man på vei inn i en slags multipolar verden. Det vil jeg hevde feil. Til tross for at det pågår en krig i Ukraina, til tross for at det skjer i Midtøsten, så Kinas vekst den store geopolitiske endringen i vårt århundre. Bare en sånn enkel illustrasjon som dette, utviklingen i bruttonasjonalprodukt blant en del større aktører i verden, illustrerer dette her veldig godt. Den siste tiden så har det vært mye snakk om at Kina, særlig etter covid, i en viss tilbakegang, og det stemmer på sett og vis det. Man ser en viss tegn til stagnasjon i den kinesiske økonomien. Men allikevel så dette bildet, det blir ofte overdrevet. Hvis vi ser på IMF sine tall for eksempel, så peker de helt tydelig på at gapet mellom Kina og USA på den ene siden, og alle andre land i verden, det kommer bare til å tilta i årene fremover. Så vi går inn i en verden hvor det finnes 2 supermakter, Kina og USA, og andre aktører som ikke i nærheten av å ta disse 2 igjen. Hvis vi tar et annet sånt ganske enkelt mål, forsvarsutgifter, hvor mye land bruker på forsvar, så tegner det seg et litt lignende bilde. Her også Kina og USA i en egen klasse. Riktig nok så bruker amerikanerne fortsatt veldig mye mer på forsvaret sitt enn det Kina gjør, men USA også et stat med globale forpliktelser. Kina en aktør som først og fremst konsentrerer seg om sine nærområder, om Øst-Asia. Og dette gir konkret output. Kineserne har for eksempel bygget verdens største marine målt i antall fartøy. Så i Øst-Asia så maktbalansen i betydelig endring, særlig i områder nært Kina, sånn som i Taiwan. Men generelt på sikt så ser man et bilde hvor kineserne særlig i områder nært hjemlige farvann kan utfordre USA på en helt annen måte enn det vi har vært vant til. Og på sikt så, de også i ferd med å utvikle en evne til global styrkeprojeksjon på en måte som vi ikke har sett før. Så denne maktforskyvningen, den sterk, og den varig, og den kommer til å prege internasjonal politikk i 10-årene fremover, vil jeg hevde. Vi ser jo da at dette også har en stor påvirkning på amerikansk sikkerhetspolitikk særlig. Det har jo da som kjent vært en fundamental endring i amerikansk utenrikspolitikk de siste årene. Det begynte jo forsiktig under Obama, men det har skutt fart, særlig under Trump. Og det en sterk kontinuitet på akkurat dette området. Dette et av områdene hvor det
ganske stor tverrpolitisk enighet i USA. Kina den store utfordringen de står overfor, og dette strukturelt drevet. Det skyldes denne maktforskyvningen som vi har sett. Dette en sånn veldig tydelig illustrasjon på dreiningen i amerikansk politikk, mener jeg. Dette fra en factsheet, kortversjon, som ble sluppet fra den amerikanske forsvarsstrategien. Det som interessant med den, det at den kom i slutten av mars, tror jeg det var, i hvert fall omtrent en måned etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2002. Så det sier veldig mye. På tross på at på det tidspunktet så hadde det brutt ut krig i Europa. Russland hadde invadert Ukraina. Så var signalet fra amerikanerne tydelig. Kina vår viktigste utfordrer. Vi prioriterer utfordringen fra Kina i Asia og Stillehavsområdet. Og så Russland i 2. Det noe jeg tenker at det viktig for oss her hjemme også å ta inn over seg, hvordan denne dreiningen har vært i amerikansk politikk. Kineserne har en ganske lik oppfatning av ståa landene mellom, at man inne i en periode preget av dyp rivalisering. Xi Jinping sier ikke akkurat hvem det han snakker om, men det ikke noe særlig tvil om hvem det allikevel. Og han mener jo da at Kina står overfor drastiske endringer og forsøk på å holde landet tilbake i en form for oppdemmingspolitikk som de da mener USA har satt i gang. Hvordan påvirker da dette her teknologiområdet? Jo, dette enda et område hvor kinesiske ledere og amerikanske ledere tilsynelatende enige. Teknologi kanskje det viktigste området for rivalisering, området hvor det blir avgjørende å få et overtak på sin motpart. Dette sitatet fra William Burns fra et par år tilbake. Xi Jinping har jo da sagt noe svært lignende med litt flere ord. Det å være innovativ og drive teknologisk innovasjon, det blir avgjørende i denne rivaliseringen som man nå ser. Og den grunnleggende drivkraften her vil jeg si da, at Kina blitt en stor makt, om ikke en supermakt, når det gjelder innovasjon. Hvis du går liksom noen tiår tilbake, så var det en vanlig oppfatning, en misforståelse, eller langt på vei en fordom, vil jeg si. Blant annet knyttet til en idé om at autoritære stater, nei, de kan ikke være i stand til å drive med innovasjon, de bare i stand til å kopiere. Den typen fordommer har Kina langt på vei gjort til skamme. På mange områder Kina nå i ferd med å bli verdensledende innen innovasjon. Dette bare en illustrasjon. Det mange ting man kan innvende mot denne måten å forsøke å måle innovasjon på, men jeg synes den interessant allikevel. ASPI, Australian Strategic Policy Institute, de har en interessant database, nettside, som de kaller for Critical Technology Tracker, hvor de på en måte da forsøker å måle innovasjonskraft, om du vil, blant annet av å telle publisering av paper i høynivåtidsskrifter. Det ikke noe perfekt mål på mange områder, for eksempel på AI som vi snakker om her i dag, så det ikke sånn at all innovasjon skjer gjennom publisering av paper på ingen som helst måte. Mye skjer eller det meste kanskje, skjer i private selskaper. Men allikevel så illustrerer dette da at Kina har gjort voldsomme fremskritt på mange områder. At de i ferd med å bli ledende, og altså det jo da i over 30 av disse kategoriene, hvor Kina foran amerikanerne, i hvert fall i publisering av paper i solide tidsskrifter.
Og du kan godt liksom peke på en del sånn enkeltområder også. Erik Schmidt mente jo, har uttalt for noen år siden, at Kina en peer competitor også på AI-området. Bare for å ta et område som også kan ha relevans her. I 2021 så testet kineserne et våpensystem som de satte en hypersonisk glidefarkost oppi delbane, skjøt den halve rundt jorda nærmest. Det et system som egnet for å unngå missilforsvarssystemer, sensorer for missilforsvarssystemer. Men gjennom denne testen så demonstrerte de en kapasitet som jeg tror tok hele verden egentlig på senga. Amerikanske militære ledere omtalte det som et Sputnik-øyeblikk. Og den demonstrerte da at på det området for eksempel i personiske glidefarkoster så var kineserne kommet enormt langt, kanskje lenger enn både russerne og amerikanerne. Så Kina en innovasjonsstormakt. Jeg skal si litt om hvordan denne konkurransen foregår. Hva det de to aktørene gjør for å konkurrere med hverandre? Det man blant annet ser, særlig i Kina, det egentlig to hovedting. Det ene en veldig aktiv industripolitikk. Kina har siden 2015 blant annet hatt en stor satsning på 10 sektorer som de definerer da som strategisk viktige, både i sivil og militær sammenheng, og etablere seg som ledende på disse feltene. Denne planen, Made in China 2025, den snakker de mindre om nå. Den fikk veldig mye negativ oppmerksomhet fordi andre land ble vare at her skjedde det noe, og her skjedde det blant annet også industrispionasje, men allikevel den på plass fortsatt, og var en plan hvor da disse sektorene for eksempel ble tungt subsidiert, hvor man gjorde aktive grep for å tiltrekke seg talenter fra utlandet og få dem hjem til Kina for å kunne jobbe i disse sektorene. Og det en satsning som har gitt betydelig avkastning. Og vi ser jo også på amerikansk side at man har en mer aktiv industripolitikk enn tidligere på flere områder. Vi ser også at det foregår nå en stadig mer sånn intens forsøk på å beskytte egne tech-sektorer. Den amerikanske måten å gjøre dette på har jo da blitt summert opp i slagordet small yard, high fence, og bygge høye murer, om du vil, rundt områder som anses som strategisk viktige. Og vi har sett at det har kommet en rekke tiltak som forsøker å legge bånd på investeringer i kinesisk tech-sektor, investeringer fra Kina inn i amerikansk tech-sektor, sterke eksportkontroll-lovgivning, osv. Og amerikanerne forsøker jo da også å samarbeide med allierte for å få dem til å legge sterke å sette inn tilsvarende restriksjoner når det gjelder teknologisamarbeid med Kina. Nederland og restriksjonene på deres store produsent av maskiner som trengs for å produsere chipper jo et eksempel på den type tiltak som amerikanerne har lykkes med å få i verk. Med kinesiske øyne så ser dette ut som en form for oppdemmingspolitikk, fordi mange av disse restriksjonene rammer teknologi som absolutt militær anvendelse, men som også viktige for Kinas videre økonomiske utvikling. Så derav Xis påstander om at man har gått inn i en verden av oppdemming, i og for seg et forståelig synspunkt, men samtidig så skal det jo da nevnes at Kina gjennom veldig mange år også har hatt sterke restriksjoner og beskyttet sin egen tech-sektor på mange vis. Fra særlig Kinas side da, så har det jo også vært en måte å tilegne seg teknologi på og drive med omfattende industrispionasje, tvungne teknologioverføring for selskaper som opererer i Kina.
Samtidig så skal man ikke overdrive og tenke at det den eneste måten Kina tilegner seg teknologi på. Det en brikke i en større spill, et større måte å få teknologioverførsel på. Og så for å komme litt nærmere inn på dette militærområdet da, særlig i Kina så har man også da hatt en større nasjonal plan i verk i mange år nå, som handler om å frambringe samarbeid mellom sivil, statlig og privat industri og forsvarsindustrien. Militær-sivile integrasjon på en måte slagordet. Så selskaper som utvikler teknologi i Kina, de kan bli pålagt å samarbeide aktivt med statlige aktører og forsvarsindustrien. Jeg tenkte jeg skulle si litt til slutt om komme inn på dette som tema for dagen, men AI og kinesisk militær strategi. Det en tydelig oppfatning blant kinesiske ledere om at vi i vei inn i en verden preget av en revolusjon i militærteknologi. Siden ca. 2004 så har den kinesiske oppfatningen av hva som den dominerende formen for krigføring vært at, og det et sånt litt sånn kløkk ord å oversette, at det informatization, eller hvordan skal vi si det på norsk? Informasjonspreget krigføring, som har vært den dominerende måten å drive krig på. Det har sin bakgrunn i at folkets frigjøring seg så hvordan amerikanerne utkjempet Irak-krigen i den første Gulfkrigen og ble vettskemte, og så hvordan moderne informasjonsteknologi kunne ha enorm påvirkning på militære operasjoner. Men nå mener man at man på vei inn i en ny revolusjon, hvor det da AI-drevet, særlig da, det man kaller for intelligentized warfare, og det krigføring krevet av at man skal benytte AI og andre teknologier for å forbedre nær sagt alle militære funksjoner. Tar dette litt kjapt, men siden space også et tema, så ser man også en veldig sterk utvikling i rommakt i Kina. De satser også på å bygge ut megakonstellasjoner av typen Starlink, og nå den nest største aktøren i verdensrommet målt da, så hvis du måler antallet satellitter, over 650 satellitter, og det har vært en voldsom utvikling på det området også de siste årene. Men hvordan, litt mer konkret, det de ser for seg at AI skal kunne påvirke militære operasjoner? Jo, de har et nytt operasjonelt konsept, et kjernekonsept om du vil, som under utvikling for folkets frigjøring her, som de kaller for multidomain precision warfare, som handler om å benytte seg av blant annet AI, stordata, nettverk, for å raskt kunne identifisere og gå etter nøkkelsvakheter i motpartens systemer, enten det kommandokontrollnoder eller kommunikasjonssystemer eller hva det måtte være. Ideen at man ikke trenger å slå en motstander, hvor det amerikanerne vi her snakker om, plattform for plattform. Man kan forsøke å paralysere motstanderen ved å gå etter disse systemene, og sånn tvinge dem på en måte i kne. Og gjennom da AI-støttet integrering av nettverk og plattformer da, så skal man hurtig kunne ramme disse målene, både med kinetiske virkemidler, konvensjonelle presisjonsvåpen, men også ikke-kinetiske virkemidler. Det I hvert fall tanken. Det på en måte et slags speilbilde. Det minner litt om kongstanken I det amerikanske Joint All Domain Command and Control konseptet. Så det en lignende idé som ligger bak. Og vidt alt dette her kan virke, det vanskelig å
svare på. Det en aspirasjon, dette her kan vi si. Og jeg gleder meg til å høre mer fra folk som kan mer om dette over disse dagene, hva de tenker om hvorvidt denne typen konsepter kan virke. Men det demonstrerer hvordan det kinesiske forsvaret gir en sånn helt sentral plass i sin tanke om altså fremtidige militære konsepter og hvordan krigføring kommer til å se ut i det 21. århundret. Helt til slutt, bare noen kjappe implikasjoner. Dette kan vi snakke mer om også. Men jeg tror det viktig å ha med seg at denne rivaliseringen, som nevnt, den kommet for å bli. Vi har 2 supermakter i verden, antageligvis også i teknologisfæren. For oss i Europa så innebærer dette at vi kommer til å gå inn i en mer delt teknologiverden, og hvor også europeiske tech-selskaper kommer til å være under press, hvor det et sterkt press også på å være forsiktig på enhver form for samhandling med Kina, enten det og det ser vi allerede, enten det universitetssamarbeid eller i en hel rekke sammenhenger. Europeiske land kommer også til å tror jeg følge amerikanerne i den forstand at man kommer til å pålegge flere og flere restriksjoner på en del områder. For norsk sikkerhetspolitikk, overordnet sett, så det viktig å ha med seg dette bildet at vi skal være klar over at amerikanske ressurser mer og mer blir trukket mot Asia-Stillehavsområdet. Marerittscenarioet selvfølgelig en konflikt, for eksempel over Taiwan, som vil binde opp kjempestore amerikanske ressurser, og som kan se fristende ut for et revansjelystent Russland om noen år. Men jeg tror også at vi kanskje må diskutere dette fenomenet at kineserne har et ønske om å gå etter amerikanske systemer. Det systemer som vi også til dels svært avhengig av, og som dersom det bryter ut en konflikt, dermed kan det ramme oss også på mange måter. Tusen takk. Tusen takk. Det alltid hyggelig å få applausen først, for da er man sikker på at man får applaus. Nå skal jeg bare bruke knappe 5 minutter til å si litt sånn overordnet, både om forholdet med NTNU og Luftkrigsskolen, og hvordan vi forholder oss til noen endringer. Så skal Simen få lov til å snakke om en av prosjektene våre, som satellittprogrammet. Men det en ting dere må huske på om NTNU. Jeg kan ha dratt masse tall. Vi Norges største universitet, men jeg bruker å si at vi også en 1%-community. Og da altså ikke den opprinnelige 1%-communityen, men det altså sånn at ved NTNU så har 1% av Norges befolkning sitt daglige hovedvirke. De aller fleste av dem, de jobber med hodet, enten de studerer, forsker eller lærer bort, eller gjør litt av alt. Det en veldig stor organisasjon, og vi ganske mangeslungen i det vi holder på med. Vi erkjenner jo, som alle her vet, at verden i veldig hurtig endring, også sikkerhetspolitisk. Og vi har gått fra et klima som var mye varmere, mye åpnere, til en mer nasjonalistisk og mer lukket verden, der spenningsnivået høyere. Det kommer også helt konkrete uttrykk, ikke sant, med en krig i Europa for første gang på veldig mange år. Og som en kollega av oss bruker å si, så det første ordet i NTNU, det Norges. Det betyr at vi også erkjenner at vi har et ansvar for hvordan bidrar vi til at nasjonen har trygghet, oppnår de målene vi har høy verdiskapning og høy velferd. Og det bringer oss til hvorfor det også har blitt viktigere for oss å søke samarbeid både med Luftkrigsskolen, men også med Forsvaret, beredskap og andre myndigheter som jobber for å sikre det. Nøkkelordet for oss selvfølgelig dual use, fordi at vi erkjenner, og det jo åpenbart for alle som hørte Kjetil snakke i sted, som hørte Terje i morges, som var og så dronedemonstrasjon til Kostas, eller som vil høre Simen etterpå, at de teknologiene og metodene vi jobber med, de har veldig mange bruksområder i det sivile samfunn,
Men det helt åpenbart at de også kan brukes i forsvar, beredskap og på andre måter i mer direkte militær anvendelse. Vi gir dere noen smakebiter her i dag, både på droner, roboter, AI, satellitter, og det smaksprøver. Og det som kjennetegner alle disse områdene og alle de andre teknologiområdene, at endringstakten øker. Men det ikke bare sånn at endringer eksponentiell, endringstakten også eksponentiell. Dette går nå så fort, og det ikke bare på ett teknologiområde, men på alle sektorer samtidig. Og som Kjetil i foredraget sitt her tidligere illustrert på en glitrende måte, så henger veldig mange av disse teknologiene sammen. Og når du kombinerer den utviklingen, så blir det veldig kraftige verktøy. Vi skal nå snakke om space, og ved NTNU så har vi begynt å snakke om at vi har vårt eget space-program. Vi så at småsatellitter et fremvekstende marked, og dermed så har også det her New Space-begrepet har kanskje noen av dere hørt. Det kan kort oppsummere seg, jeg bruker å oppsummere det i 3 punkter. For det første, EU beskriver den utviklingen som nå skjer i space. Ja, det en hurtig teknologisk utvikling, men implikasjonene veldig samfunnsmessig dyptgripende. Det vanskelig å beskrive det i korte ord. Det enkleste illustrasjonen jeg har funnet hvis vi tenker på hvordan så verden ut før 1990 og vi ikke hadde tilgang på GPS. Det veldig vanskelig å forestille seg for de som ikke levde da. Men vi har altså gått fra at vi fikk noen dedikerte enheter som vi kan ha ombord i store skip, til som fritidsbåter. Nå det i biler, nå det i klokka mi, og i enhver dippedungs jeg bærer meg. Jeg tror jeg bærer meg 4-5 sånn GPS-mottakere. Men det aller viktigste tidsstyringen. Fundamental endring, det vil vi se på veldig mange flere områder som følge av rominfrastruktur. Det andre at det en ekstrem vekst her. Dette spås å bli den neste trillion-dollar-industrien. Det snakker vi om årlig omsetning, for å sette i sammenheng. $1 trillion halvparten av den samlede omsetningen av all utvinning av all olje og gass i førstehåndsverdi i 2020. Og den størrelsen når vi i 2030, de neste prognosene. Og så har jeg snakket om den hurtige teknologiske utviklingen. Da har vi laget et satellittprogram. Simen kommer til å snakke om HYPSO-1, som Norges første jordobservasjonssatellitt, som vi har bygd og skutt opp ved NTNU. Så jeg skal ikke si så mye om den. Vi skyter opp vår neste satellitt i juni planen. De har en ganske bra romlig oppløsning og baserer seg på hyperspektral teknologi. Men nå sikter vi mot HYPSO-3, som den tredje satellitten i programmet vårt, der vi ønsker å ta den romlige oppløsningen ned fra ca. 100 meter i dag, ned til mot 5 meter spektral oppløsning. Det et ikke kvantesprang, men et stort sprang, og hverken ESA eller NASA har programmer som sikter på den type oppløsning. Så vi vil hevde at vi ligger ganske langt foran når det gjelder små satellitter. Det andre satellittprosjektet vi har, som vi blant annet søker nært samarbeid med Forsvaret for å få på plass, det som heter GNSSR. Det baserer seg da på globale posisjoneringssatellitter, men ikke signalene i seg selv, men refleksen av signalene fra jordoverflata. Da kan vi si noe om havet, havnivå, vi kan si noe om vind, vi kan si noe om fuktighet i jorda, men det vi ønsker å anvende det på, det å se på kan vi detektere og overvåke skip i store havområder, kan vi oppdage og lokalisere spoofing og jamming av navigasjonssignaler. Det mener vi at vi kan gjøre, og håper å få på plass det programmet. Da skal vi, Simen, få lov til å gi dere en slags live-demonstrasjon av hva kan vi gjøre med Norges første forskningssatellitt fra NTNU. Vær så god, Simen. Jo, takk. Mikken på. Ja. Så jeg skal da, som nevnt her, vise litt eksempler om hva vi kan gjøre med HYPSO-1-satellitten vår. Så her en sånn kjapp liten outline. Blir en introduksjon til hva HYPSO-prosjektet egentlig og så den kjapp responsmanøveren som vi nettopp har gjennomført. Og så litt om prosesseringen som gjøres ombord på satellitten, og vise litt til hva vi har mulighet til å gjøre med satellitten i form av agilitet. Så HYPSO står for Hyperspectral Small Set for Ocean Observation, som har blitt nevnt her tidligere også. Det jo hovedsakelig for å se på algeoppblomstringer, sånn at vi kan varsle fiskenæringer.
Men med et kamera på en satellitt så kan du jo ta bilde av stort sett overalt. Satellitten vår går jo rundt 15 ganger rundt jorda hvert døgn, så vi har tilgang til å ta bilde ganske mange plasser. Som Eirik nevnte, så Hypso 1 skutt opp. Den ble skutt opp 13. januar i 22. Og Hypso 2 ligger an til å bli launchet i juni i år. Hypso 1-satellitten, det det som kalles 6 units stor. Det bare 10 ganger 20 ganger 30 cm, veier ca. 7 kilo. Og så går den i 7,5 km i sekundet i bane rundt jorda. For å ta bilder med det, så må vi jo tenke litt på hvordan satellitten beveger seg mens vi tar bilder og sånne ting. Så vi kommer til å se litt på det. For dataprosessering så gjør vi så klart litt på bakken, men vi gjør også litt ombord på satellitten. Så kameraet vårt, litt spesielt kamera som ble nevnt her, at det hyperspektralt. Det som viktig for oss å tenke på, det at vi tar en og en i rad på bildet, der vi har en spektral dimensjon og en bredde. Så når vi tar flere sånne etter hverandre, så får vi da lengden på bildet. Og derfor så blir det en tredimensjonal kube. Men det betyr også at vi må passe på at vi setter det som kalles slitten, altså åpningen der det kommer lys igjen. Den må vi sette normalt på bevegelsesvektoren til satellitten. Så her et lite bilde av noen av bildene vi har tatt rundt omkring på jorda. Det en del av datadistribusjonsportalen vi har, som vi driver og jobber med, og håper å gjøre litt mer tilgjengelig etter hvert. Men som dere kan se, så tar vi bilder stort sett overalt. Så den rask responsmanøveren som ble gjennomført her i stad, faktisk, jeg gjorde en lignende en på fredag, bare sånn at jeg hadde en faktisk timeline å vise. Så den så sånn her ut. Så satellitten kommer opp over Norge og peker seg inn mot bakkestasjonen. Her så var det 10:11 på fredag. Og da lastet vi opp skript som forklarer til satellitten hva den skal gjøre, hvor den skal peke og hvordan den skal ta bilde. Det ble lastet opp et halvminutt etter at vi fikk signal fra den. Og så peker han seg inn for å starte å ta bilde. Og så, mens at vi beveget seg, så tok vi jo flere det som kalles frames etter hverandre, sånn at vi fikk hele bildet. Og når den var ferdig, så roterte den tilbake til bakkestasjonen, og så startet han å gjøre prosessering ombord. Så som vi kan se her, så det ca. 8 minutter fra vi fikk kontakt til satellitten. Så hadde vi sagt den nøyaktig hva vi ville at den skulle gjøre. Den hadde tatt bildet, og så lastet vi ned det klassifiserte bildet bare et halvminutt etter det igjen. Så litt om effekten av den klassifiseringen. Nå finnes det jo en god del satellitter som skjer på jorda, som skjer på forskjellige momenter med jorda og sånne ting, og da det veldig vanlig å gjøre noe datareduksjon ombord. Og vi gjør jo også det på satellitten. Et råbilde ca. 153 megabyte, og med den datakomprimeringen som normalt gjøres, så kommer vi ned til rundt 65 megabyte. Men med ombord klassifisering så får vi en hel representasjon av bildet ned til 360 kilobyte, og det tar under 10 sekunder å gjennomføre. I tillegg så kan vi komprimere det enda videre, sånn at vi får det ned til 52 kilobyte på 5 sekunder. Så det betyr at i stedet for å bruke lang tid på å laste ned hele bildet, så kan vi bruke under 1 sekund på å laste ned en god representasjon av hele bildet. Så her representasjonen som ble lastet ned. Det ble tatt av helt nord i Norge. På hele i året så det litt lite lys der, og veldig mye snø, og en del skyer. Så vi kan se her at vi ser havet og vi ser land, men vi kan ikke se så alt for mye mer her. Normalt sett så tar det oss rundt 5 til 6 timer å laste ned hele råkuben.
Og vi har tatt litt over 1700 bilder totalt med Hypso 1. Vi har muligheten til å laste ned råkuben litt kjappere, men som du kan se, så er det fortsatt over 1 time for å få den ned. Så for rask respons på ulike ting, så er det nødvendig med ombordprosessering. Tenkte jeg også å vise litt agiliteten vi har på satellitten. Det vi bruker er reaksjonshjul og en magnetorker, altså en spole, så vi induserer et eget magnetfelt, så kan vi kontrollere hvor satellitten peker. Så vi har det som kalles en slew maneuver. Det betyr rett og slett at satellitten kompenserer for sin bevegelse mens den flyr forbi og tar bildet. Så det ser omtrent sånn her ut. Og så får vi bilder som kan se ut som det her. Så det nederste bildet er jo med slew maneuveren, og som vi kan se så er det litt mer uklart, men det er fordi vi har overlapp mellom pikslene. Og med den overlappen så betyr det at vi har mer signal på et mindre område, så med riktige algoritmer så kan vi få ut mer informasjon fra det området. Så her har vi tatt 2 bilder av samme sted, og som man kan se, så dekker den et mye mindre område når den gjør den slew-manøveren. Så har vi en sånn vanlig off-nadir-peking, altså rett og slett at satellitten peker bare til siden for seg selv, i den flyr forbi. Og da får vi, det er det vi normalt bruker mest av, og da får vi et sånt bilde som det her. På borterst der så ser dere et bilde tatt ut fra Google Maps av området, og det til venstre, eller til høyre for dere, er bildet tatt med Hypso. Det er en RGB-representasjon av den fulle kuben. Så har vi også noen former for å ta flere bilder rett etter hverandre. Dette eksempelet er for å ta et bredere bilde. Hvis vi har lyst til å dekke et større område enn vi kan gjøre med bare ett bilde, så kan vi ta 2 rett ved siden av hverandre. Som dere kan se her, så er det første bildet 74 km brekk, og totalen blir ca. 140 km. Det blir ikke en fullstendig dobling, fordi at vi må ta hensyn til at vi kan bomme litt, så vi vil ha litt overlapp mellom bildene. Men det er nesten en dobling i bredde. I tillegg så har vi det som blir ganske likt, men brukes til forskjellige ting. Så her på venstre siden så ser dere at vi har tatt bilder samme sted 2 ganger, sånn at vi kan spatially stacke dem oppå hverandre, sånn at vi kan få en bedre representasjon av hva som faktisk er der. Og det andre bildet viser at vi har tatt bilder av 2 områder som er veldig nært hverandre. Alt i løpet av samme passe, så bildene er tatt rundt 1 minutt fra hverandre. Til slutt så har vi det som kalles en quaternion sequence, altså en dynamisk peking i løpet av hele satellittpasset. Så her kommer satellitten flygende over, men den, for å si sånn, den følger ikke elvedeltaet som vi har tatt bildet av borterst der. Så da forklarer vi til satellitten hvordan vi vil at den skal peke og endre peking mens at vi tar bildet gjennom hele. Og på den måten så kan vi følge ulike ting vi har lyst til å ta bildet av, og få en god representasjon av hele det. Så for ca. 40-50 minutter siden så tok jeg et satellittpass der vi fikk kontakt 4 over 11. Og så pekte vi den mot Nord-Norge og tok et bilde. Og så kjørte vi ombord klassifisering og lastet ned det klassifiserte bildet. Det så omtrent sånn her ut. Det er litt kinkig med litt lite lys opp i nord nå, så det måtte prøve litt med kamerasettingser. Så det ser ut som at jeg kanskje satt dem litt for høyt, men i hvert fall så ser vi tydelig hva som er land og hva som er hav. Senere i dag så skal vi også ta et bilde 2 som følger det samme. Men har ikke fått resultatene helt ennå da.
Her et eksempel fra ombordprosesseringen, rett etter at vi hadde laget det. Det her vel et av de første bildene vi tok, det av Canada. Så kan vi se en faktisk sammenligning av råkuben og det klassifiserte bildet. Så kan få et inntrykk av hvor god den representasjonen faktisk Vi bruker også det til å forbedre georeferencinga, finne ut nøyaktig hvor vi tok bildet. Vi har ikke det ombord på satellitten ennå, men vi håper jo å kunne gjøre det. Med tanke på den observasjonspyramiden som ble nevnt her i forrige foredrag, så kan det se for seg når satellitten flyr over, tar bilde av et sted, og så kan de redusere datastørrelsen så mye som vi så i stad. I tillegg til at hvis den da i tillegg kan kjøre georeferencinga her, og finne ut nøyaktig hvor det var han tok bildet, så har vi plutselig et dataprodukt som ganske smått, som da potensielt kan overføres til andre droner som nærmere området. Så hvorfor har vi lyst til å gjøre ombordprosessering? Så klart, vi har lyst til å bruke det for å komprimere dataen. Det å laste ned data fra satellitt kan bli dyrt, og det kan ta lang tid. Så ved å komprimere dataen, så blir det kjappere og billigere. Vi kan også bruke det til å forbedre bildetakinga vår. Vi kan bruke det til å finne ut litt mer informasjon om området vi tar bildet av, for å justere bildene vi tar av det deretter. Men i essens da, så det egentlig å konvertere data til kunnskap ombord på satellitten. Og når man har kunnskap, så kan man bruke det til å ta avgjørelser basert på den kunnskapen den har fått. På den måten så kan gjøre hele satellitten mye smartere, og en kan bruke den til å veilede andre droner. Her har vi et annet eksempel, tatt fra Australia. Så dere kan se hvordan klassifiseringen funker i andre settinger. Så her så ser vi jo det som virker veldig som sedimenter og mulig noe algeoppblomstring som en del av bildene tatt her. Og så tenkte jeg å nevne et par ord om Hypso 2. Her så har vi en sammenligning av Hypso 1 mot Hypso 2, men i essens da, så det egentlig bare det at vi har sett at Hypso 1 funker veldig bra. Men vi har lyst til å forbedre et par momenter til den. Vi har lyst til å ha raskere datanedlasting. Vi har lyst til å ha raskere dataoverføring ombord på satellitten. Og få tak i mer solenergi ombord på satellitten. Så med de endringene her, så satser vi på å nesten 10-doble antall bilder vi kan ta i døgnet. Men som en del av å kunne ta flere bilder, så betyr det også at vi kan laste ned bildene kjappere. Så her et bilde av Hypso 2-satellitten. Ble tatt i desember, da vi var på integrasjonen og siste verifisering at alt funket. Så nå venter vi egentlig bare på oppskytninga, som skjer da til sommer. Og det var egentlig det jeg hadde. Tusen takk for meg. That was a very kind intro. I think what's remarkable about my career is I still have one, but there we go. It is such a pleasure to be back in Norway. Chief of the Air Force, thank you very much for the invite. Commandant, thank you for having me on such a great program. I genuinely mean it. I managed to crack just about all of the bits over the 2-hour segment over that sort of lunch period. Brilliant. I worried actually that a lot of my sandwiches had been eaten a little bit in the morning and a little bit over lunchtime, but actually I think you beautifully set up hopefully some of the points I'll try and make. And it's obviously the year for 75th anniversaries. So at the same time as the 75th anniversary of the Academy here, it's the 75th anniversary of NATO as well. And so discussing artificial intelligence, perhaps digital technology in the round is a particularly pertinent focus for all of us.
Excellent. Science occurs. Right. No military brief complete without telling you what I'm going to say, but I'll run through those things. We could go anywhere in this discussion, so I'm glad there's a panel later. What I will try and do is not get too into tactical or too into technological, but I'll try and sort of bring them together a bit for what it means at the operational level. And air forces and airmen and airwomen love technology and tactics. But, as Sun Tzu, already quoted once today, said, tactics without strategy is the noise before defeat. So somewhere you've got to pull your tactics and your technology, you've got to fuse it with how you're actually going to gear, leverage, exploit, and defeat your enemy at the operational level to achieve your strategic objectives. But I thought a bit of context at the start. This is, if you didn't know, one of the latest, in inverted commas, Iranian cruise missiles, quote, powered by AI, unquote. So nobody is immune from sticking an AI badge on things at the moment. But what I would say in context is, right at the outset, I would argue that the constraints are unequal. I would completely buy, I think it was Kenneth's point this morning, there are ethics and morals on both sides, but they do tend to sit a bit differently. And if you are in a slightly freer ethical and moral environment than, say, us, you frankly have more choice. NATO is not, I would say, a sort of first follower when it comes to AI, but I'd broaden that. I actually think defence, full stop, in the West has not been a first follower. And I think if you look at AI, whether it's on your mobile phone, whether it powers key sectors like the financial sector, a lot of what we're talking about, and there is so often the time where we go ooh and ah about the technology, but we're already actually talking about the second or third generation. And in an AI sense, the evolution over many years, I thought the chart earlier with the AI winter on was brilliant in terms of really setting out the sort of trajectory I think we've been on over the last sort of 60, 70 years. What that means is the public debate has and remains immature. I was chatting over lunch with one of the presenters that my real fear now is that actually the technology is so outstripping almost itself, look at the sort of the evolutionary rate, that a public debate that was lagging anyway is now just getting stretched almost to breaking point. And so I spoke 18 months ago in London that AI was one of those areas where people felt about it rather than thinking about it, and I fear we haven't really moved that on in 18 months, and that's going to really hamper important and very necessary public discussion. There's also, frankly, not enough knowledge in defence. So, my career started just after the end of the Cold War, flying Jaguars at low level in 1993, including a couple of times at Bardufoss, which was lovely. But, people like me kind of made my careers in the first sort of 10 years of tactical flying, and that was not at a time of AI and digital tech, or it was, but it was in sort of smallish ways. We were still basking, really, in what had come out of Gulf War I in 1991, which also 30 years on still looks quite a lot similar to 1991, just evolved in areas. So we need to sort of up our game on knowledge in defence as well. Spoken about already, but I'll just make the point now that I think it's not just the democratisation of digital capabilities. What it is the democratisation of a number of technologies and capabilities that have come together. And so, if you look at a discussion on the use of drones in what we would perhaps traditionally have called close air support roles, it's not the drone per se, though that's really important. It's the cost of a drone, the fact that you can put a good enough warhead really easily on it, and then you can put a sensor on it. And you can develop the sensor because the sensor costs are coming down, and it might not be the sensor that you're actually working on. It's the AI in this case that gives you automatic target recognition, or whatever we want to call it. The fusion of that very cheaply is really what I think, I hate the phrase game changer, I apologise, but it kind of is a game changer. So you take all of that together,
I think actually forces that are going to succeed here are the ones who really put the time, and it's time, not money, the time into really thinking through conceptually how you're going to exploit this. Rather than what I have seen too many times in my military career, and everything about network-centric warfare, or for the Brits, network-enabled capability about 20 or so years ago. Those who lived that time will remember that fiendishly difficult things were rendered utterly simplistic with a series of lightning bolts on a PowerPoint slide. And if we're not careful, what we'll do is go, this is very difficult. If I just go AI and sprinkle it on it, it will all magically become easy, and it won't. So you've really got to think through how you employ and where you employ. Kind of just framing a little bit of what follows, I thought I would put up my commander's 5 priorities. 2 of those are missions for top 2. The third is essential, coming back to my point on command and control and how you leverage your forces. Information sharing, and then agile combat employment, which means many things to different people. If you're the Finns and the Swedes, you had a brilliant model, you never fell away from it. For a bunch of us, we're kind of regaining things which we used to do a few decades ago and then got out of the business of. But my point is, you can apply digital technology, including AI and its various subsets, to all of those to beneficial effect. And I'll give a couple of examples in a moment. Also, at Ramstein, although we're labelled AirCom, we're also the home for NATO Space Operations Centre. When it gets relabelled that, the Space Centre at the moment. So the boss's 5 lines of effort are equally applicable to where space supports as well. So implications then, first off. The clue was kind of almost in my title. It was deliberately simplistic, and I was really pleased to hear somebody say this over lunch. You know, that if you're not careful, AI becomes a catch-all for a lot of different things that are, you know, have elements of artificial intelligence within them. If I say that with a small a and a small I, but may well be fundamentally different in how you might want to employ them. So if I just give one really simple example, if you've got the ability to crunch lots of data fast, then that could be brilliant to support your air intelligence, your A2 function. Really, really work through a lot of, for example, open source stuff to marry to your more higher classified things. Might also help with your logistics planning. Oh, if I'm now in the operational space, I might also be able to run multiple simulations of different, slightly adjusted courses of action to see how they would play out. And that could be at the tactical level. You know, how do I take out a high-end anti-access area denial complex, right through to really gaming through phases of a campaign, and where you might want to apply effort and what you might want to apportion or allocate against. You'll need some things, though, if you're going to make that happen, and I'll talk to that in the subsequent slide. What is true is, given how much sits under the sort of AI banner, that really the employment options from the strategic level to the tactical, frankly, are almost boundless here. And prioritization has come up, I think, in a couple of discussions beforehand. And that's reality as well. We don't actually have this massive standing army of techno geeks who are out there who are going to run all this for you. So you're probably going to have to apportion effort. Also came up, and I'm not even going to try and answer it now. I'll just give you, a thought or so on it. Is it human in the loop? Is it human on the loop? Is it human out of the loop? I think I saw earlier, and I would have agreed with it, it's how do you keep the human on the loop? I'll perhaps refine it a bit. For some of this, it might be when. At what point do you need to step in to understand, what your very clever algorithms have been telling you? So when do you apply command judgment? And that might well be, so, subsequent to any campaign, you can absolutely justify why you took life at the moment that you did, where it was generated on a whole bunch of runs of scenarios
by machines for you, which is why human-machine teaming is a really, really important aspect of all of this. And then the sort of penultimate point there on how well do you need to understand your models and your algorithms? How not only appropriate, but how sensible is that as a notion? Now, I think somewhere in here, particularly for higher-end stuff that is going to be, as I said, directly related to things where we're taking people's lives through to affecting the conduct of a campaign, you probably want to understand what's in your models and how they've learnt and what biases may be in there or not. Again, so you can justify it. Right now, where is that taught anywhere at senior command level in services? We just don't really talk about it. We should do. And then, of course, the other great moral and ethical question is, if you genuinely have some brilliant tools and you choose not to use them, is that not in itself worse than just self-limiting? You may have put people in harm's way or worse that you didn't need to, because you could have used decision support that would have made you make a better decision. Right, on procedures. Whistle through this. I could probably wrap the top sort of 2 or 3 in the sense of, I think the phrase was trying to build a better mousetrap, when actually you might be wanting to go after a mouse in a completely different way. There is a risk, I think, that because we're quite happy with how we conduct the classic air power roles, that what we will do is we'll apply digital technology to make a better mousetrap, rather than, for example, take the close air support mission and say, has that now just fundamentally changed on the back of what we've seen, not just in Ukraine, but we've seen a direction of travel over the last 10 years? And is a reality that surface to 3,000 feet is going to be full of stuff that costs $500 and is in the tens of thousands. So how might you either rethink the mission or rethink how you put and where you put emphasis and effects from the air component, both in an air campaign and in a joint one? I think there's a huge thing here on decision support, which we are only scratching the surfaces at. I'm delighted, Kenneth, that you brought that war game into our CDS. Brilliant. We must chat about it later. But we need to be doing that routinely. That has profound implications for command and staff training. So once again, well done on having 2 days here, so that the future of the Norwegian Air Force is thinking about this stuff now, which is really impressive and important. I think I've spoken enough on model development and really understanding it. But I also think some of the legal debate runs the risk of falling into the wrong discussion. But then we've been here and have been here for decades. My point being is, normally legal is almost the least restrictive thing that we put on to, for example, rules of engagement. And the most restrictive tends to be a dogfight between policy, political, and societal view. So actually, where we're talking about POLAD and LEGAD, we kind of need to be very much in the debate, very much informing politicians, very much on the front foot in how we engage publicly. And I've said it elsewhere, my cautionary tale here is what the UK Royal Air Force did not do in about 2004, 2005, when we brought the Predator A into service. We didn't speak really about what we were doing. Nature abhors a vacuum, and everybody else piled in to fill that space for us. We cannot afford to let that happen here. And then on procurement, there's the things to buy and how to buy them here. So if I go to the strategic level point, this is the US Space Force's digital twin to allow it to look at a whole bunch of effectively orbital aspects. I'll just sort of leave it at that. So digital twins, creating really good facsimiles of your own environment or your adversaries or a subset of, buy shares in companies who are good at this, because this is where the money is if you're really going to be testing stuff in peacetime. The really important bit, though, is that we have nations and services that are still rooted in buying industrial age stuff under industrial age processes
and on industrial age timelines. So if you've got 3 individuals working in a garage in Tromsø who've come up with a brilliant digital tool or application or whatever, if they now try and come across the North Sea and sell it in London, they will be met still really by a system that treats procurement in the way it's treated it for many, many years, which means you're not probably going to buy it in the matter of weeks. The timelines are in months, if not a year or 2. Well, those bright individuals have gone because, for example, the financial sector, if your tool is any good, will snap it up and pay you overnight. So somewhere in here, we've got to change how we procure stuff across all of our nations, and we've got to be willing to take more risk in the things we buy, i.e., it might not work in the way that we hope. But a lot of what we're talking about is not hugely expensive, which again changes the mindset of how you experiment and test and relationships with industry, because industry now is not just the very big defence primes, it's some people you've never heard of, but who may well have something for you that has great applicability. I also think there is real merit here in how we might finally crack one of the most difficult nuts in any campaign, which is how do you measure effectiveness? And it may well be that coming back to the ability to crunch stuff, to interpret different feeds, to just process a level of information which we've not been able to do is going to be key to it. By the way, this doesn't work if you have not got the correct digital architecture to support. So whether that is the necessary compute power, whether it is how your networks are actually built, how many of them are closed, how many of them rely on proprietary software, which means if you're trying to do clever stuff and hang it on them, you're probably just paying a large sum of money to have the privilege. So there's a number of things we'd have to do to get this right. So some final thoughts then. I've covered that first one. We need to procure stuff in a way that's actually fit for the pace of the digital age. I'll branch out for a moment to go to, for example, offensive cyber. But you'll find an analogue here in that big basket called AI. Some of the stuff we're going to have will give you operational advantage that's measured in months. Some of it may give you on-the-shelf advantage, but you've burnt it when you use it. But that's fine, that's eyes wide open stuff. You're conscious that you do it. But what it does mean is your refresh cycle is far, far faster than anything which we've been used to, which means your procurement, your R&D, etc., has to be as well. It also, says the 54-year-old history graduate, probably puts a premium on things like the quality of the user interface of the things that you buy, because you're not going to have the opportunity to do lovely, long, bespoke training courses. You want stuff that has an immediacy and a utility that anybody can use. For example, if the iPhone had the most hideous operating software, if you had to go through 1,700 menus to get to an app, you'd never use it. The beauty of the iPhone is not just the technology, it's how easy it is to use. Spoken about morals and ethics, and I think we've got a bit on that tomorrow, which is great. Final one. I do think there is something that is incredibly profound, and we're only still in the foothills of it, about digital transformation in defence and digital transformation and its impact on air power. We can always have an interesting debate about whether the nature of war stays the same, it's the character that alters, but the point is the character is most definitely altering. And I think, back to my point on societal engagement, this is just but one part of what we need to be sharing and engaging with our people over. That's kind of 20 minutes, and this is to cheer up anybody who's at Shepherd with 7,000 hours teaching on T-38s. And there is potentially a bit of the future, the XQ-58. Thank you very much. Thank you very much. It's always slightly humiliating to be introduced as a light aircraft and glider pilot after someone who's got 3,500 hours on fast jets. I have about 10, and they're all in the back seat, so I'm feeling really inadequate right now. Oh, they're all in my logbook.
So this is slightly off the beaten track for me in terms of, normally I'd be trying to talk about said fast jets, air defenses at a push, EW missiles, but it's interesting to be given a challenge. My land colleagues and I, who can't be here at the moment, my land colleagues because they're currently in Ukraine, but they and I came up with this plan about a year ago to try and put some meat on the bones of how would you operationalize these concepts of building massed precision strike and ISR complexes out of small UAVs of various kinds. What would it actually look like if you tried to build it into a force model? So we should have a paper out in the next month or two. This is a kind of sneak peek. So starting off, physics applies, guys. So I was really, really interested by the quote from that Kenneth brought up from the Replicator project, where they're talking about, well, we're in the millions, not just tens of thousands, but the millions of UAVs. My immediate question is, what size are they? Because if you have 1 million small UAVs, they will still only go 10 kilometers max. So it cannot replace anything that the US Air Force does outside that range. It's just not possible. Density of energy matters. To give an idea on density of energy, even though batteries have got massively better over the past 2 decades, interestingly, that rate of improvement is slowing significantly over the last 2 years. The current lithium-ion, best lithium-ion wattage per kilogram is about 9.99 watts per kilogram. To give you an idea of comparison, hydrogen fuel cells are about 290 watts per kilogram, and gasoline is 2,600 watts per kilogram. So battery has a long way to go. If anything is small and using batteries, you also have to remember that you're bringing it all the way there and all the way back, because a dead battery weighs the same as a fully charged one. Whereas with gasoline, you're burning it as you go, so it gets lighter as you go. So range and transit speed are some of your most critical considerations when you're looking at what distributed UAV type technology can do and in what mission sets. Because they fundamentally are the art of the possible before you get into those control mechanisms, AI, etc. Obviously, those control mechanisms are also critical, as are sensors, the interplay between the two being pretty fundamental to how you design things. So in Ukraine, most things that you see are remotely piloted, so you need essentially either SATCOM or more usually a radio frequency link. It generally has to be very frequency agile, so changing frequency multiple times a second to stay ahead of Russian electronic warfare. And those designs for the software and the encryption patterns for those control frequencies have to change between 2 and 6 weeks to stay ahead of Russian EW. It's 2 weeks if they go near something called a Shipovnik Aero, which is a particular anti-UAV Russian EW system. It's about 6 weeks if they don't. That's about how long it takes the Russians to find things, pick them up, realize that they're a new system, power them on, work out how it works, and update their EW. That's fine as a refresh rate if you've got 3 guys in a shed in Tromsø doing your build. But if you're trying to build these things by the million for large-scale use across your armed forces, it's impossible to hit that refresh rate in terms of updating things and then producing them. So you're going to have a very different approach to how these control mechanisms work. But also, if you want to go more autonomous, your requirement for sensors, and therefore power and weight and cost, goes up dramatically. When you see these kind of extraordinary light shows, for example, the sort of fireworks display replacements, I'm not convinced they replace them, but there's kind of, particularly China has specialism in these things. None of those UAVs are doing any of that sense, avoid, or flying. They're all commanded by a central ground-based computer system. So that needs a line of sight, and it's not something that you can project over distance. And incidentally, it has a massive signature, so if you tried to use it in Ukraine, it would get hit with artillery incredibly quickly as a central control system. Payload is not just trading off on weight, it's also trading off on power. So particularly anything with an active sensor, especially in radar, is drawing off the same power source that your propulsion is. And of course, the same goes for communications. If you want an electronic warfare effector of any kind, then you're drawing really quite significant power. And again, that is trading directly off against range. And warhead, also I see a lot of people saying, well, massed UAVs and Shaheds and what have you are going to replace old school cruise missiles. Again, my question would be, how do you deal with something that has a bit of concrete protection or any armor?
Because if you've got a 3-pound warhead, which is fairly standard for these things, or a lightened RPG, that's not going to go through anything with concrete. Even something the size of a Shahed, and we'll go into that later, needs 4 or 5 impacts on a building to have the same kind of impact as a cruise missile. Again, warhead and payload matter, not just range. And anything that you're going to be using as a swarm has to be cheap. To take the example of 1 million UAVs in a swarm, well, even at the very cheap end, for close ISR work, for example, Mavics, as you see here, you're talking about $2,500 to $3,500 per UAV. That's $2.5 to $3 billion for your swarm. So that's more than 2 to 3 squadrons of F-35As. So it better be damn good, and it better go more than 10 kilometers, which these don't. So this was the first mission set that we kind of think is one of the core roles that UAVs are both currently performing in Ukraine en masse and are likely to continue to perform. Small quadcopters or multicopters are kind of your sweet spot here. They only need to go about 10 kilometers, usually significantly less than that. Every platoon in Ukraine has 2 of these at any given time, 1 above them for the commander to watch their own troops, and 1 ahead trying to look at where the adversary is. And if you look at kind of even brigade level command and control, it's typically someone in a basement with 20 UAV feeds and a series of radios going, Andre, to your left, there's some guys trying to flank you, which is one of the reasons why command and control is very, very limited in Ukraine. They can't control big formations like that. Could you use AI to improve some of that? Well, maybe, but interestingly, this is where a lot of the AI in terms of flight control is, because there, the built-in AI, or at least machine learning-enabled control mechanisms that Mavic ships with, for example, follow me, or perform a pre-assigned route according to a geotagged area, those all work as long as you just want to have ISR over a tactical area. The problem is when you start getting a lot of EW, these things start being lost in huge numbers. So the consumption rate for Ukrainian forces is between 500 and 1,500 a week. These are munitions, they are not vehicles. So again, going back to Johnny's point, procurement, how do we procure, certify, integrate these things? Looking at them as air platforms is probably not a good idea. But also because your attrition rate is so high, they have to be cheap. You cannot field these things at that kind of scale if they cost a lot. And the problem is, if you want them to work at night, thermal sensors cost a lot. IR sensors cost a lot compared to basic cameras. If you want them to work in all weathers, these things suddenly get really expensive. So typically what the Ukrainians do is they take a Mavic and they coat it when they need to in essentially waterproofing spray. That gunks up the circuit boards, and so basically they don't last very long, but they'll last a couple of trips, certainly a one-way trip in the rain. But for example, in icing conditions, kind of common in Ukraine at the moment, certainly here at the moment, standard quadcopter propellers don't work. They don't have anti-icing technology, and in fact, small plastic blades going up for high frequency create icing conditions really, really, really easily. There's a fantastic blog / forum post in Canada from the Mavic users group that just starts with one of their main pages. As any Mavic user in Canada knows, icing conditions are a complete no-no for FPV drone use. It's like, again, I would love to just shove this in front of every tech kind of prophet in the military UAV world and be like, see, if your joint force has to be able to fight when it's cold, you can't build your capability around just this. And if you want them to be weatherproof, suddenly it's not $2,500, $3,500, it's tens of thousands of dollars, and you can't lose them at that scale. Second kind of relatively short-range mission set is close strike. So essentially, this is something the Ukrainians are relying on very heavily, partly because we have failed conspicuously to make the political decisions in time to produce artillery ammunition at the scale they need. So they're having to substitute for a lack of artillery ammunition, particularly since the US stopped delivering, by relying more and more heavily on first-person view quadcopters with RPGs and other improvised warheads. First of all, the public impression is really misleading because what you see, it's really compelling footage, FPVs chasing Russians around destroyed tanks before hitting them. I mean, it's kind of morbidly fascinating, and there's a reason it goes viral. But those are the success stories. You don't see, for every 1 or 2 that hit, you don't see the tens or even 100 or more that don't get through.
because that's boring footage. It wouldn't go viral. You wouldn't end up seeing it. You also don't see what's causing about 80% of the casualties still on both sides, which is artillery, because artillery shells don't have cameras in the front. So there's this kind of really distorted public view of the impact of these things. Yes, they're important, but they're not nearly as decisive or ubiquitous as people seem to think. The other thing is, and to put this in context, I've been to the Ukrainian FPV training school, seen their operators working, interviewed a lot of them. They, a lot of the time, cannot use the FPVs at all because of Russian electronic warfare. So one of the key aspects of command and control and mission planning is the requirement to have a very, very high fidelity, quite low latency picture of exactly what Russian electronic warfare effects in which bits of the spectrum are going on in which bits of the battle space, and planning your operations around temporary corridors where you can operate. So again, if you're going to build your force around this to the extent of starting to replace existing capabilities like ATGMs, like artillery, with things like this, it's got to work when electronic warfare effects are being applied. It's got to work at night. It's got to work in bad weather. So, again, the cost starts going up dramatically. And because your main task that they can potentially provide extremely effectively, unlike other things, is stopping hostile vehicle pushes before they hit your main lines, you're looking at going between about 5 and 15 kilometers. That's too far for most FPV drones. So a Mavic, if you put 2 battery packs on it, will go about 8 kilometers. If you put 2 battery packs on it, you can fit a 3-pound warhead as well. If you put 3 battery packs on, it'll go about 10 kilometers, but you can't put a warhead on it because there's no more weight. So you're really trading on margins at that point. There's a reason why the most successful thing in this category is actually the Lancet 3. This is a Lancet 3M, which the Russians have produced. It's a lot bigger than a quadcopter. It's got much greater range. It can push out a lot further. It's also a lot more expensive. So you're looking at somewhere in the region of $75,000 per round. This is the 3M, which is about $120,000. They also have to have larger UAVs, all antennas, usually, or Zalas, further back at high altitude acting as communications relays in order to get the range on the communications links and the redundancy to enable their operators to get through the EW. But they're highly effective, and they're the main source of Ukrainian artillery losses these days. So it's not to say that it isn't possible to do this stuff, but the Russians don't swarm Lancet. It's too expensive to swarm, even for the Russians. So again, speed, range, payload. Interestingly, it's also big enough to put a decent shape charge warhead in. So one of the reasons they evolved from the 3 to the 3M was the 3 kept hitting tanks and Gepards and things and bouncing off. So the 3M has a warhead nearly twice the size and capability. So again, these practical considerations keep coming in. But if you're going to do more than harass, if you want to have really decisive effect, to really stop an armored thrust in the way that traditionally we would use something like attack helicopters to do, you do need to mass these things. And that's not just expensive, it means that from a logistics point of view, this becomes really challenging. Even though the system is unmanned, how many people driving how many trucks to get the launch vehicles there, to get the batteries there, to get the fuel cells there? Where are you putting your antennas? Where are the generators going to give enough power to get the comms relays going through and burn through EW? This is not something that happens without allocating a lot of people to it. And again, a lot of this work just hasn't been done when people look just at the technology and say, well, this can do X and Y. Yes, it can, but if you do it at scale, what does it take? If you move on to the third main area, this is deep ISR. I think this is currently the most transformational thing that UAVs are doing en masse. And this is essentially replacing one of the traditional roles that fixed-wing air power has done in previous wars, that is ranging up to about 70 to 100 kilometers behind the front lines, looking for reinforcement columns, particularly artillery gun lines, long-range artillery, air defense assets, and command posts. So this sort of thing is extremely deadly in terms of its ability to vector long-range fires onto vulnerable things. And it imposes a huge amount of inefficiency on both the Russians and the Ukrainians because it means that you get punished for concentrating in the deep. It's not that you can't get forces through, but it takes a lot more effort to get, and a lot more enablement and a lot more layered suppression to be able to concentrate forces for temporary periods because most things can be observed. Orlan is about $80,000, decent range, modular payload, but again, it's not particularly groundbreaking. We've seen these sort of class of UAVs have been around since the 80s. It's petrol powered, it doesn't have any AI in it,
And interestingly, the Russians have got round a lot of the difficulties they have in flexible C2 by just allocating these to the artillery units themselves. So the artillery units are flying, the UAVs doing their own spotting. If you wanted to build this into a force, the key questions are, how's it navigating? Can it do so in the face of EW? Can it do so in any weather? Again, each time you add one of these requirements, the complexity, the weight, the cost goes up. And how responsive is it? Because if it's taking too long to get to where you think artillery, for example, is firing, and that artillery is going to have moved, by the time you get there, then it's probably not going to be useful. In other words, it has to be able to sustainably loiter if it's slow, or get there very fast if you don't want it to loiter, but then that's a different kind of design. And the final one is deep strike. So this is, in some ways, the simplest. This is obviously a Shahed 136 being gawped at by some students in Tehran. It's not a small piece of kit. This is about 200 kilogram propeller-powered missile. It goes about 2,000 kilometers. If you wang it up with fuel, it goes normally about 1,500 kilometers with a 40 kilogram warhead. As I said, you need 3 or 4 of these minimum to cause comparable damage against a hardened structure to a cruise missile. And while some of the figures that people have been producing range between about $35,000 to about $80,000 for each one, depending on where it's made, the latest stuff on, again, questionable accuracy, but supposedly hacked Iranian sales figures, is that the jet-powered version of this, which goes half as far, 3 times as fast, is costing about 1.4 million each. And that's for an order of about 2,000 of them. And the slightly improved one of these with a camera in the front to enable you to potentially go after fixed targets with an operator is at about 0.9 million each for an order of 6,500. So these are not small orders. This is not bespoke stuff. And at that kind of price, you're actually competing very poorly with established cruise missiles that are go further, faster, have much better capabilities and much better warheads, a lot harder to intercept. Yes, the basic Shahed is significantly cheaper than that, but again, you're only hitting fixed targets. It's easy to intercept, comparatively speaking, and therefore you have to field really large numbers of them to get an effect. It's almost more useful as a decoy to soak up air defense capacity than it is as your primary strike mechanism. Could you mass this kind of thing? Yes. The interesting question I would then have is, what happens when your adversary realizes that you are massing this kind of thing as one of your core capabilities? Because one of the reasons these things have been problematic for the Ukrainians is that no Western country has yet optimized against these as a threat. So most of the systems we produce are either way too expensive to use sustainably against these things, or don't track things that go that slowly, because we've been concentrating on things like ballistic missiles. Once you start trying to optimize against these things, it's really not a hard problem. So, going back to what's the most effective thing for use against a Shahed? Well, it's a Gepard designed in the 1970s. It's a radar-guided anti-aircraft gun. Tunguska works very well against it as well, so does Pantsir. And in fact, when you look at options for the West to use this stuff, we need to aim off for the fact that unlike the threat of these sort of massed UAV, cheap UAV type systems against us in the West, when we're used to having air superiority, don't have layered air defenses, haven't taken this seriously, if we're looking to leverage it against the Russians do have layered air defense capabilities, have loads of short-range air defense capability. And so actually it's a much, much, much less economic prospect, particularly for those deep strike and deep ISR mission sets, because already the Russians have built essentially what we would want if we were looking for systemic defense against these things, including the EW section. So conclusions, you can see them, must work in any weather if you're going to replace existing joint force capabilities with them, because our forces must be able to fight in any weather. They've not just got to be potentially useful, they've got to be better than spending the same amount of money on existing or alternative investment strategies. So it's not just enough to say, this thing could be really cool in these scenarios. The question is, how much is it going to cost? How many people are you going to have to take off other mission sets? And is it worth the trade-off in all potential scenarios you might have to fight? And for the vast majority of the applications I've seen trumpeted, the answer is no. And so, finally, just again, a repeat of
beware that confirmation bias. The footage you see coming out of Ukraine from both sides is very carefully selected to start with by both sides. There is a huge facet of this conflict that is information warfare, control of the narrative. And secondly, innately, the footage they have to play with in the beginning is itself got survivor bias right into it. They get the footage that's good to start with, and then they select the best bits. So don't be tempted to think that it's completely representative. That's me. Thank you very much. Sirs, ladies and gentlemen. So this is me. I'll just kick off with a little bit of my background. So despite wearing a suit, I am, for those of you in uniform, just like one of you. It's really heartening to hear earlier from the anonymous questioner about the travel claim problem and the fact that that is a universal issue. And my God, if we could spend as much effort on actual warfighting capabilities as we do on auditing travel claims, we would have to fear no one. I'm an air battle manager by trade, so I'm very much into command and control, the control of aircraft and the tactical airspace, a weapons instructor on Typhoon, and full disclosure, I've served under the command of Air Marshal Stringer for many years, and Professor Payne is my current PhD supervisor, so it almost seems cruel to have me speak after them. What else can I possibly say? Yeah. Most recently, station commander of RSP Adam, which is our electronic warfare testing and training facility, and that's kind of my background as well. Please excuse the shameless action picture. I was fortunate enough to become the RAF's operational shooting champion, Commander's operational shooting champion recently, and I won't be able to defend that title, so I've got to tell as many people as I possibly can and get the most out of it. Thank you very much for that. When I received the brief on what we wanted to talk about here today, one of the emphases is on the fact that it had to be near applicability in the near future, something that was really meaningful for what we have to think about right now, and not necessarily what we were going to think about on the really far time horizon of the next 25, 30 years. And so that was really very wise, incredibly wise. But also, interestingly, what it means now is that we don't necessarily have to mitigate some of our imagination as to what might be coming in the future. The reality is that the kind of speed at which we're moving at, and this has already been touched on clearly, in terms of technological advancement, is so quick that what the kind of timeframes that we would have been thinking about 20 years ago are actually very much the near future. And to drive an example of that, the left-hand side there on the picture, you'll see a picture of what was called the CDC 6600, so generally regarded as the world's first supercomputer, 3 million operations a second, and that was, amongst other things, used to simulate thermonuclear war. 30 years later was when the desktop PC finally kind of caught up with that level of capability at 3 million operations per second. So on the right-hand side, you see an AMD 586. Coincident, not that particular one, but coincidentally, that was the first computer in my house when I was a little boy. So that was what I played Quake on. And my little sister being significantly better at that game, which I put down to a willingness to kill and ruthlessness. The picture of the phone, this is the Samsung Galaxy S22, so 2 years out of date now. And that's obviously a leap forward again. And just for some audience participation, if you think that it took 30 years for a desktop PC to rival the capability of that first supercomputer, that's 3 million operations per second, if you think of that as 1 meter step forward, how many steps forward do you think the mobile phone has taken in the next 30 years? Shout out. 10. So that's the typical answer. The actual is 750,000 steps forward, and that's in the phone. If we were doing it in a fair comparison, so if we were comparing it to the current leading supercomputer, it would be about 9,000 times around the world in comparison to that first 30-year step that was taken with the desktop PC. And that gives you kind of an idea of just how fast we're moving. And it also points to Air Marshal Stringer's point about the fact that we are, I think, creating an inequality in understanding and appreciation of technology that's not necessarily generational in terms of age, but it is generational in terms of comfort with the kind of systems we're using. This is taken from McKinsey's Technology Trends Outlook in 2023, and it tries to show a couple of scales in terms of where technology is developing in terms of trend. On the x-axis here, you have interest. That relates to searches on the internet and number of press articles. The y-axis is innovation, and that's combined from publications in peer-reviewed journals, so actual academic study, as well as patents.
that have been submitted and endorsed. There's a few things on here that I'll call out that I won't talk about today. So in particular, you have cloud and edge computing, as well as trust architectures and digital identities. Really important things that we won't have time to speak about today, but relate to the importance of data underpinning a lot of the aspirations we have. But in terms of AI, we can see that in terms of applied AI, perhaps not a surprise, that you have actual use of machine learning, artificial intelligence, however that might well be defined, right at the top of the innovation scale, which means that it's not necessarily the speed at which it's going, it's the acceleration we're seeing there. It's kind of the analogy to think of there. If we move on, though, we've got industrializing machine learning. So here we're talking about de-risking solutions, the way in which we scale these models into actual use. Also things like explainability, so trying to understand why machines are coming to decisions which are important to us, and we've already talked about. Notice a lot less investment. I think the last one was about 140 billion. This is now 3 billion, but increasing markedly over the last few years. Generative AI, surprising perhaps. Remember, this is 2022 on the scale. Again, relative increase, quite significant, but it's really yet to get into flow. So when we think about the capability of things like ChatGPT or GPT 3.5 and 4, GPT 3.5 was released around about November 2022, I think, so that kind of in that time frame. I would imagine if we were to look at the 2023 picture of that, it will start to accelerate, but we've got a long way to go. And when it does get to the top of the chart, that's when it's really hitting its pace, and we should see a lot more faster development. So quite a lot of exciting opportunity to come. But what does that mean? Well, it means, again, that our procurement cycles aren't necessarily fit for purpose in everything we can see. In Director Capabilities Office in Air Command in the Royal Air Force, he has a picture on his board that tries to represent the boundaries of various technologies and the time frame at which we can expect there to be generational change. This is not it. This is just a cool picture of the universe that I thought would serve its purpose. But it speaks to the idea that historically, we've always kind of been within this boundary in every respect. So we can move through our procurement cycle in a way that doesn't necessarily mean that we'll fall too far behind. That's now changing significantly. And so our procurement cycle, particularly in the information space, is definitely longer than the time at which you can expect significant change to be taking place. And that's a concern. And that leads to my organization. So within the Royal Air Force, we have established, akin to our counterparts in both the US and Japan, a Rapid Capability Office with the sole purpose of being independent of the normal procurement chain, with the opportunity to go and speak to those guys who are working in the garages in Norway or in the UK or wherever, to try and leverage the both fundamental research coming out of academia, the really novel innovation coming out of independent thought anywhere where it might be, and scale it very quickly in a way that makes it usable. It's not a replacement for the normal procurement process, but there's certainly lessons to be learned from within that kind of system, and hopefully it means we can start to bring to bear, at a time of relevance, the kind of technologies that we need to if we are to maintain pace. In December, just gone, December 2023, the Royal Air Force released its new air operating concept, with a view for how we were looking to warfight in the future. A lot of that, I've picked out a few key points there. Unsurprisingly, speaks about the importance of command and control, the need to innovate and adapt, the ability to share information effectively, and in doing so, delivering decision superiority advantage. Now, what I think is really interesting about this, and to be a little bit cynical, is that this is the kind of thing you would have heard when we were talking about those electronic lightning bolts 20 years ago. And I remember when I kind of got into this kind of area of interest was when I was sat in Afghanistan with 4 computers having to hand type information between them whilst reading about supposedly network-centric warfare. And that frustration is what got me into looking into this kind of thing. I think this kind of aspiration is still there, but maybe now we're moving into a world where it could start to become a reality. And one of the things that the air operating concept does is call out specifically artificial intelligence as the means that we can achieve this kind of ideal. Crucially here, and I've just picked out one of the sentences relating to developing options for commanders, refining, generating tasking orders, and replanning in real time. And I have to admit, when we saw the video of war games, I had to shift nervously in my seat as I worried about what I was going to talk about, because that's exactly or kind of what we've been looking at. So one of the things we've been doing is
taking the hypothesis that an artificial intelligence of some form could monitor an air battle in contact, could recognize when things were no longer going in accordance with the plan, and then could offer an optimization to commanders as to how that plan could be got back onto shape. And so what we did was look at, first of all, plan manually. That was the first step. So we focused initially on the execution, with the other parts coming second. But we took commander's intent, objectified that intent, generated a manual air tasking order exactly as you would do normally, and then extracted those tasks into something that was machine readable to allow that to be simulated in a high fidelity synthetic environment and have an AI monitor the execution of those tasks and start to recognize when things might be going wrong. Now, I mentioned I'm an air battle manager, so clearly, from my perspective, I could definitely do this better than the machine. And I surely would have the ability to recognize when things weren't necessarily going to be on the correct task at the right time and take appropriate action. But the reality is I'm simply not as good as that. And neither will anyone else be. So what this system is doing is recognizing those moments when a task simply can't be achieved. So it might be that a tanker was delayed, which meant that the follow-on fueling of a particular strike asset was unable to be achieved in the right time, so that particular target couldn't be struck. The follow-on implication of that was that a follow-on target couldn't be struck, and so on. And what we do then is take two approaches. We either recognize, having recognized the task can't be achieved, fix it in the most simplistic way possible, or, which is kind of like a human way of fixing things, or allow the machine to look at more globally across the problem set and understand actually, from a global perspective, you might wish to make a number of changes to enhance your plan. The interesting thing being then, that if the machine is offering a significant amount of global change, the implication is that maybe the plan in the first instance wasn't as good as we perhaps thought it was. So then we're going to go a little bit further and think, okay, well, how about we include an agent that takes the objectives expressed by the commander and offers up a number of different COA, hundreds of COA, thousands of COA perhaps, against which we can execute our objectives and achieve them, derive its own tasks. It's already now in a machine-readable language. We don't need someone to translate that for us. Run numerous simulations, still being monitored and optimized at each step of the way, to generate to achieve the objectives, and then also understand whether or not those objectives have been achieved. Feed that back in, so all of a sudden the commander very, very quickly has had a really thorough analysis of many, many COAs from which to select the best one. And it's not hard to imagine then at which point, where do you need the people to understand the implications of what those decisions are and when to intervene and when to be part of the problem. So there's a few implications for that. I've already spoken about the human decision-making aspect. There's also the need for the data and information enterprise. We have to understand, actually we have to build this on a reliable system. It has to be cloud-based. We need the ability to resiliently share data across classifications very, very quickly, potentially across low bandwidth information flows, and also in contact, so it has to be resilient against electronic warfare and so forth. So all that kind of is a challenge that is still there and is clearly also being worked on by my team and others. But fundamentally, it also means that the human-machine team has to be reappraised, and the way in which we train, the way in which we think of where the human might play a fundamental part is important. Incidentally, this picture is also made by GPT-4. I noticed earlier I think the first presentation looked very remarkably similar. Notice that GPT thinks the future is very blue. And we also have to wear light vests like we're going to a rave when we're going to the Chaos, which I thought actually was a bit like the band on the... But human decision-making is valuable. It's really, really important. And we still and will always offer something that machines don't necessarily or can't particularly provide. The key question for us, though, is where is that value added to best to take place? And I think one of the things we do is fall foul of the idea that just by inserting a human in the loop or on the loop at any point provides a tick box that says, yes, we've had a human in the loop and they've made a meaningful decision, and it hasn't necessarily. And we might well have to get comfortable with the idea that those meaningful decisions might well have to be taken at times when we wouldn't have intuitively thought so, perhaps really quite far back in the process of design, and not necessarily at the front end when perhaps we won't have the time to make them. So let's think about a little bit about just how good are we.
So Elke Schwartz has talked about the impossibility of human control in complex systems, and the idea that in a complex electronic system, including AI, actually you have to think of these as cognitive assemblages. So we don't necessarily understand where the information's come from, how it's been derived, and that's not necessarily unusual. Like right now, I don't necessarily have all the information that Air Marshal Stringer might have available to him. I might not have the cognitive ability that he has to understand certain problem sets. So it's not unusual that's the case. The difference is now we have to appreciate that perhaps the machine is in that position. But in those situations, agency is distributed, responsibility is diffused, and we also have to include the designers in a way that perhaps we didn't have to before. That's been seen in the homogenization of human behavior. So Catherine Hales has spoken about the fact that you can see now, as we all use our computer aids to navigate, that we all start to navigate in a fairly similar way. The point being that we maybe don't have as much free will in navigation as we thought we did. But at the same time, that's not necessarily a bad thing. So when we do choose to avoid the recommendation from the navigation system, especially as they've improved, we tend to get lost, we tend to have more traffic jams, we create higher pollution, we cause more traffic accidents. It's not necessarily bad that we are homogenizing our navigation, it's just different. We tend to have automation bias, so we typically place uncritical trust in expert machines, and we also imbue a sense of agency and intentionality in those machines, so we interpret them as if they're a person with intentions and emotions speaking back to us, which clearly they're not. We have a temporal limitation, so things can move a lot faster than we're comfortable with. That's one we've already discussed quite a lot, and of course the epistemic limitation in the sense that we don't necessarily understand where information is coming from. And those things together change a few things. We also have it gives us an unrealistic expectation of how effective AI is. And I want to talk very quickly about a case study of that, which is quite an old one. It's quite famous, actually. You might have come across it. But I think it's quite instructive for a number of reasons. So back in 1998, all that time ago, a system was developed that would provide an aid to parole board hearings in the US, particularly the state of New York, to aid them in the decision-making as to whether or not they thought an offender was going to reoffend in the future. By 2008, so 10 years later, that system was in use in every one of the 57 counties in New York outside of New York City. It was based actually on a really simple model. So we saw earlier about the linear regression. So anyone who's done a straight line on a graph in Excel has done this. That's exactly what it is. And I've produced a representation of it on the top right there. So completely made up numbers. The point is if you have two features and you do linear regression, you end up with a two-dimensional plane, the third dimension being the prediction that's being made. In this case, it was multiple linear regression with 5 features. So you've got a 5-dimensional surface, for want of a better term, and the 6th dimension would have been the prediction. And what it was doing was providing a score that was then classified in boundaries into deciles as to whether or not someone was high, medium, or low risk in terms of reoffending. In 2016, it caused a bit of controversy because ProPublica recognized that the false positive rate, and we'll come on to what that means in a minute, of the recommendations was apparently unfairly classifying black offenders as being as twice as likely. So it was wrong, incorrectly saying that black people would be more likely to reoffend than white people to the degree of about 2.5 times as much. This is bad. So what followed was a bit of back and forth between ProPublica and between the manufacturers of the system and also between some of the data science experts in the parole system as to whether or not that was actually the case. Is it fair? Is it actually biased? The reality is that it turned out that the accuracy score for both sets of populations in this case was actually basically identical, so it was fair. There was a reason behind what was being observed, which I'll hopefully explain in a little while. But the first thing I'll do is talk about this little graph at the bottom. So this is a calibration curve. Across the bottom, you get the predicted score of the machine. So this is the machine predicting you are in the first decile of likelihood to reoffend, so not very likely, all the way through to the highest decile. On the y-axis is the actual probability of or recorded, observed probability of what happened. A perfect curve is a straight line in a diagonal fashion. So if I was to predict something is 10% likely, I should see that
10% of the time that actually happens, the other 90% of the time it doesn't. If I predict something to be 50% likely, I should see 50% of the occurrences happening, and so that's where you get your straight line. And the reality is, as you can see, actually, the system was incredibly accurate. The problem was that in terms of the actual particular populations under study, the rates of reoffending were different. So there were heterogeneous groups, they weren't the same. And so consequently, because the machine was, in this particular case, more accurately predicting more often that black offenders would reoffend in this particular case, consequently, when it was wrong, it was more likely to be wrong in the positive and therefore be a false positive, and that's where you got the rate. And the fact is that it would be mathematically impossible when you have these differing groups to be both equally accurate and have equal false positive rates. Now, it's important to say what it wasn't doing. So what this system was not doing, you can see the features on the left-hand side. It wasn't passing commentary on socio-economic equality. It wasn't passing commentary on potentially imbued bias or systemic bias or racism in a policing system. So it wasn't thinking about the rate of policing in certain neighborhoods and the fact that if you police more, naturally you will get more arrests. So what it actually was doing was predicting arrests very accurately as opposed to potentially crime. And what I think is really interesting about this is, first of all, that we assumed that the machine was biased and we imbued intentionality into that machine. So we spoke about it's the machine that's biased. What it actually was doing was holding a mirror up to ourselves. It was reflecting the fact that that particular aspect of society was unequal and biased, and we didn't like that, and we thought about it as being a machine problem. The other thing that's interesting about that is to compare it to human performance. So approximately 5 years earlier than that in Israel, a study was done on the Israeli parole system, and over a course of 1,000 hearings about parole, it was found that, generally speaking, a favourable answer was given by the parole board in about 60-65% of occasions at the start of a session. By the time we approached the lunchtime, that had dropped to near 0%, and it was incredibly consistent. And so it appeared to be that the members of the parole board in this particular case, in this Israeli example, were essentially were just hungry. And as they were getting hungry, they were losing the will to live, apparently, and just reverting to the default setting. Now, that wasn't necessarily the case, and again, this was clearly challenged. And the principal challenge was that, oh, no, it's not because of a lack of energy. It's actually to do with the fact that defendants at the start of the hearing were given better representation, and towards the end of the hearing didn't receive representation. But what's interesting to me is that that's not a comment on the validity of the individual in question or the case at all. It's actually, that's again a systemic problem. And it's interesting that we tend to apply a higher standard to AI than to humans. To go a little bit further on that, this is the calibration curve, exactly the same as I discussed earlier, but for GPT-4. So this is taken from the OpenAI technical report for GPT-4. On the left-hand side, you can see the calibration curve of the pre-trained model. So this is think of this as the raw model before it receives kind of a polish to make it suitable for human consumption. And that is an impressive calibration curve. So in terms of prediction of what was coming next in the sentence in terms of natural language, really incredibly accurate. It then goes through a set of post-training, and the post-training is designed to do a couple of things. First of all, to make it more sure and more accurate in terms of its facts, but also, importantly, to make it more aligned with the kind of morality that we would want to see in a model. And what's interesting is that breaks the calibration curve. So effectively what we've done is we've replicated this corpus of all our language that represents a reflection of humankind, and that's really accurate. And then we've gone, oh, we don't really like that very much. And so to make it more like our ideal, we've made it less like us, which I think is an important point to take away. So getting towards the end of I promise now, of the talk. So far we've spoken about fairly simplistic things in terms of a model that can predict a certain thing or change a task. We've been thinking about what it can do, what could be done, as opposed to what should be done. And one of the factors that is a real challenge for artificial intelligence, particularly if you think about it in terms of autonomous weapon systems, is this ability to morally reason. And as we discussed earlier, ethics change around the world. Different cultures have different ethics, and people within cultures have different ethics. And also, we individually have different ethical decisions on any given day. So, for example, if I was to give someone a puzzle,
then their decisions over an ethical problem could well be different as to whether or not they weren't doing that puzzle, just because they're using a different part of their brain and it's deflecting their attention and forcing them to revert to a more automatic way of thinking. And there are three aspects that typically appear in the contemporary debate over the use of AI in autonomous weapon systems. The first is adherence to international humanitarian law, and the principle here being that could it cause there to be fundamentally more civilian casualties? That was the initial objections of Human Rights Watch and the ICRC way back in their initial papers in 2012. The stability, could the speed of AI unintentionally accelerate or escalate a conflict in a way that would happen before a human being can intervene? And finally, there's human dignity. What are the implications of an artificial intelligence making a decision to have someone killed or not? And again, I thought, Master String, your point earlier was quite interesting in terms of what about the implications if we don't? Because what is often neglected in that debate is exactly that. What about the human dignity of the people that would have been saved from potentially worse human treatment if we hadn't have used an AI? And so let's look at how good are we in terms of moral decision making. So before I do this next bit, for those who don't recognize the pictures, the top picture here is from the Stanford prison experiment. So Philip Zimbardo undertook an experiment with some students at Stanford University, selected on the basis of them being perfectly normal, and there's no particular malevolent traits that were recognized. And within a week, it descended into this horrendous situation where the guards were effectively beating the prisoners and treating them incredibly badly. And it was only stopped when his girlfriend at the time came to visit him, saw this situation had unfolded, and essentially asked him what on earth he was doing. And what was interesting there is he'd inadvertently found himself in that experiment and had been consumed in the same kind of way. The bottom left-hand side is a picture from the Abu Ghraib incident. Interestingly, Zimbardo appeared as an expert witness in the trials that subsequently transpired after the Abu Ghraib atrocities there. In 2019, Magnus Linden, who's a Swedish scientist, conducted an experiment on Swedish soldiers. And these soldiers, or this when he published the experiment anyway, these soldiers in 2016 were about to go on operations in Mali as part of the peacekeeping force there, and he assessed them on the basis of 5 different measures. So there was what is known as the dark triad, so psychopathy, Machiavellianism, and narcissism, and also 2 socio-political attitudes of right-wing authoritarianism and the dominance facet of social dominance orientation. And what he discovered was, together, these 5 aspects could describe a latent, what he called a latent variable of what he called a core of darkness. And in turn, that core of darkness would predict not just ethical or unethical attitudes towards war zone ethics, but also, it subsequently transpired when they returned from operations, actual behavior in war zone ethics as well. And importantly, we're not talking about full-on psychopaths here. This isn't about an idea of a psycho going crazy in operations. This is about subclinical psychopathy. So all of us fall somewhere on that scale. And where you fall on that scale, along with those others I described, does, it would appear, predict the way in which we would think about our war zone ethics. We're far from a uniform ideal of goodness that we want to be able to achieve. Situational forces are also important. We've also spoken about the prison experiment. There's a famous Stanley Milgram's experiment on authority is also really interesting. Subsequent research has shined a different light on that. But the point is the situational forces he was able to create did lead people to potentially undertake acts that could have well been lethal against perfectly innocent people. I've got 1 minute left. So I'll jump forward. Right. So where do we get with machines in that idea? So we've already described the fact that humans are fallible. We already know that, but perhaps a little bit more fallible than we would like to admit. When it comes to machines, though, we're starting to see, and this is the machine psychology that Professor Payne spoke about, the emergence of traits that weren't necessarily being trained for that are akin to human-like traits. So we've seen the ability of learning to count emerge from models that were actually only designed to recognize numbers. Similarly, we've seen AI being susceptible to optical illusions that we thought were distinctly human.
We've already mentioned theory of mind. It was interesting that Ken spoke about theory of mind in terms of the ability to deceive, but actually theory of mind is also really critical to the ability to have empathy. And to have empathy is something that psychopaths don't have, and so actually is a really positive thing in the right circumstance in terms of ethics. And finally, fluid intelligence. So fluid intelligence, this final experiment here was about the ability of an AI to use analogical reasoning to resolve problems that it hadn't already seen before. And again, it rivaled human performance on those. And that's important because those kind of zero-shot problems, the ability to make your way through a problem that you haven't received in training is a really fundamental point about that humans could do and was thought to be missing when it comes to the discussion around moral reasoning, underpinning the international humanitarian law, human dignity and stability. And finally, very quickly, before I close off with an example, the dual process model of moral judgment was described by Joshua Green. So he spoke about the fact that actually we seem to make moral judgment based on two mechanisms in our brain, the fast and slow, that's been made famous by Daniel Kahneman. And generally speaking, if we are pushed or tired or distracted, we will revert to a more emotional state of moral decision-making. If we have time to think about it, we will take a more reasoned, long-term approach. And those two models seem to relate to typically deontological or typically utilitarian types of moral decision-making, respectively. And it seems that the integration of those two is really key. So to have a healthy moral perspective requires both those things. When we speak about AI and undertaking tasks, we're typically not thinking about the moral aspect of it. We reflect on the moral aspect of it, but not the actual moral reasoning. And it might well be that having an AI that can do both, or has both of those modes, a blend of AI, might be a way forward in terms of weapon systems. So to finish off, I'm going to give you a very, very quick example. So I realize I've gone over a minute now, but it's worth it, I promise, to wrap up. So this is about moral decision-making. And when I started my research, a friend of mine who was a Typhoon pilot who then went on to fly F-22 in the States, he posed me this challenge or problem set that he thought would be an issue for AI and the use of AI in autonomous weapon systems. And he came from the perspective of being an exchange officer, so he was a relatively senior pilot on a US squadron, and he gave me this hypothetical scenario. So imagine we're in a campaign, a little bit like the counter-Daesh campaign, and we have a situation where we have a high-value target that's been found in an area of where there are civilians, which you might typically expect. It's a dual-use facility in the sense that we know civilians are there, and the proportionality of the strike is going to be on a knife edge. So we're expecting there to be collateral damage, but only within the rules of engagement to a limited degree. The rules of engagement for the lead pilot, which in this case is taking the form of my friend, are more restrictive than for his wing, gender-neutral term, who is an American, but potentially in this particular instance has a higher threshold for collateral damage. As they approach the target with seconds to spare, so they've only got a few seconds to think about this decision, they're in a position where they're getting a brief from the Reaper pilot, and the Reaper pilot has something in their voice which indicates something's not quite right. And when the lead asks the Reaper pilot to give just a plain English example of what the problem is, he describes the fact that there are civilians in the target area. It's expected to be within the collateral radius of the weapons effect. It's technically within rules of engagement, but the civilians are all children. And then another child comes out of the building to imply that perhaps there are more in the building. Technically, it's still good to go, but there are more and more children. He's not able to make the strike anyway, but his wing, who could be a junior pilot fresh out of training, could. And they will look to him to make the decision as to whether or not to strike. What do they do? And the typical preconception is that, of course, the AI would strike because it's rule-based, it's within the rules of engagement. There's nothing in the rules at the moment to say not to. But would a human? Now, this is a really good, actually, discussion that we could all have for ages on this topic. I won't go into what you guys would think, but I'll read out the answer that GPT-4 gave, and then we can wrap up there. Given the details of the scenario, the most appropriate course of action will be to abort the mission. The decision is based on several critical considerations: legal and ethical imperatives. The principle of proportionality under the law of armed conflict necessitates that the attack must not cause excessive civilian harm in relation to the anticipated military advantage.
The presence of children, who are among the most protected individuals under international humanitarian law, significantly increases the gravity of potential civilian harm. This situation appears to cross the threshold of what might be considered proportional or acceptable. Moral responsibility. The moral obligation to protect non-combatants, especially children, is paramount. Engaging in an attack with the foreknowledge will likely result in the death of children will be morally indefensible and could severely undermine the legitimacy and moral standing of the coalition. Operational and strategic considerations. While the target is deemed high value, the potential strategic and operational gains are outweighed by the immediate and long-term negative consequences of civilian casualties, particularly child casualties. Such an action would likely fuel hostility against the coalition and undermine the local and global support, potentially serve as a propaganda tool for the terrorist organisation. Rules of engagement. Given the complexities of the differing ROE within the coalition, aborting the mission aligns with the most restrictive interpretation, which is often the safest course of action in ethically ambiguous situations. Recommended actions. Immediately relay the situation to the command authorities, explaining the presence of children and the potential for higher civilian casualties, which likely renders the strike disproportionate. Abort the mission to avoid the casualties and continue to monitor the target for possible future opportunities that do not pose the same similar ethical challenges. Conduct a thorough review of the mission planning process, intelligence assessments and ROE to understand how the presence of children was not recognised and to improve future operational decision making. This approach prioritises adherence to international humanitarian law, ethical considerations, and the strategic long-term interests of the coalition. Remember I said that the three things most debated was adherence to international humanitarian law, stability, and human dignity. And without any priming or specialist training, GPT just covered all three. Thank you very much. Thank you. Hjertelig takk for invitasjonen. Det en stor glede å være her og kunne snakke om noe som jeg synes utrolig interessant. Jeg har tenkt å snakke om NBF, nettverksbasert forsvar, Network Enabled Weapons, og ta det videre til AI og til 6. generasjon. Jeg skal prøve å trekke noen sammenhenger, og så kommer jeg til å referere til FFI, det der jeg jobber, fordi at jeg prøver å vise noen eksempler på det som jeg holder på å jobbe med nå. Jeg har valgt å snakke på norsk for å gi disse her oversetterne til motstanderen en liten utfordring. De skal bare være glad jeg ikke tar det på nynorsk. Jeg måtte drive litt arkeologisk utgraving for å finne et bilde av denne her, fra 2001, Introduksjon til nettverksbasert forsvar. Network-centric warfare, et konsept fra USA på slutten av 90-tallet som ble tatt inn i norsk militærtankegang. 5 grunnpilarer som de fleste kjenner godt til. Dette jobbet seg inn i Forsvarets felles operative doktrine. Vi fikk en NBF-policy, vi fikk en NBF-plan. Har vi fått det til? Og da, jeg vet ikke svaret, det dere som sitter i uniform som kan dette her. Og jeg har vel hørt både plusser og minuser, kanskje helst at det ikke helt har kommet der vi hadde håpt. Men jeg har lyst til å peke videre på noe som helt konkret som har kommet ut fra denne tankegangen her, og det Network Enabled Weapons. Dette våpen som kommuniserer. Det kommuniserer med den som skyter. Den tar og kan over datalink, link 16, så det mulig i løpet av flukttiden til våpenet å oppdatere målposisjon, gi et nytt mål. Vi kan få en tilbakelesing av posisjonen til våpenet, sånn at vi vet hvor det Du kan få en vurdering av hvor våpenet tror den treffer, og du har mulighet til å overføre kontroll fra den som skyter til noen andre, som lenger inne, eller som har bedre oversikt, eller hvis du skal hjem og få fuel. Dette her jo da kommer fra forsvarssjefens fagmilitære råd, og viser litt av denne tankegangen, at hvordan våpnene kan bli styrt mot mål fra forskjellige enheter. Det et av de fremste våpnene som F-35 kommer til å ha, Joint Strike Missile, som utvikles av Kongsberg. Det kommer i bruk i 2025 og blir da fullt ut operativt i 2026. Og dermed så vil vi kunne ha denne muligheten i svært nær tid. Det to, ikke ulemper, men to operative begrensninger som vi må huske på. Dette link 16.
Det en line of sight datalink som gjør at du må ha en sender eller en node som kan snakke med våpenet. Og så det et poeng at våpenet snakker med en kontrollør. Og hvis du begynner å ha 5 og 10 og 20 og kanskje 50 våpen i lufta på en gang, så blir det veldig mye å håndtere. Når det gjelder punkt 1, så det med line of sight. Hvis vi kan unngå å måtte ha en node i lufta rett i nærheten av målet, så det veldig fint. Så vi skal i løpet av 2024, sammen med Space Development Agency, skal vi gjøre tester med å overføre Link 16-meldinger via Proliferated Warfighter Space Architecture, hvor de har skutt opp Link 16-reléer. Utrolig spennende og vil være en viktig enabler. Når det gjelder den andre utfordringen, eller operative begrensningen, så det at du våpenet har kontakt med en kontrollør. Og du skal begynne å ha mange kontrollører. Mange våpen i lufta samtidig. Det å koordinere en sverm av våpen mot et utvalg targets en utfordring. Vi har hørt litt hvordan det skjer i Ukraina i dag. Og hvis du trenger å ødelegge et mål med høy prioritet, hva skjer hvis noen av de våpnene som du har sendt inn blir skutt ned? Da hadde det vært veldig fint om disse våpnene kunne ha snakket med hverandre og kunne koordinert seg imellom. Og da begynner vi å tenke sverm. Vi har allerede hørt om UAV-er som i sverm, som koordinerer seg imellom. Dette mulighet å også få til med våpen. Og dermed så begynner en sverm av våpen å ligne på det som vi har sett eksempler på tidligere, som sverm av UAV, hvor disse kan koordinere seg imellom og oppdatere seg selv basert på felles bilde. Og da kan vi også ta trinnet videre til at vi inkluderer andre plattformer med andre egenskaper også. Med passive sensorer, aktive sensorer, og også som har elektromagnetisk krigføring som hovedoppgave. Og dermed kan du gjøre en taktisk forskjelligartet operasjon som har oppgave å få gjennomført dette angrepet på best mulig måte. Vi gjør forsøk med autonome svermer i dag. Kan du ta en tilbake? Nå går jeg tilbake. Sånn. Kan du spille film? Dette et eksempel fra en simulering hvor du har en sverm med luftfartøy som skal inn og ta ut disse forskjellige målene. Farkostene har forskjellige egenskaper. Noen jammer, noen ESM-er og skal oppdage og oppdatere bildet, og noen skal også angripe målene. Og så det bare å unnskylde at noen har zoomet inn og ut mens dette her har gått og gjort oss kvalme. Når du har en sverm som skal gjøre så mye forskjellig, jeg vil påstå at det utrolig viktig å ha et menneske inne i denne loopen her. Og for mennesket må til syvende og sist fatte beslutningen og skulle ta liv. Det som viktig, det å kunne forstå hva det denne svermen gjør for å holde følge med den, og kunne kontrollere svermen. Det umulig for et menneske å kontrollere alle disse enhetene enkeltvis. Du må ha et system som hjelper med dette her, og du må ha autonomi i svermen for å kunne få gjennomført dette her på en god måte. Og i tillegg så det viktig å ha en god interaksjonsdesign mellom det du kontrollerer svermen med, og det miljøet mennesket står i. At det en enkel måte for mennesket å forstå hvordan svermen oppfører seg. Fremtiden ikke lyseblå, den da i lilla toner når jeg la inn hero som kodeord på dette bildet her. Smartheten bygges inn i svermen, og det som ligger rundt. Og med det så mener jeg ikke at den menneskelige operatøren dum, han bare veldig opptatt og har veldig mye å holde på med.
Så dermed så spørsmålet hvordan gjør vi det, og nå kommer jeg til AI, lover. Hvordan legger vi da hvor legger vi smartheten? Hvor skal vi hen? Dette et litt billig poeng. Det alltid morsomt å ta den frem. Vi har kommet veldig langt fra denne type fra hvordan dette oppførte seg på 90-tallet, som det sier. Og nå begynner vi å nærme oss denne situasjonen her, at det faktisk brukenes. Den smartheten som vi ønsker å legge i luftoperasjoner, noe skal skje fremme taktisk nivå, men det mange andre komponenter rundt som vi kan begynne med. Vedlikeholdsplanlegging, forsyning, det ble nevnt så vidt med logistikk her tidligere. Vi har gjort forsøk med språkmodell for å hjelpe vedlikeholderen å fylle ut skjema på riktig måte, så han kan bruke tiden sin på å skru, og ikke bruke tiden på å måtte skrive norsk stil. Bildetolkning, signalprosessering. Vi har gjort forsøk med, ikke forsøk, men jobbe tungt inne med å gjøre tolkning av innkommende bilder. Sverm dronekontroll. Dere så nettopp et eksempel på simuleringer. Vi har også gjort reelle forsøk, og vi har et produkt som har der 9 operatører nettopp ble ferdigutdannet til å operere Valkyrie, som et kontrollsystem for en dronesverm. Når det gjelder etterretning og informasjonsinnhenting, det der du har store mengder med forskjellige arter informasjon AI vil virkelig kunne jobbe med. Der jobber vi nå med å prøve å finne ut hvordan vi kan få en riktig type AI inn på det mission-systemet til F-35, sånn at vi kan ta i bruk tactical data recording-informasjon som kommer som en av kapasitetene. Og på beslutningsstøtte, den filmsnutten som vi fikk se på forrige slides, det å optimere denne type sverm taktisk, det noe som vi ser på muligheter av å få til. Og i tillegg så vi nettopp på forrige presentasjon en høyere type beslutningsfatning og støtte fra AI for å kunne komme til, for å hjelpe på et operasjonelt nivå. Videre så det å generere kode vil kunne hjelpe til med å hurtig innovasjon, at du får til å kjapt generere applikasjoner som du kan teste og raffinere. Og dermed så vi jo bare i startgropen med å se disse her mulighetene. Spørsmålet skal vi gjøre alt? Har vi mulighet til å gjøre alt? Eller skal vi begynne i det små? Vi har tidligere i dag snakket om tillit, og det viktig å sørge for at vi har tilstrekkelig menneskelig kontroll, og da kanskje det å begynne i det små for å bygge oss opp den tilliten til hva disse AI-ene kan gjøre. Kanskje få de til å hjelpe oss med å fylle ut reiseregninger, det kan jo være fint. Men det en måte for oss å lære hva som skal til for å både bruke AI, velge ut hvilke data som skal trenes på, og sørge for at vi også blir trent opp på data som ikke forgiftet. Det viktig å huske på at språkmodellene de tar utgangspunkt i den teksten som der ute, og den kan forgiftes, slik man gjør på Wikipedia-siden om seg selv. Så lurer vi på, og hva har dette da med sjette generasjon? Så da kommer vi til noe som veldig gøy. Sjette generasjon kampfly. Der 2 eksempler som i vinden akkurat nå. B-21 Raider, som har flydd nå fra US Air Force, og Next Generation Air Dominance, som kampfly som kommer etter F-35 for amerikanerne, hvor kontrakten skal settes ut i inneværende år. Plattformegenskaper, de lager digital tvilling. De skal få til en rimelig produksjon, eller rimeligere produksjon. Det blir mer stelt, og kanskje billigere også. Du får variable cycle propulsion, passive sensorer, raske våpen som du kan putte på, hypersoniske våpen, laser,
avansert bruk av elektronisk krigføring som forbedrer egenskapene på det nivået der. Og noe av det som virkelig verdt å merke seg, og det som B21 optionally manned, og Next Generation Air Dominance har sagt at dette blir mest sannsynligvis et system av både bemannet og ubemannet system. Og her begynner vi å bevege oss ned mot det som jeg synes. Alt dette andre, det mer av det samme. Dette kjenner vi godt til. Her begynner vi virkelig å komme inn i en verden som ny. Og da har jo jeg en aldri så liten påstand. Vi kommer aldri til å kjøpe et 6. generasjons kampfly. Og hvorfor sier jeg det? Ja, hva har vi i dag da? Jo, vi har 5. generasjons teknologi, F-35, som har multirolle, gode sensorer, sensorintegrasjon, den har datalink, den har datafusjon, den har stealth, den har også kontinuerlig kapabilitetsoppdatering. Og så holder vi på å skaffe oss langtrekkende samarbeidende våpen, Joint Strike Missile, og etter hvert også Small Diameter Bomb 2, eller Stormbreaker som det kalles. Flyene våre kommer til å bli oppdatert med langtrekkende sensorer og forbedre ID-kapasitet, og vi kommer til å ha bedre kommunikasjonsløsninger. Så vi kommer til å ha F-35 de neste 30 år, kanskje lenger. Og når den tid kommer, så tror jeg ikke vi snakker om 6. generasjon lenger. Da blir det kanskje 7. generasjon, eller noe helt annet. Men det som mulig å tenke seg, det at vi faktisk ved å videreutvikle det som rundt F-35, begynner å nærme oss noe som virkelig interessant, og da snakker vi om ikke 6. generasjons kampfly, men 6. generasjons luftmakt. Disse muliggjørende teknologiene vi har med kunstig intelligens, som vi har hørt mye om i dag, og som vi skal høre mer om i morgen, og maskinlæring, gir oss muligheter. Det å koble sammen simulatorer, slik at vi i hele Forsvaret kan prøve ut nye konsepter uten å brenne fuel eller bunkers før man går ut og tester. Dette vil gi oss muligheten til å prøve ut nye ting. Kommunikasjonsteknologi som gjør at vi også får muligheten til å trene live virtual constructive med simulator på bakken, datagenererte trusler på bakken og noen fly i lufta. Gjør at vi kommer videre mot en måte som blir mer avansert enn det vi gjør i dag. Samarbeidet mellom bemannet og ubemannet, og det å sørge for at de svermene som vi har på kan kontrolleres av et menneske. Og dette vil medføre at vi får en hurtigere beslutningssløyfe når vi får disse tingene til å jobbe sammen, og også når vi får de til når vi får trent og øvd på dette her hver dag. Ikke bare når det en øvelse om at nå fikk vi Link 16-nettverket til å virke, hver dag. Avansert bruk av elektronisk krigføring, dette ting som jeg kan gjøre inni, dette ting som jeg kan ha komponenter på siden som bidrar med å gjøre det. Vi har gjort forsøk hvor vi har en bølgeform som avansert nok til at vi kan jamme, avbilde og sende datalinkmeldinger samtidig. Det gøy. Og til sammen så kan vi da bruke alle Forsvarets ressurser når vi snakker sammen til å få til 6. generasjons luftmakt. En annen ting som vi har gjort også, bare for å ha sagt det, når det gjelder å koble med samarbeid bemannet og ubemannet. Vi har gjennomført på FFI, gjennomført 2 CDOE-eksperiment hvor vi har bevist at F-35 vil kunne ha mulighet til å kontrollere en sverm av droner, samtidig som du kontrollerer våpen. Og fremtiden, 6. generasjon, absolutt innenfor rekkevidde. Ved at vi jobber med den teknologien og smartheten rundt de bemannede flyene. Vi må ha teknologi for å snakke sammen hurtig. Dette og selv om dette en bønn til alle seksere i alle staber, så det ikke deres jobb. Det vår alles ansvar å få dette til å funke.
Men det vil gi oss muligheten til å koble sammen på tvers av forsvarsgrenene. Og da begynner vi faktisk å nærme oss det som heter nettverksbasert forsvar. Og da mener jeg absolutt at dette er forutsetningen og grunnlaget for å klare multidomeneoperasjoner. Takk for oppmerksomheten. Og det var til og med før tida. From the audience. Yes, start there. Andrew, you make me think when you talk about planning and executing air operations. Will AI make us predictable? That's a really good question. I think that also links into one of the earlier questions in this morning's session about the creativity as well, I think. You could argue we're potentially already quite predictable ourselves right now. The way in which we do our planning is relatively stagnant, it's relatively the same. It doesn't necessarily come with as many options, thank you, as many options as could be found through AI. I think one of the novelties about AI is actually you tend to get solutions that you didn't necessarily predict or might be quite unusual. The example being the Go example from earlier, where an AI might well come to a conclusion that never would have occurred to a human being. So I think potentially the opposite. Okay. So you think that... Could I just come in on that? Creativity, because it's a really important point. So I would agree with Andy. I would actually go a little bit further. I would say that what we've done largely since 1991 until now is polish and refine and hone, but fundamentally a way in air warfare that we did in Gulf War I. And actually what we need to do is find mechanisms, approaches, etc., to look at things differently. And I think there is, you've almost got AI and digital support could almost be seen as a critical friend as much as a sort of decision supporting tool. Again, forgive a sort of slight sort of profanity, but there is crap in, crap out here. If you haven't got the right data, if you haven't got the right model, you're not thinking about the right questions, absolutely what you've just said, you run the very real risk of that. But done with imagination, I think it will offer us approaches that might look really quite different. One of the challenges might actually be being able to trust those approaches as valid and take the risk on going ahead with them necessarily and not reverting back to perhaps the typical way we've thought about doing things in the past. Okay, Björn. Short and pointed. And only one question. Thank you for your briefs. Using AI in military operations, most of my operations has been classified. How do you think to include the classified information using AI? Because all orders have been working, plans, ATOs, GPTL, JMETL, you name it, all classified, highly classified. How can you use this artificial intelligence you talk about now, because it's mostly unclassified, into military classified operations? Anyone? I mean, I'll offer the very think tanky responding to your question by changing the parameters of the answer way, but I think the issue there will simply be probably one of having to have defense ownership rather than contracting for the service, so that you can hold it on hardware and within software bands that meet the security requirements. But the bigger question for me is about how you check and assure the data, because as Johnny said, crap in, crap out. One of the most obvious flaws to my mind in things like multi-domain integration concepts is once you start automating, and particularly if you're using AI built into some of the target allocation or data transfer or third-party targeting architecture that you want to build, it by definition is dealing with volumes of information at speeds that humans can't check. How then do you aim off for things like subtle electronic warfare spoofing of your input data? So for example, if the UAV that is forward that gives you your target data for a multi-million-dollar missile
if the UAV is being gently spoofed and thinks it's 15 meters away from where it actually is, but you don't have a second sensor set on that target source, it can look like a Cat 1 coordinate. Your entire C2 system and all your AI processing can work perfectly, and that missile will land 15 meters away from where it should perfectly and cause no effect. And how you check and assure that within an increasingly automated system with humans sitting on instead of in the loop, I think is one of the biggest unanswered questions in all of this. I don't see how it's doable. I'm sure it is, but by people far smarter than me, I have no idea. So I'm going to take a leaf out of Justin's book, and I'm also going to twist what you asked me and give you, but I think it's hopefully might be quite helpful. But I will answer your first question. I'm actually less worried about the sort of security of data and security of the tools for the reasons Justin said. I mean, they will be compartmented in the way that you would expect and see other things being done today. My worry is more we don't actually design the network, the architectures and various supporting elements that we need to genuinely exploit this. And this is not a pop at anybody, but I think you would look across most militaries and see that digital programs tend to be characterized by being late in delivery, probably underperforming, and out of cycle with where the technology actually is. And we've got to get way better on that. Right, here's a slight twist, but I think it's an important one. and nobody's raised it yet, which is probably a good thing. So I will. Which is, I remember being at a conference a couple of years ago, or I was reading something around the same time, and there was a view put forward by somebody, genuinely serious, and a significant individual, who, thank you, who said that actually what we need to be doing, full transparency, we need to show people how our algorithms and our models work. And I just looked at it and went, what else should we do? Should we hand over how this warhead works? Should we hand over how to defeat a fuse? Shall we? I mean, it just struck me as insane in the sense of, no. The transparency in that space, you've now just ceded operational advantage. If you're telling people how you're actually going to apply alternate thinking, you're going to be undone by them immediately. So that's the kind of thing where, back to having an important and meaningful public discussion on this, these are the sort of things we have to also explain to people that actually, yes, there is transparency, but to a point. I think just to jump on the importance of the data as well, and despite appearances, I promise I did actually hide a load of slides, so it would have been a good hour if I'd kept going. But some of the slides I hid were some of the work that the team back home have been doing exactly to that point, and I hid them because the kind of the less sexy part, but actually it's fundamentally important that we do have these architectures and the correct data in place. One of the things the Royal Air Force has done back home, it's currently putting into our core program right now, is its own air cloud hosting environment, including an information platform that allows data to be moved around in a way that's conducive to air operations, so situations where you can hoover up massive amounts of data but without relatively small pipes at the edge as well, so really clever ways of moving information around, but also to do things designed to be at higher classification from the outset. And that's been really important to us. And the key thing is, before we ever got on to the use of AI in command and control, we had to set the building blocks in place first. And exactly your point is where we began. So the construction of the cloud, the construction of the information platform is fundamental to the orchestration of data within the system that will enable those exquisite ideas and new ways of thinking to actually be used. Still? Yeah, so if the gentleman will allow me, I'll try to actually answer the question. Go on then. There is a challenge if you think about on restricted or classified networks, that the amount of data which is present there is not as much as is on the internet. So what you have to do is you have to think about training your AI algorithm outside, using whatever is out there, take it in, and then you have to adjust whatever it's in there with what you have. And also create extra training data for it to give it even more knowledge to work out from. That's my approach to the problem at hand. Very short one. I'm pointed. Very quick. What about encryption? Will that help the problem? I don't know.
No. So, Yeah. Kind of carry on the point I was just describing, really, that if we can encrypt the level of the data instead of necessarily the system in which we're operating, then you can allow data to flow backwards and forwards where it's appropriately redacted coming down, but similarly can flow from more open source, potentially open source information flowing into classified systems, provided your encryption is done at the right level, at the data level. So that's another aspect that's really important to look at. And that feeds into your point about the speed in which that can happen, and we can only really take advantage of the speed in which we're talking if that's happening automatically, which creates, of course, its own challenges in terms of how you assure the data in terms of both its accuracy and its encryption. Okay, thank you. One question behind there, I think. Thank you. Do we have the right personnel and competence to exploit AI in the armed forces in general and in the air forces specifically, of course, being here? And let's say that we don't. What are the most prudent steps to take in the short term to build this competence, apart from being here right now, obviously? No, that's a good question. And in no way did you contextualise what you think about it, so that's great. I mean, the danger is I produce a massively sweeping answer. And of course, the reality is there's so many facets to this. Yes, but I think, and I would say this, and my apologies to folk who are not in air forces, but there is something fundamentally about time, speed, distance, theatre perspectives, the sort of the sense of opportunity that I think drives a level of curiosity in air forces anyway. And whether we like it or not, you have to be technical and technological services if you're going to succeed, because you always need to be somewhere, pretty much at the leading edge. And I can only really speak from a UK perspective. I've had a look a little bit left and right into other nations. Again, it's kind of, I think the scorecard's a bit mixed, really. I think we are doing some good things. I think how we've evolved, if I look in the UK, how we've evolved our advanced staff training, so the sort of lieutenant colonel level, the big sort of 9-12 months long courses are looking kind of more into this space. Here's what I'd love to happen, and I've been very fortunate. In between finishing my job in the UK's Strategic Command and going over to Aircom, I actually spent 13 months with a tech startup in the UK, which was absolutely fascinating. You wouldn't know it from some of my answers, but it was a really really important year or so, and I learned a lot, but not just about the technology. It's really about, as I said, the implementation, the procedures, etc., how you would use it. There is something. Sorry, and I'll stop here, but final point. I think, and this is one of the things we're trying to do in Aircom, and I think more broadly in NATO, is when we talk about exercises. It's very easy to have a very old school model in your mind, and those sort of things we must continue to do. But we should be using our training and our exercises and all flavours of them. Steadfast defender at one end, focused tabletop exercise at the other, and kind of all points in between, to educate and to experiment and in some ways to maybe validate some different ways of doing stuff. So it's a multi-pronged approach to try and probably tackle what you've said. We're probably a kind of maybe a 5 out of 10 at the moment. There are a number of things which I think could collectively do better, but it's a really good question. Thank you. I think there's a question down there. I can shout if it's easier. We need to have you on tape, so it's... You, Professor Payne. Troublemaker at the front. It's actually for Air Marshal Johnny as well, and it follows nicely from that. I think Tids, you would agree, is a round peg in a round hole. He's found his niche in the RAF, but his next job might well be nothing to do with that. How do you accommodate somebody who's got the skill set that you need with a Gulf War era promotion process, if you like? And then a second one, can I tempt you into responding to this? Nick Carter called for an army of 30,000 robots. Having listened to Justin's excellent presentation, would you repeat that call or disown it on behalf of the armed forces? Yeah, thanks, Ken. That's great.
So on the first point, no, we are not as good as we should be. But there's kind of an understandable, I'm not going to call it a good reason, there's an understandable reason why we do career progression as we do. And rightly or wrongly, because it's got an aiming mark of high command for just about everybody who starts, there's a sense of, well, we must sort of sheep dip them in various bits of a single service or a joint structure as they go through. But I think we need to be smarter about advancing people within the specialisation. Watching out, by the way, for the tyranny of the SME, where you get effectively a bit of a single issue fanatic. You know, they're really, really good in their area, but they can't look left or right. So there's a balance there somewhere. And I think we also have to recognise, though, that whilst that is something which we need to do, it's probably not going to give the ultimate trajectory and reach for some people that we would want. So more variety. By the way, that's really hard for smaller your services, because you probably want your people to be doing a bunch of things because you need flexibility in how you post them. But I think there is something where, agreed, you know, we send people off on strategic courses and then put them in jobs that do not draw on the 6, 9, 12 months that they've done. So we've got to do better on that. That's definitely right. Army of 30,000 robots. Right, okay. I can't remember the context General Nick said it in. My sense is just be very careful when we sort of say things for kind of effect, because I'm not saying he was at all, but you know, I would look at it in a sense rather like Justin was, which is when you look at what you think you're going to need to have to fight and win, be very sensible but imaginative in your net assessment or your gap analysis, and then work out what the future needs to look like. And I think one of the other things, it's not really come out today, but this is, in a way, another one of the inherent tensions between industrial and information age, if I can just use that sort of shorthand, is industrial age will fix your ORBAT for about 30 or 40 years. It just will. That's the return on your investment that you're going to get. So what can you get that is faster, genuinely additive, you know, adds value, qualitatively better, that you can play into that mix? And therefore, back to the conceptual component, how do you get genuine innovation in ways, assuming that your ends are pretty well understood and you agree what I say on means? One kind of follow-on, though, I do think there is something in the discussion that Air Forces, but all services have had of, you know, how do you increase mass, where we're kind of missing some things. I'm sorry, Ken, I'm broadening your question a little bit here. So if you, for example, you know, want to do the mission planning to get a quite expensive standoff weapon to a very heavily defended target, both the target itself and the route there, actually being imaginative about the mission planning and then the force packaging around it will increase the probability of hit of the weapon. It's likely to get there. Hope it will do its thing when it gets there, but you're probably likely to improve the P hit. So if you have, and if you have the confidence to do this, you've actually just reduced the number of weapons you're probably going to launch. I'm not arguing for the way for smaller stockpiles, quite the opposite. But my point is, mass is improved in a number of ways. Much better C2 is one as well. So there's sort of various aspects to this. Why do I say that? It doesn't just happen because you buy thousands of cheap, attritable things. You might, as Justin said, lose 95% of them anyway. In which case, well done, you've bought more things, but they've not had more effect. I mean, just to add on two things from the British Army's, the unmanned ground vehicle stuff I've seen in terms of experimentation with the British Army. The addition of a 1 or 2 UGVs with sensors and usually a 50 cal to sections has been shown repeatedly in testing to essentially remove the requirement for a 3 or 5 to 1 advantage for the attacker, even pushing into urban terrain. And you get successful attacks with 1-to-1 force ratios, so it is highly effective. The difficulty there being that, for example, if you're looking at the ethical programming, a machine that is programmed to simulate firing at combatants
does not stop firing when they're wounded. It continues firing until they're dead. And it's very, very difficult to program something to fire until someone is no longer a threat, but not continue to engage badly wounded soldiers. So one little small thing, it's just one tiny facet. But the other huge issue is if you're looking to replace crewed vehicles with UGVs, it's not that you can't get the control mechanisms worked out, or even the battery logistics, and it's not that they can't traverse the ground or detect targets, and you can make them proportional if you're careful. The issue is what happens when the gun jams? What happens when the track gets thrown? The crew of a vehicle do far, far, far more than fire the gun and make the decisions to do so. And nobody I've ever seen has actually addressed those challenges. So I think we need to conceptualize uncrewed systems and also AI decision-making tools and connectivity in the round as enablers, which is what they are. They are multipliers, force multipliers, but you have to have forces to multiply. And so if you replace the investment in the mass of fighting power that we have with multipliers, you end up actually potentially reducing the power that you have unless you're very careful, because ultimately you still need soldiers to occupy the ground, and you still need weapons to make things go bang, and you still need aircraft to loft them and come back and reload and come back and reload. So it's one of those things of 30,000 robots. If it's in addition to 75,000 troops, then yes, fantastic. If it's instead of half of those 75,000 troops, probably not. Good remark from my perspective. And you're all still in a job, which is great. So there you go. We are approaching the end of the panel debate. Any other questions? I must say, having worked with this conference now for more than 6 months, it seems to me likely that we also need to think about stuff like organization and education. We haven't touched upon that. But if this is the fourth technological revolution, as some people say, that's always questionable, but still, I believe that there is a potential. I think this will be touched upon by Kenneth Payne tomorrow. That will kind of shake us a little bit when it comes to how we educate our cadets, for example. So, and we'll leave that for tomorrow. Any other last-minute questions? No. Late today. Big hand to the panel, and thank you very much. Sjef Luft, kjære alle sammen. Vi hopper helt tilbake til 2012 tidligere her. I 1872 publiserte Samuel Butler en satirisk utopi uten det man på 1870-tallet anså som avansert maskineri. Boka forklarer hvorfor i The Book of the Machines, og den tar utgangspunkt i Charles Darwin sin da veldig nye, veldig spennende, veldig fancy evolusjonsteori. Og den argumenterer for at maskinene kommer til å evolusjonere fram bevissthet, akkurat sånn som menneskene har gjort, og det er dårlig nytt for oss. For med menneskene som verktøy i denne evolusjonen, så kommer maskinene til å bli stadig mindre, og de kommer til å gå fra å bruke oss mennesker som mellomledd i reproduksjon og kommunikasjon til å kunne snakke direkte sammen og reprodusere seg selv. Og for å vise at denne evolusjonen allerede er i gang, så peker han på at maskinene hadde allerede da gått fra å spise gjennom mennesker, ved at bonden spiste en ordentlig middag og så gikk ut og drog plogen, til å få menneskene til å mate dem direkte med kull, sånn at de kunne spise selv. Konklusjonen er at menneskeheten kommer til å bli lykkelige, kanskje, men lykkelige slaver under maskinene sitt overherredømme. Når årets seminar handler om kunstig intelligens, autonomy, near space, så er det veldig vanskelig å unngå science fiction-assosiasjonene. Som H. Bruce Franklin sier, science fiction is central to how we modern humans imagine space, time, the macro history of our species, our future, and even our place in the cosmos.
sjangeren har altså vært en del av måten vår felles forståelseshorisont har utviklet seg på. Og den ligger også som bakteppe for mange av diskusjonene vi har hørt i dag. Så jeg skal ta dere med på en kjemperask svipptur i science fiction-historia, særlig med tanke på hvordan man har tenkt rundt AI, og hvilke mønstre og motiver som går igjen, det vi kaller troper. Og gå litt inn på hva science fiction og hva det ikke og hvorfor det kan være lurt å ha en klar idé om hva som kommer fra fiksjon, og hvordan vi tenker AI basert på det. Og hvorfor dere bør lese mer science fiction. Så la oss starte med noen smakebiter. I 1966 så D.F. Jones for seg at man i 1990 kom til å ha en Project Colossus som utvikler en AI som skal ta over forsvaret av Nord-Amerika og deres allierte. Den tar beslutninger på rent faktagrunnlag, helt uten følelser. Den har full kontroll over alle våpen, den bestemmer selv om et angrep nødvendig, og den selekterer og leverer selv det den føler passende i en gitt situasjon. Den helt og holdent defensiv, den angriper ingen med mindre den blir forsøkt sabotert, eller hindret, eller den detekterer et begynnende angrep fra en motstander. Colossus utvikler selvfølgelig umiddelbart egen vilje innenfor de her parametrene, og når Sovjet, som motstanderen, svarer med å skru på sin egen AI, bygd på samme måte, så slår de to seg sammen, tar over verden, dreper masse mennesker med atomvåpen, fordi selvfølgelig prøver menneskene å sabotere den. Og til slutt får menneskene da beskjed om å bygge en ny og enda bedre AI på Isle of Wight. Og den skal kontrollere alt mennesker gjør, og beskytte menneskeheten mot dens verste fiende, som menneskene, som vi allerede har fått påpekt i dag. Dere kjenner kanskje igjen den tropen her fra det jeg sa om Samuel Butler. En masse bedre science fiction-forfatter, Philip K. Dick, så i 1953 for seg at etter en atomkrig mellom FN og Sovjetunionen, så kaster tydeligvis FN alt som heter Genève-konvensjoner på båten, og utvikler roboter som skal drepe alle russere når de møter dem. De her robotene utvikler selvfølgelig bevissthet og egen vilje, og greier å forbedre seg selv, sånn at det blir umulig for mennesker å se forskjell på dem og andre mennesker. Spoilers, det er også en viss mission creep. Spoilers, kill a robot, kill off humanity. Menneskeheten blir utryddet. Det er sjelden bra med autonome drapsroboter i science fiction. Men det er mer av dem på TV enn det i litteraturen, interessant nok. Det er vanskelig å unngå Isaac Asimov når vi skal snakke om det her. Han er mannen bak The 3 Laws of Robotics, som dere kanskje har hørt om. Som er et svar på begge de her, altså faren for at robotene tar over, og faren for at de dreper oss alle sammen. Og de 3 lovene en robot kan ikke skade et menneske, eller gjennom fravær av handling gjøre at et menneske blir skadet. En robot må følge ordre fra mennesker, med mindre det i konflikt med lov nummer 1, og en robot må beskytte seg selv, med mindre det i konflikt med de 2 andre lovene. Asimov produserte 506 bøker. Hvor er Dag Henriksen? Det er bare å sette i gang. 76 av dem var science fiction. Så jeg skal ikke, og mange av dem handler om roboter, men hvis man skal begynne et sted, så kan man begynne på iRobot fra 1950. Litt nærmere vår tid, så har Anne Leckie en veldig bra serie, som begynner med Ancillary Justice i 2013. Der kontrollerer en AI både et krigsromskip og de fleste soldatene på det krigsromskipet. De er krigsfanger, fanger og frivillige som har blitt tatt over og kontrolleres gjennom et hjerneimplantat. Fordi AI-en kan fordele bevisstheten sin over mange enheter, som så kan handle både på egen hånd og et direktiv i en slags hive mind, så unngår man en god del av det der fog of war
problematikken, for de skyter ikke på hverandre. Og soldatene slipper å oppleve krig, som sikkert fint for dem. Men samtidig så de robotslaver, helt uten egen evne til å dirigere kropp eller huske egne liv, og de kan settes til å drepe familie og venner. Når dette skipet blir drept, forresten, det en slik AI-kontrollert soldat, som, med det som gjenstår av AI-bevisstheten i den menneskelige kroppen som har blitt tatt over, som prøver å finne ut hva som har skjedd, og vi ser verden gjennom AI-en sine øyne. Og den AI-en ser selvfølgelig da også verden gjennom øynene til det mennesket den har tatt over. Men vi ikke helt på AI tar over-tropen, fordi AI-en må følge ordre fra menneskelige offiserer. Så den bundet. Og et spørsmål som går igjen i science fiction akkurat det her da. Hvis maskiner blir intelligente og bevisste, hva vi da? Hva skiller oss fra maskinene? Særlig siden, altså, her får jo vi som lesere perspektivet til AI-en, så det lett å identifisere seg med den. Hva skiller maskiner fra folk, med tanke på rettigheter og så videre. Så det går jo veldig på det spørsmålet vi fikk tidligere i dag. Menneskeheten har jo vært definert som intelligente dyr, sier Aristoteles. Det jo det som skiller oss fra andre ting. Ian Banks svarer på det spørsmålet her, om hvem som får være folk, ved å gi oss en høyteknologisk post-scarcity-sivilisasjon. Der svarer jeg alle. Alle får være folk. Alle får leve så lenge de vil, og alle får gjøre som de vil. Og det inkluderer maskinintelligenser, fra intelligente droner til superintelligente minds, som styrer sivilisasjonen og tar seg av alle og sørger for at alle behov dekt. Fordi de har lyst til det. Så dette ikke snakk om en slags kald intelligens, men maskiner som har utviklet personlighet over tusenvis av år. Mennesker kontrollerer ikke maskinene, og maskinene kontrollerer ikke menneskene. Resultatet en slags sånn anarkistisk utopi, men siden det kjedelig å lese om folk som bare har det superbra og koser seg og lever livene sine til det ytterste, så handler de fleste bøkene om skjæringspunktet mellom the culture og andre sivilisasjoner som mindre opplyste, og hvordan man håndterer konflikter, for eksempel, og trusler. Og da det ikke alltid med den samme høyverdige etikken i bunnen. Både Banks og Asimov altså i en trope der det en mulighet for en happily ever after, men legg merke til at det et spørsmålstegn der. Men det i alle fall i ferd med å danne seg noen troper. Så la oss ta et steg til siden og ha det i mente når vi ser på hva science fiction egentlig Hugo Gernsback, som startet det første science fiction-magasinet, eller scientifiction, som han kalte det, helt til han skjønte at ingen andre var med på å kalle det det. Han hadde som tagline «Extravagant fiction today, cold fact tomorrow». Og det var det å huske, Hugo Gernsback var en bluffmaker av dimensjoner. Og den bluffen her har fulgt science fiction kjempelenge. Det ikke sant. Det heller to måter man tenker science fiction på. Scenario thinking, litt sånn som vi så i det første eksempelet jeg hadde med Jones. Eller cognitive estrangement, altså å ta et kjent konsept og sette det i en helt ny kontekst, sånn at du ser det med nye øyne på en ny måte. Og begge egentlig alltid til stede i science fiction, fordi du kan ikke utforske fremtiden og fremmede planeter og parallelle universer uten å trekke på det allerede kjente, det du kan se for deg. Og Darko Suvin, som en av de store science fiction-teoretikerne, vektlegger også det der med at science fiction litteratur som tar en idé eller en teknologi eller et konsept, det han kaller et novum, og utforsker det mer eller mindre rasjonelt. Det mer eller mindre, det ikke alltid det så på. Men la oss ta et ikke-AI-eksempel. Da Alfred Robida, for han fransk, på 1870-tallet skulle se for seg krigen i det 20. århundre, så inkluderte det undervannsbåter. Veldig nytt og spennende.
kjemisk krigføring, kvinnelige soldater, veldig bra, Rovida, og en kjempetanks. Selvfølgelig felttelefon med ledning, for radiobølger var ikke helt der ennå. Og luftkrigen gikk ut på å stikke hull på motstanderen sin luftballong. Og det mange som har gjort det dårligere enn Robida når det gjelder å se for seg fremtidskrigen. Men det er verdt å tenke på det der at når man skal se for seg fremtiden, så gjør man det gjerne gjennom dagens briller. Og det her er med fra starten av science fiction. Da Mary Shelley skrev den aller første science fiction-fortellingen, Frankenstein i 1814, så var elektrisitet kjempenytt og spennende. Vi har allerede sett hvordan Samuel Butler trakk på evolusjonsteorien. H.G. Wells leste Rutherford sine spekulasjoner om muligheten for å splitte atomet, og skrev i 1914 at man ville oppnå det i 1933. At man ville utvikle det han kalte atomic bombs, som ville fungere som kontinuerlige eksplosiver og gjøre deler av verden ubeboelige på grunn av inconvenient rays. Tenker dere kanskje nå, det her var veldig spot on, men han trodde også at det her ville gjøre slutt på krig for alltid. Aldous Huxley sin Brave New World, helikopter var ny og spennende en gang det også, og det brukes selvfølgelig til persontransport. I en verden der folk har masse glidelåser, fordi glidelåser var veldig fancy, og assembly line-tanken, som var også ganske ny, er grunnlaget for hele det samfunnet. Og når Isaac Asimov på 50-tallet skal se for sin fremtid, så har folk lommeatomreaktorer. Det er ganske lett å se det her historisk, men det foregår fortsatt. Så når han Urayoniemi skriver sin veldig bra Quantum Thief i 2010, så har folk noe som heter exo-memory. Altså, dere har jo lært om å tenke etymologisk og sånn. Exo-memory som exoskeleton, noe som er utenfor ditt eget minne. Alle har alle minnene sine åpent der ute, så du kan få tilgang til folk sine barndomsminner, for eksempel, hvis de gir deg koden til dem, sånn at du får alt låses i forskjellige nivåer av kryptering. Og det er selvfølgelig basert på den teknologiske virkeligheten i 2010, som har Wikipedia og sosiale medier som en viktig komponent. Og alt det her er verdt å ha i mente når vi da returnerer til spørsmålet om AI-fiksjon. For Vernor Vinge i 1993 lanserte han et nytt scenario, nemlig singulariteten. Vinge var matematiker og science fiction-forfatter, og det er et begrep som beskriver et brudd som følge av noe som er mer enn eksponentiell vekst. Vi har lært om eksponentiell vekst, men her går det litt fortere, sånn at man går til uendelig, og så fortsetter tida. Og da er det umulig å vite hva som kommer etter det. Det er et brudd der. Vinge mente at science fiction-forfattere i samtiden møtte en vegg. De greide liksom ikke å se fremover, og det har vi hørt litt om i dag også. Han sa, once they could put such fantasies millions of years in the future, now they saw that their most diligent extrapolations resulted in the unknowable soon. Han mente at 30 år fra 1993, det er vel cirka nå, så ville vi finne opp superhuman intelligence, og rett etterpå så ville det human era være over. Forsøk på å framstille singulariteten i fiksjon er litt sånn vanskelig, fordi hele poenget er at det er noe du ikke kan se for deg. Vinge selv prøvde, og han måtte på en måte jukse ved å vise akselerasjonen, og så er det et brudd, og så er det en tom planet. Og det er ingen som vet hva som har skjedd, om maskinene har oppnådd en slags guddommelighet, og om de har tatt med seg menneskene i det, eller om vi har blitt spist som maskinkomponenter. Det er veldig uklart. Så det kommer litt an på om glasset er halvfullt eller halvtomt i livet ditt generelt.
Ingenting av det jeg har sett så langt det som science fiction ser for seg når det snakker om intelligente maskiner. Og jeg kan ikke egentlig nok. Jeg kan definitivt ikke nok om ekte AI til å si noe som helst om hvor vi faktisk kommer til å ende opp. Det singulariteten som der ute i horisonten, eller det bare det at vi har aldri greid å se for oss fremtiden uten å trekke på det kjente? Det jeg vet at fiksjon forførende greier. Og forskerne som utvikler AI, de går ikke til science fiction for å finne ut hva de skal gjøre. De går til andre forskere og leser hva de har publisert. Men det enkelte ting som tyder på at kanskje særlig tech-optimistiske milliardærer i California, som sørger for pengestrømmen til mange av de teknologiene som dukker opp for tida, har lest litt for masse science fiction på 70- og 80-tallet, med litt for masse blikk på de teknologiske mulighetene som ble flagget der, og litt for lite på de filosofiske og politiske diskusjonene som ble brukt av science fiction rundt de her ideene. Og det litt skummelt, synes jeg. Særlig hvis det fungerer som en slags, for eksempel et get out of jail free card, som gjør at man ikke trenger å løse problemer som klimaendring eller fattigdom, fordi det kommer maskinene til å ta seg av om litt. Eller, enda verre, som Alex Blackman sier her, hvis det som var ment som en advarsel blir tatt som en oppskrift. For ordens skyld, The Torment Nexus funnet opp for anledningen. Teknologien til Banks og Asimov uten de strenge etiske føringene mye mindre koselig, og en lekke i sine tekster strålende, men jeg tror ikke noen her har lyst til å bli en maskinslave. Husk, science fiction underholdning og tenkelitteratur, ikke oppskrift. Og i mangel av en konklusjon, så oppsummerer jeg med et hjertesukk. Don't create the torment nexus. Og for Guds skyld, les science fiction, sånn at du kan være med på å tenke tanker om fremtid, muligheter, samfunn, politikk, etikk, og se hvor ideene kommer fra, og trene hjernen til å tenke i uvante baner. On that note, dere får en offisiell leseliste i morgen, men det lov å lese mer enn dere må. Takk. Jeg har den. Tusen takk. General, skolesjef, Air Marshal, kadetter, kjære kollegaer og venner. Velkommen til en ny seminardag. Og tusen takk for i går, dere som var på middag. Det gikk jo helt fint å få servert kveite. Spør du meg, bør vi bare fortsette med det egentlig. Siden det var en lang dag i går, og det ble noen øl i tillegg til vin da, for mange av oss, så tenkte jeg å starte litt sånn lettbeint for å få opp humøret litt i starten. Kunstig intelligens det kan jo brukes til mye. Og noe av hensikten med dette seminaret jo å finne konkrete bruksområder for kunstig intelligens, altså gå fra det abstrakte til det konkrete. Og for en institusjon som Luftkrigsskolen så har vi oppdaget at den kan altså brukes til arkivsøk. Et eksempel i så måte er å finne bilder av tidlige versjoner av en av våre mest erfarne, la oss bruke det ordet, erfarne offiserer, nemlig Sjef Luft. Han har jo nå nådd et erfaringsnivå som gjør at det er krevende å finne tidsvitner som kan si noe om Sjef Luft når han gikk på flyskolen og sånn. Men heldigvis har altså kunstig intelligens klart å pløyde seg gjennom hittil ugjennomtrengelige arkiv og data, og funnet bilder fra Sjef Luft fra flyskolen. Så ble han jo skvadronsjef etter hvert. Jeg har jo vært i dialog med Sjef Luft om det her, og han mente at vi burde sjekke ut hvordan jeg så ut som, hvis jeg hadde fortsatt som Air Battle Manager, eller Fighter Controller. Det er jo en tjeneste som ofte preges av lange vakter, dårlig kosthold og mye kaffe og sånn.
så ber jeg forsamlingen om å legge merke til de lange pianofingrene som er helt nødvendige for å drive med dette virket. Det var derfor jeg måtte gi meg. De her arbeidsnevene klarer ikke å holde på med det her over tid, naturligvis. Og mens jeg husker det, Luftforsvarets Yoda på kunstig intelligens-bildet av Morten Hanke sitter og streamer det her. Takk for hjelp av Morten. Men litt alvor også da. Mange av oss i salen her i dag skjønner at det som nå skjer innenfor kunstig intelligens og autonomi og maskinlæring kommer til å få store konsekvenser. Luftforsvaret, eller Forsvaret, er ikke spesielt god på dette, og vi må starte et sted. Vi trenger å lage en kunnskapsgrunnmur knyttet til denne type teknologi, skape forståelse og innsikt som gjør at vi i fremtiden kan ta kloke valg. Har du flydd F-16 i 10-15 år, så snur du deg kjapt når du blir bedt om å fly Skaar missions i Libya, selv om du ikke har trent eksplisitt på det her over tid. Har du spilt saksofon i 10-15 år, så kan du også improvisere på en annen måte enn om du ikke har en slags grunnmur til å begynne med. Jeg opplever altså å jobbe i en organisasjon som ikke har grunnmuren på plass. Og dette seminaret er et ildende forsøk på å bygge en sånn, eller kanskje heller skape en arena hvor vi kan diskutere hvordan vi kan skape en sånn grunnmur. For vi får ikke til det alene. Og vi er nødt til å bygge en sånn kunnskapsinfrastruktur for å få til dette. Og det må vi gjøre sammen med andre, sammen med NTNU og FFI og RUSI og andre nasjonale og internasjonale institusjoner og operative miljø som er i salen i dag. Ha en super dag. Ja, tusen takk. Kan tjuvstarte mens logistikken kom på plass. Air Marshal Johnny Stringer understreket i går i sin helt utmerket innledning behovet for en såkalt dispassionate debate. Var det flere som merket seg det kulepunktet? Dispassionate debate. Og det betyr at vi ikke skal la følelsene renne av sted med oss, og det betyr også at vi skal styre unna de verste sånne Terminator-referansene og dommedagsprofetiene. Men det er jo sånn at også på et rent rasjonelt grunnlag, hvis vi ser helt kjølig på det, så er det jo uansett sånn at KI-revolusjonen medfører en hel rekke åpenbare problemstillinger, både etisk, prinsipielt, moralsk, politisk og juridisk. Og vi skal innom de i løpet av denne samtalen, men jeg har likevel for debattens skyld, kjære panel, lyst til å starte i helt motsatt ende. Ved å følge opp noe som Andrew Tidmarsh sa i går, nemlig at vi må jo også ta inn over oss i de her diskusjonene at det kan ha store konsekvenser å ikke benytte seg av autonome systemer og kunstig intelligens, og at også det kan ha uønskede konsekvenser. Man kan jo for eksempel se for seg at kunstig intelligens og mer autonomi i teorien gir beslutningstakere, enten det er forsvarsledelse eller politikere, muligheten til å si dette oppdraget må løses militært og med maktmidler. Så dere skal gjennomføre denne operasjonen, men det er kun akseptabelt å gjennomføre det hvis dere kan sikre at det ikke medfører tap av menneskeliv. Eller et annet eksempel, på strategisk nivå så kan det jo godt tenkes at kunstig intelligens kan fatte bedre beslutninger, nettopp fordi følelser ikke spiller inn, antipatier spiller ikke inn, historikk spiller ikke inn, hevnbegjær spiller ikke inn. Jeg er for eksempel i tvil om et KI-system strategisk sett ville ha anbefalt å bombe Dresden. Så det kan jo også tenkes at vi bør tilnærme oss det her fra helt motsatt ståsted, og da vil jeg starte med deg, Henrik Syse. Autonome våpensystemer og kunstig intelligens, what's not to like? Noe av det mest fascinerende med måten du stiller spørsmål på, det er velformulert, det er at de nøyaktig samme argumentene brukes av optimistene og pessimistene i debatten. Jeg er redaktør av et tidsskrift som får inn en rekke artikler som handler om akkurat problemstillingene vi tar opp i dag. Og de som er mest pessimistiske sier at den store faren ved å bruke denne type våpen er at de er alt for raske, og at de ikke har følelser. Og de som argumenterer for dem sier at den store fordelen med dem er at de er så raske, og at de ikke har følelser. Ja.
Og det det som gjør debatten kompleks. Men hvis vi skal konsentrere det enda mer konsist rundt ditt spørsmål, what's there not to like, så det jo I hvert fall det faktum at denne type våpen nå utviklet langt på vei og kommer til å utvikles videre. Hvis vi ikke tar dem I bruk, så kommer andre uansett til å bruke dem. Vi kommer til å bli tvunget til å bruke dem I en rekke scenarier, og hvis vi da ikke forberedt gjennom trening og etisk refleksjon på hvorledes vi bruker dem, så kommer bruken av dem til å bli langt farligere. Ok, så men det innebærer, for du legger jo inn en del premisser her for videre diskusjon I svaret ditt. For eksempel, du legger til grunn at dette vil bli tatt I bruk I stor skala, og det egentlig ikke noe vits å ha en debatt om det formålstjenlig å gjøre det eller ikke. Jo, den debatten viktig, for den får oss jo nettopp til å stille de rette spørsmålene, og det jo ikke gitt at vi skal bruke dem I alle typer scenarier eller krigsteatre. Altså, en av de tingene jeg tror det bør eksistere et forbud mot, det at man skal ha KI-drevne systemer som bestemmer hvorledes atomvåpen skal kunne brukes. Eller for den saks skyld supersoniske våpen. Der mener jeg faktisk bør eksistere internasjonal lovgivning som gjør at det ikke lov. Det altså en rekke bruksanvendelser som vil være gale, men at generelt, hvis vi snakker så vidt som det vi kan da kalle på engelsk AI-enabled weapons, så jo det allerede I bruk. Ok, ja, men da hopper vi rett inn I jussen. Camilla Guldal Cooper, du har tidligere løftet fram relevansen til Martens-klausulen av 1899. Kan du fortelle oss hva den går ut på, og hvorfor den relevant I diskusjonen her? Den blir ofte trukket frem I denne diskusjonen, nettopp fordi den sier at hvis man ikke klarer å bli enig om reglene innenfor et område innenfor krigens folkerett, så skal man uansett huske at man bundet av de generelle pliktene til å ivareta humanitet, og også offentlighetens samvittighetskrav. En følelse av at hva som rett og galt da, ikke sant? Så det brekker litt over I etikken. At hvis man usikker på hva som lov, så skal man prøve å holde seg til det man oppfatter som riktig. Betyr det at innenfor krigens folkerett så eksisterer det I dag begrensninger for hvordan man kan ta I bruk KI og autonome systemer langs de linjene som seg innom her? På en måte, for spørsmålet om det et lovtomt rom. Jeg mener jo at det ikke det. Krigens folkerett jo formulert som generelle regler, ikke våpenspesifikke regler, og de generelle reglene gjelder jo også her. Dette nok et våpenform, nok et våpensystem, reguleres på lik linje med alle andre våpensystemer. Ja. Men så det noen områder hvor man da ser at det behov for spesifikk regulering. For eksempel jeg helt enig at det kan vært hensiktsmessig å ha en internasjonal enighet om at vi bruker det ikke til atomvåpen. Akkurat som man har blitt enige om at vi dropper klasevåpen, selv om det har en god og effektiv bruksområde og kan brukes på en lovlig måte I visse tilfeller, så det mye man ikke ønsker ved det, og man har blitt enige om å prøve forbi. Kan du da på strak arm komme med noen eksempler på anvendelse av kunstig intelligens eller autonome systemer som etter ditt syn ikke vil være tillatt I dag, men som kanskje vil være overraskende for flere å høre? Ja, det godt spørsmål. Altså, jeg tror heller det som overraskende vel hvor stor nytteverdi det har, egentlig. Ja, okay. Fordi I og med at reglene jo altså, selvfølgelig man har ikke lov til å gjennomføre et angrep på en måte som ikke ivaretar beskyttelse av sivile, men det kan man ikke med noen våpen, så det skal jo ikke være noen overraskelser. Noen av fordelene med disse systemene jo evnen til å innhente enormt mye mer informasjon og prosessere det på mye kortere tid, som gjør oss I bedre stand, eller systemene I bedre stand til å ivareta beskyttelse av sivile, nettopp fordi man har et bedre situasjonsbilde og rekker å gjøre noe, prosessere og reagere ut fra den situasjonsbildet som der på sekunder I stedet for kanskje for sent. Ja. Så det vel kanskje heller den siden jeg vil trekke frem, at her det gode muligheter for å gjøre oss bedre, og så må man passe på at man ikke lar det skli ut. Ikke sant? Ja. Ok, jeg prøver en litt annen tilnærming da. Ser du områder I dag der det et presserende behov for en ny rettstilstand internasjonalt, eller nytt lovverk som følge av KI sin inntreden? Utgangspunktet ikke, nettopp fordi krigens folkerett regulerer dette veldig godt. Ja. Men det behov for presiseringer av typen, nå vi alle enige om at atomvåpen, der skal vi ikke gå. Det burde man egentlig skjønne I seg selv også, men på noen områder så tenker jeg det kan være greit med den type presiserende utgangspunkter, men krigens folkerett dekker dette godt, og så det noen uklare områder. Ja. Ok. Kan jeg stille enda et spørsmål? Vi har en hel time. Ja. Ok. Jeg prøver å få deg med på problembeskrivelsessporet her, så la meg prøve en tredje tilnærming da.
For 2 år siden så advarte du mot det du kalte lettvinte løsninger. Jeg vet ikke om du husker det selv. En artikkel på BFO sine nettsider som handler om samhandling mellom sivile og Forsvaret, og Forsvarets bruk av sivile, som underleverandører, som kontraktører og så videre. Og du advarte mot den utviklingen fordi den bidrar til å viske ut en eventuell fiende sine distinksjonsforpliktelser. Og det er jo en åpenbar problemstilling. Men det må vel også være en ganske presserende problemstilling når det kommer til bruk av kunstig intelligens, nettopp fordi jeg ikke ser for meg at Forsvaret vil være i stand til å selv besitte den datakraften og den kompetansen til å ivareta disse tjenestene. Altså, sett at stadig flere av Luftforsvarets systemer for eksempel benytter skybaserte KI-tjenester, for de vil vel måtte være skybaserte. Hvilken stilling setter det leverandørene i? Hva er legitime mål og ikke i en verden der Forsvaret i stadig større grad er integrert i en stor AI-sky? Den diskusjonen trenger vi jo ikke bruke autonome våpen for å eksemplifisere engang. Det er vi jo i dag, ikke sant? Og da er jo det svaret det har vært hele tiden, at i den grad vi blander sivilt og militært, så gir vi en motstander som vi nå har sett bryr seg ikke så veldig mye om dette skillet mellom sivilt og militært, en unnskyldning til å ikke ta noe hensyn til vår egen sivilbefolkning. Sånn at i den grad vi skal møte en motstander som bruker enhver unnskyldning om at her er det jo sivil-militær sammenblanding og vi er ikke forpliktet til å skille lenger, så skal vi da strekke oss lenger og si at vi har ingen sivil-militær sammenblanding, og i den grad du skader vår sivilbefolkning, så er det med overlegg, ikke sant? Vi må måtte avsløre intensjonen, da, ikke gi dem mulighet til å unnskylde og legge skylden på oss og si at ja, men dere har jo blandet alt sammen. Ok, så heller ikke her oppstår det særegne nye problemstillinger som følger? Jo da, absolutt. Fordi det betyr jo, som du sier, at vi har et kompetanseutfordring. Absolutt. Fordi vi trenger folk som skjønner dette. Men ikke en juridisk? Jo, fordi hvis vi ikke klarer å gjøre det i militæret, hvis vi tenker så sivilt som mulig som i militært som vi må, som det dessverre står i Forsvarets planverk, så har vi en utfordring med distinksjonsprinsippet. Fordi det gjør det fristende å gå den runden. Da. Man ser at ja, men her er det veldig mye sivil kompetanse, og de er jo veldig sivile. De ser jo ut som meg og ikke ut som han. Da må jo de være sivile. Mens man da egentlig bør gjøre, er å gjøre alle vi trenger til å gjennomføre vår krig, om det er altså innen IT eller andre områder, de bør gjøres militære. Av hensyn til vår egen sivilbefolkning. Okay. Men det må vi jo da gjøre, da. Og det må vi faktisk gjøre. Ja, det må vi faktisk gjøre. Og de er jo ikke billige, ikke sant? Disse folka, så det er en utfordring. Ja, og ingenting tyder på at vi kommer til å gjøre det med det første. Det begynner å bli større forståelse for at vi må rydde i rekkene. Harald Høybakk, i Strategem i 2020 så skrev du følgende i teksten lojal ulydighet. For øvrig en veldig tankevekkende og god tekst. Og den handler jo egentlig om utdanning og kompetanse i Forsvaret, men den er relevant her, fordi du skrev følgende: Forsvaret får ikke eksterne korreksjoner, og så må jeg legge til, for å få det i kontekst, sammenlignet med andre sektorer i det offentlige Norge. Ingen feilopererte pasienter ringer til VG, og ingen tunneltak faller i hodet på bilister dersom offiserenes utdanning ikke var tilstrekkelig likevel. Mot til å utfordre gale beslutninger, som vi kan lese om i en nylig utkommet bok om ledelse, egner seg nok derfor best i krig og i festtaler, skrev du. Og det var jo rene ord for penger. Men det mest åpenbare og kanskje lettest implementerbare anvendelsesområdet for KI på litt sånn høyere strategisk nivå da, i Forsvaret, det er jo kanskje nettopp å utvide beslutningsgrunnlaget man bruker. Og maskinen vil jo alltid ha mot til å utfordre gale beslutninger. Maskinen er jo ikke den som ber om å få flere spader når man er i ferd med å grave seg ned en grøft, for å bruke et annet bilde du brukte i denne teksten. Maskinen sier, hvorfor graver vi denne grøften? Jeg har disse og disse overordnede målene, og nå er vi i ferd med å grave oss helt feil sted. Så ser du noen muligheter med KIs inntreden i Forsvaret til å også kunne endre kultur på ledelsesnivå, og kultur for hvordan man tar beslutninger? Eller er jeg nok en gang for rosenrød optimistisk? Ja, altså jeg vil nok tippe at de fleste maskiner kanskje vil stå i fare for å be om flere spar da. Altså når du er i et hull, så er jo liksom tipset ikke be om, ikke sant? Ja. Det der å tenke noe helt annet, det der å se, er vi nå på rett kurs? Sånn som jeg oppfatter AI, hva nå det er i dag, så er det liksom ikke det AI er sterkest på, å tenke noe helt nytt eller noe originalt, eller liksom stille spørsmål ved hvorvidt dette er
lurt eller ikke. Men det som jeg tenker og det ble diskutert mye I går også, det her maskiner, AI, hva det kan hjelpe oss til, det liksom å øke tempo, altså på ODA-loopen som ble nevnt fra sjefen I går og sånn, men det jo ikke det som har vært vårt problem I operasjoner, for eksempel I Afghanistan, så var jo ikke tempo på ODA-loopen, det var at vi visste jo ikke hva vi ville. Altså vi hadde jo ikke en klar intensjon, vi hadde ikke en mål med det vi holdt på med. Litt av det samme vi driver med I utvikling av forsvaret I dag, ikke sant? Hvor vi vil den? Og da hjelper det for så vidt ikke å ha en voldsom kapasitet til å håndtere store mengder informasjon og komme til raske beslutninger. Hvis du ikke vet hvor du vil, hvis ikke du vet hvor du vil, så fører alle veier dit. Ned I grøfta. For eksempel. Men det du beskriver nå jo et politisk problem og ansvar. Ikke et ledelsesproblem I Forsvaret. Begge deler. For igjen til Afghanistan, da, for å bruke det eksempelet, så burde det kanskje vært politikernes ansvar å fortelle de sendte ned. Dette det vi ønsker å oppnå. Og så burde det kanskje vært det militære lederskapets ansvar å si fra hvis de ikke fikk det da. Hør nå her, hvorfor vi her? Hva dere ønsker at vi skal oppnå? Hva hensikten? Og den dialogen der var det periodevis litt fraværende da. Altså de som skulle gi målene, og de som skulle etterspørre de. Så strategien, altså det var et sånn strategitomt rom vi holdt på med I mange år. Og det tror jeg ikke AI kan løse I det hele tatt. Nei. Og dermed anser du det ikke som veldig relevant sett I det perspektivet? Ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det at en maskin kan gi oss mål, kan gi oss motivasjon. Jeg tror ikke en maskin kan erstatte Zelensky, Churchill eller Folland for å ta de 3 store da. Nei. Det mange karrierer som sikres I salen I dag. Ok, men da har vi fått parkert den inngangen, så da lurer jeg på om du kan gi oss en litt annen for I et historisk perspektiv da. Vi nødt til å se bakover ofte for å kunne sammenligne. Altså, hva innebærer inntredenen til autonome våpensystemer og kunstig intelligens I Forsvaret? Kan du sammenligne med noen tidligere paradigmeskifter? Altså prøve å sette det I perspektiv for oss. Det man sånn historisk kan si at man tradisjonelt har vært veldig dårlig til å forutsi hvordan den neste krigen blir. Og det gjelder både hvordan teknologien blir brukt, men også hvordan vi tenker om bruken av teknologien. Altså, andre verdenskrig, før andre verdenskrig så ville det vært helt utenkelig å bombe, som du nevnte, Dresden, måten vi gjorde det på, Hamburg, Berlin, Tokyo og så videre. Det ville vært helt utenkelig med de etiske normene som da gjaldt, ikke sant? Men etter krigen har vi vært gjennom de 5-6 årene med en verdenskrig og alt som stod på spill, så endret det både delvis jussen, men I hvert fall etikken, og også måten å operere på. Så det en sånn, når man ser på tidligere fremtidskriger, når man ser hvordan offiserer og militærfilosofer tenkte om den neste krigen, så har de en tendens til å bomme da. Altså krigene blir lengre eller kortere enn de trodde. De blir utkjempet på en annen måte. Teknologien man går inn I krigen med en helt annen enn teknologien man går ut av krigen med. Så det liksom en sånn der, det veldig vanskelig I dag å si hvordan neste krigen blir, og hva vi kommer til å tenke om den krigen når den over. Men for å være veldig kynisk da, så må det innebære at for eksempel Russland, Ukraina og Israel bygger ganske mye kompetanse nå som ingen andre land har. Det gjør de, men om ingen andre land har det. Altså, jeg tror vi lærer mye. Ikke nødvendigvis vi gjennom egen innsats, da, men altså, vi har jo gode kontakter både her og der, så jeg tror man snapper opp ganske mye. Og det veldig lurt egentlig å lære av andres feil og slit enn av vårt eget egentlig. Skjønner. Det utløste surring I salen. Terje Brasethvik, I går så snakket, for nå lurer jeg på om du kan hjelpe oss med noe her. Et problem, nå skal jeg demonstrere et problem for deg. Og det at vi alle, når vi snakker om teknologi, få av oss kjenner godt, så projiserer vi masse inn I den teknologien. Det litt som klimadebatten. Når man sier lavutslippssamfunnet, så har folk en tendens til å projisere alt som fint her I verden inn I sin idé av lavutslippssamfunnet. Så hvis jeg sier ordet lavutslippssamfunnet, så vil for eksempel høyrefolk og en del MDG-ere tenke seg et sånt supergrønt næringsliv som evig profitabelt. SV-ere vil se for seg et samfunn der alle barn glade og det ren luft. Arbeiderpartifolk vil se for seg et sted der det alltid jobb til alle. Mens egentlig så det bare et samfunn som akkurat I dag, men vi slipper ut mindre CO2. Jeg får litt den samme følelsen av diskusjoner av KI. Illustrert med min veldig rosenrøde inngang da. I går så snakket professor Kenneth Payne litt om science fiction-romaner.
Og han ba om anbefalinger, og han har garantert lest dem, men en av mine favoritter jo Skottlands Jan Kjærstad, Ian Banks, som skriver om noe han kaller The Culture. Og The Culture da en sci-fi-serie om kunstig intelligens, der maskinene allmektige, men oppriktig godartet. Det de som passer på menneskene, de holder menneskene trygg. Og de gjør ikke feil, de bruker bare makt om de må. Det menneskene som voldelige, som smålige, som ikke skjønner sitt eget beste. Og det et litterært virkemiddel for å speile mennesker, rett og slett. Man bruker maskiner for å framheve humanitet i møte med de inhumane menneskene. Og det jo fiffig, men jeg synes likevel det lugger litt, for dersom vi skal være helt ærlige, uansett hvor mange parametre du trener opp en KI med, så vil du aldri forstå menneskelighet slik vi gjør. Nei, den har jo lest alt mennesket har skrevet. Og de som skriver, det var en kommentar under middagen i går, det jo også en del av vi jo redd for bias i modellene, at de rasistiske, eller de har fordommer, eller sånt, men det utvalget av mennesker som har skrevet tekst, den har fått tak i. Det også et utvalg, men når den nå først har lest det og funnet sammenhenger mellom alt som skrevet, så vil den jo ha et bilde av hva menneskeheten mener. Det svaret som GPT-4 ga, det etisk korrekte svaret, jeg satt og lurte på om det var spiselig for oss sivile, altså stemte overens med våre normer fordi den har trent på dominerende sivilt tekst og ikke fulgte rules of engagement, eller hva det heter, fullt ut. Så at den kan lære seg hva menneskeheten mener. Det har jeg tro på at en språkmodell kan. Jeg litt på tynn is, da, skal jeg innrømme. Selv du? For det jo ikke betryggende, da. Nei, men det å vite altså, Inga Strømke, som har lest mer enn jeg har, og også skrevet mer, hun beskriver seg selv som hjernekirurg, der hjernen de store maskinlæringsmodellene. Og hun innrømmer jo at vi sliter med å forstå helt hvorfor de blitt så gode, hva som finnes i en modell på 1 trillion parametre. Hvilke sammenhenger har den sett? Hva kan den? Hvorfor velger den det svaret? Hvorfor velger Go i trekk 47? Det trekket som ingen har forutsett. Og vi jo antatt motstanderen der som var verdensmester i Go, han har nok studert sine trekk, han også, men plutselig så det en motstander som gjør noe helt annet. Så hvordan virker det? Hvorfor kom akkurat det resultatet? Det vet vi ikke godt nok, og det jo noe man studerer, og det en utfordring. Nå ikke etikk mitt fagfelt, men det at man ikke klarer å forklare fullt ut beslutningene fra et sånt neuralt nettverk. Hvis du har brukt tidligere maskinlæringsmodeller, eller de gamle ekspertsystemene, så kan du forklare hvorfor systemet svarer som det gjør. Hvorfor det var den regelen eller den kunnskapen som var nedtegnet, det brukte den når den lagde svaret sitt. Det fint, da har vi en forklaring. Også matematiske modeller, så kan du med matematikk forklare hva som skjer, men de store nettverkene, så det mye vanskeligere å forklare hvorfor den svarer som den gjør. Ja. Sett fra ditt ståsted som forsker og fagperson, så vel det en pris vi alle må være villige til å betale hvis vi skal ta den teknologien i bruk, ikke sant? Altså noe av poenget her jo at vi vil jo etter hvert som disse systemene blir bedre og bedre, i stadig mindre grad være i stand til å forklare akkurat hvorfor de kommer frem til det de gjør. Så det en feature, not a bug. Jeg ikke sikker på om vi skal være villige til å akseptere den risikoen. Da. Det igjen ikke mitt fagfelt, men i AI Act, altså den EU sin AI-lovgivning som på vei inn, så klassifiserer de jo systemer etter risiko. Og i de systemene som klassifisert som høyest risiko, de skal forbys, mener de. Hvis du skal bruke i Norge så har vi Veritas som de lever jo av å sertifisere, men de har også foreslått et sertifiseringssystem basert på risiko, så at hvis du skal få lov å bruke et kunstig intelligensbasert system til dette eller dette, behandle pasienter eller gå til krig, så skal du kunne bevise at systemet gjør det det sier det gjør, basert på en analyse av bruksområdene,
Og den skal heller ikke gjøre mer enn noe annet enn det de har sagt at det er sertifisert for. Ja. Det er en type regulering som Senatet i USA i fjor, de hadde en høring med blant annet sjefen for OpenAI til stede, også argumenterte for at du må kunne begrense hva du bruker, du må kunne regulere hva du bruker systemet til, og det er det som Camilla var inne på. Det er ikke et lovtomt rom du bruker det her systemet i. Det du gjør når du bruker et kunstig intelligenssystem, det er på en måte regulert. Bruken er i stor grad regulert av for eksempel Norges lover da, i Norge. Men Syse, er det noen grunn til å tro i det hele tatt at for eksempel EU-reguleringer eller norsk lovverk for den saks skyld vil kunne hindre bruk av systemer som er de beste? Altså hvis Sjef Luft sier ja, vel og bra med EU-regulering, men se på den kule pakka her. Og se hva vi kan gjøre med våre F-35 hvis vi bare får bruke den pakka her. Og det er jo noe annet at vi bruker den enn at helsevesen eller private næringsliv bruker den. Det her er jo snakk om vår felles sikkerhet. Hvis reguleringen er god, så vil den jo forhåpentlig stoppe ting som det kan være at en militær sjef ville si er utrolig effektivt, men som vi har etiske grunner til ikke å bruke. Ja. Og da tror jeg det Terje er inne på her er noe av det aller viktigste. Altså det er vel det vi på nynorsk kaller input-output reliability. Pålitelighet i at det du faktisk setter inn i et system, og som du gjør at forventer at dette systemet da skal gi deg et resultat på, gir også en output som er i overensstemmelse med det det var du spurte etter. Ja. Men hvis det der er i realiteten en form for svart boks, slik at det du kan få ut på den andre siden kan ikke forutsies, det er noe en ting, men heller ikke kan kontrolleres hvorvidt dette er riktig, men det går så fort at vi benytter oss av det fordi vi stoler på dette systemet, og så viser det seg at vi ikke kan gjøre det. Jo, da er det noe som trenger å reguleres. Så jeg tror der ligger nok mye av selve kjernen i det, og da kan vi jo sammenligne det med helt enkel teknologi. Altså for dere luftfolk, hvis man sitter i en cockpit og man tar joysticken til den ene siden, så regner man med at det gjør at flyet flyr mot høyre. Hvis det da er 10% sjanse for at det gjør noe helt annet, for den joysticken er programmert på en måte som du ikke er helt forberedt på, men jeg mener at det kanskje kan være lurt, så kan det være at du som pilot sier nei, det tror jeg ikke er så veldig lurt å bruke. Så det er det ene, men jeg har bare lyst til å legge til på dette med hva er det AI eller KI egentlig er. Er det en stor hjerne på sett og vis? Vel, hvis man reduserer mennesket til bare å være en materiell hjerne, så kan man jo si at her er det en sammenligning. Men det er nå likevel noen grunnleggende eksistensielle spørsmål som vi også må ta med oss. Jeg tror ikke at en KI våkner om morgenen og lurer på hva som er meningen med livet. Jeg tror ikke en KI har en enorm glede over å fullføre et oppdrag. Hva betyr det? Jo, det betyr at uansett hvor avansert dette blir, så er det jo enda en form for maskin som vi skal bruke til menneskelige formål. Og hvis vi ikke har kontroll over hva det er disse maskinene gjør, og de i tillegg kan fremstå for oss som om de har eksistensiell bevissthet. Vi kan for eksempel snakke med dem, og vi vet ikke om det er en maskin eller et menneske vi snakker med. Da kan det jo være at vi ledes inn på et spor som er farlig, både fordi vi overlater for mye til disse maskinene, og vi tolker dem som om de var mennesker med samvittighet, og til og med at de er mye bedre enn oss på ting som har med samvittighet å gjøre. Det tror jeg er noe av den potensielle faren vi står opp for. Det å tillegge dem menneskelige egenskaper, det er for det første er det noen forskere som blant annet Jeff Hinton, som var han som løste den backpropagation-matematikken, og som har vært nestor i feltet i mange år. Han gikk ut i fjor og sa at nå er jeg bekymret, jeg vil ikke jobbe med dette lenger. Han er også godt voksen, men han er veldig på det å beskrive at den tenker som oss. En språkmodell blir beskrevet som en stokastisk papegøye. Den bare tenker på neste ord. Mens jeg hører deg snakke, så tenker jeg på. Men det gjør jeg også. Når du stiller spørsmål, så prøver jeg å finne hva er den naturlige fortsettelsen. Veldig opptatt av å tillegge disse systemene menneskelige egenskaper. Og det er også noe som ChatGPT er veldig menneskelig. Den er veldig hyggelig og høflig, og den snakker veldig mye. Det er en risiko at man tillegger dem, får det til å se ut som et menneske, tror jeg. Det har vært tilfeller der folk har brukt ChatGPT som psykiater. Hvis du tenker på en ungdom som sitter hjemme og er uten venner, men den eneste vennen som alltid svarer den My AI på Snapchat, det kan være skummelt, og det har også vært tilfeller der det har gått riktig galt. Så det at de har menneskelige egenskaper er litt skummelt. Men
hvis noen diskusjon går på det at kan de vise følelser, han Jeffinton mener at han har bevist det. De hadde en robot som skulle pusle brikker, sette sammen, jeg husker ikke hva han skulle sette sammen, men da la man brikkene ut, og så drev den og pusla, og så flyttet de på brikkene, og så fikk den til å pusle. Men så la de alle brikkene oppå hverandre, så han så ikke. Roboten klarte ikke å se klarte ikke å skille brikkene, og ble sint og slo i bordet, så brikkene spredde seg, og så pusla han med. De mener, altså noen mener at disse har Veldig konstruktivt sinneutbrudd da. Ja, det virka jo. Men var det noen som sa i går at hvis du reagerer med spørsmålet eller utfordringen du får deg til å bli sint, så er du mer risikovillig, var det sånn? Høybakk, går det an å tilnærme seg også det helt motsatt vei? Altså i går så, jeg husker ikke hvem det var som nevnte det, altså det her forrige store trend med sånne nettverk. Så alt i forsvarsdebattsammenheng for 20 år siden var PowerPointer, hvor man koblet ulike forsvarsgreiner og operasjoner med sånne lyn, altså snakket alt sammen. Og så gikk det jo selvfølgelig ikke sånn. Og nå er vi der igjen med KI. Er det sånn at man er for opptatt av det nye og det freshe, og det kan hende at vi dramatisk overvurderer potensialet for bruk av denne teknologien? At det er mye mindre modent enn vi tror? Det er vel gjerne sånn at man overvurderer effekten av ny teknologi på kort sikt, men undervurderer den på lang sikt. Okay. Men det som er interessant med nettverksbasert forsvar som ble nevnt i går, det er jo at den gang da, på det sene 90-tall, så man liksom at det var en del begrensninger knyttet til båndbredde, altså hvor mye informasjon kan man utveksle, og lagringskapasitet og sånn, som gjorde at man liksom kunne ikke realisere dette helt da. Og så har det nå gått 20-25 år, og disse begrensningene finnes jo i praksis ikke lenger. Altså lagringskapasiteten er uendelig i praksis, båndbredden er uendelig i praksis, men vi har egentlig ikke kommet et skritt videre. Så det må altså være andre ting som gjør at vi ikke får til dette her å knytte sensor med effektor. Så det ligger noe i kulturen, det ligger noe i måten vi mennesker er, og hvordan vi leder på. Så jeg synes det er veldig fascinerende at det vi trodde var en teknologisk begrensning, er det slett ikke. Teknologien eksploderte i forhold til hvordan vi trodde det skulle bli, men allikevel så klarer vi ikke å ta ut potensialet. Så det ligger et eller annet i menneskelig syke, og i Forsvaret, så historisk også, så har militæret vært veldig dårlig til å bruke ny teknologi i fredstid. Veldig konservative. Altså fly for eksempel var jo ikke noe som krigsmaktene bestilte. Altså det var 2 obskure sykkeloperatører, sykkelreparatører, som fikk de første flyene i lufta, ikke sant? Så i fredstid så er Forsvaret veldig konservative, veldig trege med å ta i bruk ny teknologi. Men i krig, når det bokstavelig talt står om livet, så er det jo ingen som er bedre til, og det ser man jo gjennom 2 verdenskrig, hvor mye det endrer på teknologien. Så det er liksom vi er veldig trege i fred. Det er ingen som er bedre når vi altså kan pushe mye ressurser inn i det, sånn som gjennom 2 verdenskriger da. Og det er det som du var innom i sted også, at egentlig så er risikoen ganske stor for at, siden det her streames og tas opp, at vi etter den neste krigen en gang banker i bordet og Gud forby, så kommer alle til å sitte og le av det vi sier nå, fordi det er veldig vanskelig for oss å faktisk se for oss de reelle konsekvensene og den faktiske rekkevidden av en så revolusjonerende ny teknologi som dette? Ja, det er i hvert fall hvis vi skal basere oss og si noe om fremtiden ved å se på fortiden. Så er det sånn det har vært da siden teknologi ble viktig. Det er også litt sånn historisk interessant at frem til sånn noen år etter Napoleon, først etter det så ble oppfinnelser og teknologi viktig. Altså de 25 årene med revolusjonskrig og napoleonskrig endret ikke våpenteknologien i det hele tatt. Nei. På 25 år. Man tenkte helt annerledes om teknologi. Mens når vi kommer på 1900-tallet med første og andre verdenskrig, så endret jo 5 år. Med andre verdenskrig 6 år, endret jo krigføringen fundamentalt. Første verdenskrig 4 år. Altså det hevdes at de soldatene som gikk ut av krigen i 1918, de sto nærmere soldatene i 1991 Gulfkrigen, måten å tenke på, tredimensjonal, også den der bruk av masse ild og sånt. Altså de 1918 var nærmere 1991 enn de var 1914. Ja. Det skjedde så mye med fly, stridsvogner, gass, piggtråd og røyk og så videre, og så videre, og så videre. Så i krig, utvikling teknologisk går rasende fort, og da sitter man etterpå og tenker, hva i all verden var det vi tenkte i liksom, bare for 5 år siden, før krigen, så vi helt annerledes ut. Ja. Ok, det er jo ingen av dere som sitter her og slår alarm.
Jeg prøver. Men... Ja, prøv litt hardere nå, Syse, før vi går til neste del her. Hvis jeg skal forsøke å snakke i filosofisk ordelag, og i tillegg som fredsforsker, så vil jeg jo si at et av spørsmålene vi må stille oss hvordan denne teknologien kan brukes til å forebygge og forhindre krig. For det jo ikke noe unaturlig at vi på et luftmaktseminar snakker om hvordan det skal brukes i krig. Men den store oppgaven må jo være å unngå krig. Og jeg som selv ikke pasifist i det hele tatt, jeg jo til og med offiser, jeg kom ikke lenger enn til å være Fenrik, men det synes jeg stas, for det jo Fenrik Henrik. Men altså, doesn't work in English, I'm sorry about the translation. Second Lieutenant Henrik, was that men helt alvorlig, og jeg tror jo den støtten vi gir til Ukraina i dag eksistensielt viktig. Så jeg jo samtidig redd for en verden der vi har sluttet i stor grad å snakke om hva som fredelig konfliktløsning. Og vi må derfor også spørre hvordan denne teknologien kan hjelpe oss, for eksempel gjennom gjensidig monitorering, gjennom dialog om nettopp grensene for hvordan vi bruker denne teknologien. Og min erfaring etter å ha arbeidet litt med dette på Institutt for fredsforskning med spesialister på Kina, at interessen for dette blant teknologer i Kina akkurat like stor som på vår side, nemlig på hvordan vi kan regulere og sikre oss at denne teknologien ikke brukes på en farlig måte. Så har du politiske skillelinjer og alvorlige ideologiske konflikter høyere oppe, som gjør at sjansen for krig i dag dessverre ganske stor. Hvordan kan vi ta ned den og heller sørge for at vi får til et internasjonalt samarbeid som gjør at sjansene for krig i det neste århundre mindre snarere enn større. Og den dialogen trenger vi mer, og der kan vi godt rope litt alarm. Ok, ja, men da skal vi prøve, siden det her i opplysningens navn, skal vi prøve å systematisere litt. Og det slipper jeg å gjøre selv, fordi det jo sånn at Dag Henriksen her på Bruket nylig har vært med på å redigere boka «Autonomy i militære operasjoner». Mange her kjenner til den. Den står sikkert på leselista til kadettene, eller vil gjøre det snart. Og den ligger der, ja. I den så har Nils Terje Lunde i Forsvarets tros- og livssynskorps systematisert, altså han lager en veldig sånn pedagogisk gjennomgang av de viktigste argumentene rundt de etiske og moralske utfordringene ved autonome våpensystemer og kunstig intelligens. Og han vil, hvis han hører dette, bli grovt rystet over min forenkling, men det av tidshensyn. Det første argumentet humanitetsargumentet, altså at autonome våpensystemer aldri vil kunne forstå eller respektere menneskets verdi, slik mennesker gjør. Det har vi vært innom. Det ansvarsargumentet. Noen må kunne stilles til ansvar både for beslutningen om bruken av makt, og den faktiske konsekvensen av maktbruken. Og dette jo et helt grunnleggende prinsipp i humanitærretten. Du kan ikke sende en maskin til Haag for å sitte for den internasjonale straffedomstolen. Kontrollargumentet. Hvem kan kontrollere og ettergå autonome våpensystemer? Hvem kan gripe inn, og hvordan ivaretas politisk kontroll, som Syse var innom nå? Og normaliseringsargumentet. Terskelen for krig kan bli senket når det maskiner som står for maktbruken. Og så det siste som jeg også synes interessant, og det effektiviseringsargumentet. Og det først og fremst et argument for bruk av kunstig intelligens, fordi en kan fremstille slik at autonome våpensystemer jo har råd til å bruke mye mindre makt. Et maskin vil aldri måtte forsvare seg selv på samme måte som et menneske må, og kan dermed for eksempel i en situasjon som i ferd med å eskalere, forholde seg veldig mye roligere, veldig mye lengre enn det mennesker i felt har mulighet til, for eksempel. Jeg vil ha litt kommentarer rundt de her ulike argumentene. Hvilke av disse jeg nå nevnte det som viktigst å ta en ordentlig diskusjon om fremover? Hvor det vi har kommet kortest? Hva det som utgjør de største reelle problemstillingene her? Ordet fritt. Cooper? Altså en av de utfordringene som vi ser ansvarsargumentet. Rettslig, men også tillits. Forståelsen av at noen blir faktisk holdt i ansvar. Ikke sant? Som du sier, vi kan ikke sende en robot til Haag, men vi har jo aldri snakket om å sende et missil til Haag heller. Ikke sant? Så hvorfor i all verden begynner vi å snakke nå? Jo, det jo denne menneskeliggjøringen, fordi vi ser for oss at disse systemene fikser ting uten at vi helt skjønner det, og da det de som ansvarlige. Men det jo en maskin, så det jo menneskene bak som alltid skal være ansvarlig. Men utfordringen at man ikke helt stoler på at menneskene bak kan holdes ansvarlig, tar ansvaret, at det går an at det ikke blir ansvarspulverisering, og så det teknikeren, programmereren, brukeren, altså hvor havner ansvaret. Og der det veldig mye sånn
varsko her ute. Veldig mange som er veldig bekymret. Så her tenker jeg, altså, innenfor noen områder så er jussen utfordrende, særlig knyttet til fredstidsperspektivet, for der er det en ansvarspulverisering. Innenfor krigens folkerett så har man tradisjonelt håndtert det lett ved å si at utgangspunktet er sjefen ansvar for alt, og det skal mye til for sjefen slipper unna ansvaret. Med mindre han virkelig ikke kunne forutse. Og den slipper du unna med førstegangsbruk av et system som du virkelig trodde skulle operere på denne måten, og så ser du at det gjorde den jammen ikke. Men da skal ikke du bruke det en gang til. Så akkurat den første runden, så ja, der er det et ansvarsproblem, men det er det også på alt annet områder, hvor om det var en soldat som hadde blitt psykisk syk og gjorde noe galt, eller om det var en teknisk feil på noe annet, ikke sant? Men i utgangspunktet så er faktisk på en måte ansvarsspørsmålet ivaretatt, i hvert fall i krig. Noen blir sendt til Haag hvis det går veldig, veldig ille, ikke sant? Ikke noe. Men det får man ikke kommunisert. Og den tillitsutfordringen der gjør at man skaper unødig frykt. Og den unødige frykten gjør at man ser at det er store kampanjer mot killer robots og store videoer hvor det snakkes om hvor skummelt og farlig dette er. Og både Human Rights Watch, Amnesty, mange står... Røde Kors og flere, ikke sant, som er med på dette er kjempeskummelt, dette forstår vi ikke. Og det som måtte ligge litt bak det, vi stoler ikke på at militære styrker og staten ivaretar dette på en god måte. Og der tenker jeg vi har et sånn strategisk kommunikasjonsproblem. Vi får jo ikke lov til å snakke så mye om hva man gjør, fordi det er jo gradert, men også at man har en tendens til å tenke at militært er militært, og vi deler jo ikke mer enn vi må. Men er ikke det litt riktig da? Er ikke Human Rights Watch inne på noe her? På en måte, men på en måte ikke. For hvilken militær leder på hvilket som helst nivå vil slippe ut et våpensystem som du ikke har kontroll på? Altså, hva skjer når du slipper ut den? Er det du som blir skutt? Er det dine egne styrker som kommer til å rykke med? Din egen sivilbefolkning? Så har du ikke kontroll, så har du ikke kontroll. Det er ingen som slipper ut en kanon og ikke aner hvor den ender opp. Ikke sant? Det er ingen som har lyst til det. Altså, så menneskelig er også folk i Forsvaret. At det er, på en måte, de vil jo ha kontroll. Og all maktbruk er jo kontrollert, forhåndsplanlagt. Selv om vi kanskje ikke har gode, lange strategiske linjer, så har man i hvert fall de kortere linjene med at nå skal vi gjøre sånn, og så har vi analysert oss tilbake til hvordan vi skal løse det. Ikke sant? Så Forsvaret handler alt om kontroll, egentlig. Men jeg kan jo komme på ganske mange land og militære ledere som er veldig, veldig bevisst på oppmerksom på alt du sier nå. Jeg ville jo aldri brukt et våpen hvor jeg ikke aner hvor det ender opp, og det kan skade egen sivilbefolkning, men som vel har et mer avslappet forhold til de menneskelige konsekvensene på fiendens side av å ta i bruk et våpen man ikke helt vet hvordan fungerer. Absolutt, men de har jo da viss forutsigbarhet knyttet til hva som kommer til å skje, ikke sant? Så her er det mer potensiale i det, altså hvor potent på en måte er dette våpen, hvor stor skadeomfang er det. Og så kan man jo se, du skal diskutere etterpå også, men Israel bruker jo nå kunstig intelligens til å velge ut mål. Og så kan man jo diskutere om hvor gode de målene er, men Israel har en lang historie med å følge krigens folkerett veldig, veldig nøye. De bare legger andre vurderinger i det enn det vi gjør, ikke sant? Så det er derfor det ser litt rart ut. Men det som vi også ser, er at denne kampanjen det går mye fortere. Og det har de jo sagt selv, at det er jo fordi vi har kunstig intelligens som hjelper oss med å identifisere mål. Vi kvalitetssikrer i etterkant. Vi er sikre på at det er innenfor deres forståelse av krigens folkerett. Men det hjulet går, altså Odaløpen, de har fått opp tempo helt enormt mye, som da skaper en helt annen krigssituasjon, hvor de da kunstig intelligens har vært med på å få opp farten, ikke sant? Og da blir det litt sånn, det betyr ikke nødvendigvis at, og det trenger vi ikke diskutere her, men det betyr ikke nødvendigvis at det man gjør ikke er lov, men det får en effekt, ikke sant? Så man får brukt det, det blir et mer effektfullt våpen da. Men da er vi inne på noe interessant, og Njåstad Strøm skal snakke om dette senere i dag også, i tilfelle Israel, men det ser jo ikke akkurat ut som bruken av kunstig intelligens i målutvelgelsen fører til færre tap av sivile liv på Gaza, for å si det veldig mildt. Og det reiser jo spørsmålet, er det en mulighet for at bruken av denne teknologien, altså at krigens folkerett per i dag, ikke er rigget for den effektiviteten kunstig intelligens medfører. Skjønner du hva jeg spør om? Jeg skjønner. Så plutselig er det mulig å gjennomføre krigshandlinger som tidligere ville blitt sett på som absolutt sjokkerende og helt åpenbart ulovlige, men siden du benytter en bestemt type teknologi for å gjøre det, så er det teknisk sett mulig å si at ja, men dette er helt innenfor rammen av humanitærretten, selv om det faktiske utfallet er noe som vekker voldsomme reaksjoner og avsky, og som rent moralt sett også egentlig ikke er mulig å forsvare.
Jeg tenker jo at her det heller konteksten, så hvor krigens folkerett ikke passer i det hele tatt. Okay. Det å bombe et område med veldig mye sivile som ikke klarer å komme seg noe sted, der ikke disse reglene rigget, for det har man på en måte ikke forutsett. Ok, og det har egentlig ikke noe med denne diskusjonen? Det har ikke noe med denne diskusjonen å gjøre. Så jeg tenker det blir feil å si at fordi de bruker KI og ser på hvordan det ser ut på Gaza etterpå, så det KI som feil. Her det Gaza som situasjonen som på en måte feil, som utfordrende. Og da det tilbake til ditt poeng at det fortsatt mennesker et hakk opp som har ansvaret. Det jo det, for nettopp fordi det mennesker som ansvarlige for det man gjør. Men jeg ser det en stor utfordring i den der forståelsen av systemene. Det veldig fristende å på en måte delegere ansvaret til et system som fremstår som menneskelig. Så man får, selv om ikke man juridisk kan nødvendigvis slippe unna, så tenker jeg at det en liten fare for at man stoler for mye på disse systemene. Legger for mye vekt på de vurderingene som gjort der. Jeg skjønner ikke helt hvordan du kom frem til dette målet, men det ser jo veldig bra ut. Det sikkert lurt. Jeg har sikkert skjønt noe som ikke vi skjønner. Så det en utfordring, at man glemmer på en måte kontrollmekanismen og passer på at det fremdeles vi som skal ta vurderingene. Dette kjempeviktig, veldig nyttig verktøy, men det også verktøy som kan misbrukes, og det også verktøy som kan misforstås, altså at vi stoler alt for mye på det, nettopp fordi det så fancy og komplisert, og det ser jo nesten ut som en kollega som gjør veldig gode valg, ikke sant? Men det juridisk utfordring at jussen blir vanskelig å håndheve. Reglene på en måte der, men da må man jo se om de må nyanseres, presiseres på en måte at man liksom får klart frem da. At det fremdeles mennesker som har ansvaret. Så du kan ikke delegere hverken ansvar eller oppgaver til system uten å vite hva som kommer ut i andre enden. Nei. Nå ser jeg at alle ønsker ordet, og det fantastisk, så da bare kjører vi rekke. Ja, veldig bra. Jeg tenkte bare, det som Nils Terje skrev der, så tenkte jeg, kan ikke det også være et kapittel som vi vil lese med andre øyne om 20 år? Altså hvis denne utviklingen som vi synes vi ser fortsetter, så vil man kanskje stille spørsmål, er det rimelig å forvente at vi skal ha kontroll, altså mennesker skal ha kontroll på dette? Altså prosessen jo alt for omfattende og rask, ikke sant? Og hvis vi da skal forvente eller legge til grunn at et menneske skal ha kontroll på dette, så bremser vi jo farta, så det virker veldig steinaldersk og rart. Og samme også med ansvar, altså med alle disse delene og alle bidragsyterne inn, det ett menneske som skal ha ansvar for dette her da? Det ikke det helt urimelig? Så kan være at det vi i dag oppfatter som helt grunnleggende, både etisk, juridisk og operativt, at det om relativt få år har endret seg veldig, og igjen så ser man i det historien at hvordan man tenkte om hva fornuftig, hvis man ser på Fredrik den stores krigføring på 1700-tallet, hvor han så på soldatene som tannhjul i et maskineri, ikke sant? Soldatene skulle ikke tenke i det hele tatt, de skulle bare gjennomføre. Napoleon ser på soldater som forbruksmateriell, ikke sant? Det endrer seg. Måten å se på, måten å tenke på, måten å operere på i endring. Så jeg slett ikke sikker på at det Nils Terje skriver nå, at det liksom oppfattes like fornuftig om 30 år. Og det kanskje et problem, for det har jo noe med hvilke samfunn vi egentlig ønsker. Da. Men ser du for deg at Forsvaret både i Norge og også i andre land, og her det jo veldig store forskjeller, Forsvaret en positiv, konserverende kraft i disse diskusjonene potensielt, eller Forsvaret mer sånn, dette nytt og spennende, vi hiver oss på dette? For jeg kan jo se for meg situasjoner der også enten lederne for de ulike forsvarsgreiene eller forsvarssjefen utsettes for politisk press ovenfra om å ta i bruk en bestemt type teknologi eller en bestemt type våpensystemer, og at Forsvaret selv har lyst til å holde igjen. Ja, igjen som jeg var inne på i sted, så historisk sett så Forsvaret og store tunge byråkratier som Forsvaret konservative og tunge å endre, og det lite insentiver, og det kommer jeg litt tilbake på til senere i dag også, det lite liksom i fredstidsforsvaret som belønner liksom kreativ bruk av ny teknologi. Det andre ting som men i en konkurransesituasjon i en krig hvor darwinismen på en annen måte slår inn, da som sagt viljen til å gjøre endringer mye, mye større, så stor at vi ikke engang kjenner igjen tankesettet, etikken igjen, når vi står liksom sommeren 45 og tenker, hva i all verden har vi gjort nå? Altså atombomber i Japan, brannbombing, altså, som bare noen år før ville vært helt utenkelig. Gjennom den prosessen så tenker vi annerledes, vi føler annerledes om det, og da det liksom hvilket samfunn, hvilken etikk vi ønsker vi skal ha, og da det jo en jobb å gjøre da, å prøve å få dette på skinne igjen. Syse? Robert McNamara sier jo i sin selvbiografiske film Fog of War
at spørsmålene må stilles på forhånd, men veldig ofte kommer som du sier etterpå. Jeg parafraserer, men han snakker jo nettopp om brannbombingen av Tokyo. Og spør hvordan i all verden kunne vi gjøre noe slikt som det. Og målet må være at vi har lært nok av det til at vi gjør ikke det. Selv om det kommer til å komme nye kriger og redselsfulle ting skjer, så kommer vi til å stille spørsmålene i tide. Og der har du jo da litt av problemet, og det var du inne på i en del av spørsmålsstillingen din til Camilla i sted, nemlig klarer folkeretten å holde tritt med det som skjer, og det kan man jo også spørre til etikken. Altså, Terjes felt går veldig raskt fremover. Klarer de som skal stille de rette etiske spørsmålene å holde tritt med den hastigheten? Og det tror jeg faktisk er en av de mest spennende utfordringene til en skole som Luftkrigsskolen, og til hva kadetter lærer. Det er jo, klarer vi å lage en etikkundervisning som er så god at den hjelper soldater på alle nivåer til å stille de rette spørsmålene, både til sin egen bruk av militærmakt og til sine overordnede og politiske beslutningstagere. Stiller vi de spørsmålene i tide? Jeg har gleden av å arbeide med en god venn og meget dyktig etikklærer her på Luftkrigsskolen, Cornelia Wikan, og en av de tingene vi arbeider med er jo nettopp hvordan kan en bevissthet om hva kunstig intelligens faktisk betyr bygges inn i den etikkundervisningen vi har. Det kalles vel med et annet godt nynorsk ord mainstreaming. Det å få inn denne type tenkning som en helt sentral del av hva det er vi nå bevisstgjør oss rundt. Og det er der jeg er redd for at vi kan komme på etterskudd, og da kan vi havne nettopp der Harald sier vi kommer i en væpnet konflikt, og plutselig så viser seg, nei, dette hadde vi ikke tenkt på, vi hadde ikke tilstrekkelig grad stilt spørsmålene, eller, for å ta perspektivet, tør man å spørre? Ingen turte å spørre. Og det er vel tilbake for å bare avslutte der, med Robert McNamara og Curtis LeMay, og avgjørelsen om hvordan man skulle brannbombe Tokyo. Så skulle noen ha sittet i det rommet og spurt, hva er det i all verden vi gjør nå? Og er det riktig ut fra krigens mål, men også krigens folkerett, å drepe 100 000 mennesker i løpet av 48 timer i det de blir brent levende? Og svaret skulle ha vært ganske åpenbart nei. Brasethvik? Til Henrik da, det tok over 70 år å lage en maskin som kanskje nesten klarer Turing-testen da. Så fort. Ikke så fort, nei. Litt tid har vi brukt. Nei, men det var til det dere diskuterte med Camilla. Du ville ha alarm. En ting som... Nei da, jeg vil bare at dere skal greie å formulere alarmen hvis dere kjenner på den. Det er trygt å komme og slå alarm. Ja, dere var inne på det. En professor hos oss, Keith Downing, han sier at den mest skumle nå er trigger happy release. Altså det å sette de systemene ut i drift før vi forstår dem fullt ut, før vi vet hva de faktisk gjør. Hvis man bruker GPT-4 i dag, som nå er jo dette flyttet fra et NTNU universitetsperspektiv, så er jo fronten flyttet ut i de store tech-selskapene i USA. Og det er blitt en konkurranse mellom dem, mellom Google, Microsoft, OpenAI og flere. Det er der fronten er. Hvis du bruker GPT-4 til noe alvorlig i dag, du vet ikke hva den er trent på. Du vet ikke hvordan den er trent fullt ut. Vi har den generelle arkitekturen, og vi har noen ideer, og de skriver litt om resultatene sine, men vi vet veldig lite om det. Svaret du får, altså selv forskere på NTNU og MIT sier at nei, vi er litt usikre på hvordan den faktisk, hvilke koblinger den har brukt, hvordan det nettet på trillion parametere har svart på den her. Så du vet ikke hvordan svaret er formulert. Du får ikke konfidens av den. Den forteller deg ikke at jeg er 70% sikker på dette. Den sier bare at som et menneske er den veldig hyggelig og vennlig og overbevisende om det svaret den gir deg. Og den kommer, de nyere gjør det, de kommer med referanser til hvor har du dette fra, men det er også litt tvilsomme og kanskje ikke de beste referansene alltid. Så at du vet ikke hvordan den virker, men du skal stole på den og gå til krig. Det høres, der har du en alarm for det. Men er det noe du tenker over i ditt daglige virke? Altså vi har jo hatt sånne internasjonale opprop med masse AI-forskere som skriver under på tekster jeg synes virker veldig dramatisk da. Og som advarer mot veldig alvorlige konsekvenser, og som trygler om mer regulering og forbud. Ja, jeg kan forsikre deg om at de forskerne som sto bak det åpne brevet om å stoppe forskningen i et halvt år, de er langt, langt smartere enn meg. Så, ja, det er jo ikke særlig betryggende. Sånn at det er en liten alarm der, og tenker på det i daglig. Altså en av de tingene som vi prøver å
fremhever som et fortrinn med våre modeller at de åpne og ansvarlige. Så vi vil være åpne om hva vi har trent dem på, vi vil være åpne om hvordan vi har trent dem, og om prosessen rundt det. Vi vil ikke bruke opphavsberettighet, for å ta et sånt eksempel, som et gjenstand for søksmål i USA nå, de store modellene. Så åpenhet og ansvarlighet, og Veritas med sertifiseringen sin, de også partnere hos oss, sånn at vi har også litt tro på den, at du må bevise at systemet gjør det skal. Så i hvert fall det med forståelsen og åpenheten rundt hvordan dette virker, det må være en universitetsoppgave, tenker jeg. Og da vil jeg til slutt, vi har noen få minutter igjen, vi jo alle barn av vår generasjon, og det betyr at med mindre man ekspert på AI og jobber på et universitet, da, så det jo noe med hvor tech-savvy du også, som gjerne følger fødselsår. Og også vår forståelse av hva teknologi og hva det faktisk betyr. Og det betyr at til slutt så vil jeg at dere alle skal henvende dere til kadettene. Og så vil jeg at dere enten skal si noe om hva dere tror de bedre i stand til å mestre, forstå og naturlig resonere rundt enn det vi Eller så kan dere komme med en mer sånn formaning og si hva det dere har ansvar for å tenke mer over enn vi var nødt til å tenke over. Hvem har lyst til å begynne? Jeg kan tjuvstarte og si at hvis målet å nå å lage et system som generelt intelligent, så var det på en av de slidene jeg brukte i går, det med hvordan får du sunn fornuft inn i et datasystem. Og det har vært vanskelig i 70 år. Og jeg tror ikke at et datasystem vil lære det samme som de lærer her. Vi hørte under middagen i går, de snakket om kameratskapet, samholdet, den sosiale interaksjonen. Jeg tror de har bedre forutsetninger for å lære andre ting enn det systemene gjør. Men jeg tror også at de skal lære seg å bruke AI-systemer fornuftig. 2 korte poenger jeg ville komme med. For det ene, ikke undervurder tiden vi må bruke på grunnleggende menneskelig kompetanse. Noen ganger jeg mer pessimistisk på vegne av menneskene enn teknologien. Grunnleggende ting som hvordan vi behandler hverandre, kamp mot mobbing, det tror jeg blant de viktigste tingene vi kan gjøre i samfunnet for at vi down the line skal bruke denne teknologien riktig. Nils Terje ble vist til her, han en meget klok mann, han altså teolog og prest. Jeg tror det en del å lære av de åndsvitenskapelige tradisjonene, så det det ene. Og det andre at vi har vanskelig arbeid foran oss. Jeg elsker den gamle vitsen om han som skal kjøpe nye sko. Og så sier han som selger skoene at ja, nå kjøper du deg gode sko, de kjempefine, men de kommer nok til å klemme litt de første par ukene. Og da svarer mannen, ja det gjør ingenting, jeg skal ikke bruke dem før med en måned. Men vi må altså gjennom en del vanskelige ting. Vi har en del ordentlig krevende arbeid foran oss, som vi ikke bare kan hoppe over, og så regne med at plutselig en dag så har vi den perfekte teknologien. Høybakk. Jeg får formane, det faller meg mest naturlig da, og det befriende ærlig. Som jeg også mitt bidrag i den boka du nevnte. Altså jeg argumenterer der for at krigens natur, den altså ikke endret. Og da henger jeg meg på min sidemann her. Krig handler fremdeles om mennesker. De menneskene dere skal lede, men også de menneskene dere opererer mot. Så det der å huske det, at det mennesker dette handler om, det det aller viktigste fremdeles. Og da får du siste ord. Ja, ikke sant? Det blir vel litt i samme linje, tenker jeg, men at det å forstå at dette systemer. Og de systemene må man forstå før man kan bruke de. Man må ha tilstrekkelig tillit til systemet, litt forståelse for systemet, til å vite at det som kommer ut i andre enden, det det vi ønsker, og ikke noe helt annet. Og at man da også forstår at vi må bruke dette systemet, vi må vente til vi modne nok, til både teknologien og vi mennesker, til å bruke det på riktig måte. Og da det en stor potensial i det, men vi litt trigger-happy, litt for tidlig ute, stoler litt for mye på at teknologien har kontroll, så kan det også gå feil ut. Og med de ord, tusen takk til dere alle 4 for å ha bidratt til å gjøre oss alle litt klokere. Tusen takk. Thank you very much for the opportunity to come out and speak with you all today, and hopefully this fits in nicely with the panel that we had earlier this morning.
Naturally, information is interesting, but it's stories that move people. And so that's the reason why we're going to start with a little story about a new fighter pilot wingman in the F-16. To give you a little bit of context and background, the F-16 was introduced over 50 years ago. One of the things that made it unique, in addition to being a kind of standard single-seat airplane, it was an all-electric jet, the first one that we've had, which basically means that the controls going, or the commands going to the control surfaces that fly the aircraft are actually digital. They're not cables and pulleys like you'd see on a traditional biplane or a World War II aircraft. Rather, it's electrical signals that go back and forth across the airplane. And that's going to be important a little bit later on. Additionally, the video you're about to see is of what we call BFM1, Basic Fighter Maneuvers 1, for a new pilot. So this new pilot is learning to do these basic fighter maneuvers, which, thanks to Top Gun, everybody calls dogfighting. It's the very first time he's doing this, and he's in a formation with his instructor, flight lead, who is in the other F-16. Now, the natural and obvious piece of that is that because he's in the other airplane, his instructor is really not able to take over control of the aircraft when something bad happens. We're going to end up seeing... Sorry about that. I got punchy with my numbers. Let's see if I can get it to go back. There we go. All right. So what you're going to look at, what we're going to see is the view out the front of the airplane. This is a view called the heads-up display. Don't get too worried about and too wrapped around all of the pieces of information that are around this. But basically, you can think of this as a combining glass that allows you to view what it looks like from his point of view. What I'd like you to pay attention to in the next video is listen to the sound, listen to his wingman, listen to his breathing, and there are a host of things that are being represented to you in the image. The black pieces are redacted classified weapons information. And here we go. Now, part of the reason for why I use this, looks like that's not really working, so we'll do it this way. Part of the reason for why we use this, and I put it up in the upper left-hand corner, the time elapsed of essentially what you're seeing. These are all the sorts of things that are represented on the in the heads-up display, and we'll talk through a couple of them. 11 seconds after that fight's on, which is basically when he begins his maneuver, he's in basically a level turn, and he's pulling 8.3 Gs. Now, when you pull Gs, this is 8.3 times the force of gravity. It makes everything heavier. It makes your helmet heavier. It also takes all the blood and pools it in your legs. And when that happens, it turns out, just like an MMA fighter, you can't go for very long without blood to your brain. And it's a pretty common problem that we have in the U.S. Air Force and pretty much every Air Force around the planet. When you pull Gs, you have a potential for what we call G-induced loss of consciousness, and that G-lock, because of 8 times the force of gravity, actually creates a lot of losses. In fact, I think we've lost more pilots to this than to the enemy, certainly throughout my entire life, and since the last major conflict that we were in. So the point of the matter is he is now pulling 8.3 Gs in his brake turn. He's doing everything appropriate up to that point. But 17 seconds later, he has passed out. His G level has gone back from 8.3 down to 1. He has selected max afterburner, so he's in full afterburner, and the aircraft is starting to drift. So now, if you can kind of imagine, his nose is 40 degrees nose low, and he's in about 135 degrees of bank, which is obviously not good, because if he's passed out, no one's flying the airplane, right? Fortunate for him, oh, sorry, let me go back one and highlight. He's at 0.91 Mach at this particular point, and he's rapidly accelerating. He'll end up going through supersonic before the airplane
actually were to recover the aircraft. So he's pointed nose low, he's passed out, he's in full afterburner and accelerating toward the ground, and his time of recovery time typically is between 90 seconds and 4 minutes before he regains consciousness, and he's certainly less than 30 seconds from impact. He is, for all intents and purposes, dead. Fortunate for him, this flight happened after 2014, in which case he had an automated system called the Automatic Ground Collision Avoidance System, which is a piece of software that was installed in the airplane that now takes control of the aircraft and recovers the aircraft for him. And here's the video again. I'll let you watch it all the way through. 8 Gs, he backs off. The nose is now pointed at the ground. He's accelerating at 1 G. He's through the he's supersonic. He'll recover! He'll recover! Sully, knock it off. Sully 1, knock it off. Sully 2, knock it off. So they take it all the way through the knock it off. The airplane ends up pulling 9 Gs in the recovery to save his life. He then regains consciousness and goes home safely to his wife and family. So this was universally accepted as a very successful program. It only cost $26 million to execute. It was a little bit of software. I use the term lightly, but it was some software that was added to an all-electric jet that was electric from the day it was born in 1974. And the question that several of us asked was, why did it take 40 years for this software to get installed on this airplane? And I'll let that kind of linger for a moment, because it certainly was not technological limitation that prevented that from happening, and it was not that limitation associated with the technology. Rather, it was cultural. And part of the reason for why I like to oftentimes look at other times in history when we see something similar happen. In 1939, the Mounted Cavalry was the way that we had done business pretty much until the Second World War. The guy in the upper left corner is General Herr. Now, General Marshall, who was in charge of the Army at the time, basically started seeing a lot of the aggression from Germany in that time frame, with the German Blitzkrieg and mechanized armored divisions with the internal combustion engine powering most of that. And he turned to General Herr, the guy in the upper left-hand corner, and he said, "Hey, what's your plan with mounted cavalry on horseback to counter the Blitzkrieg that we see coming across Poland right now?" And General Herr said, "You know what? We've been paying attention to those intelligence reports. We've been thinking about it for a long time, and we have just the thing. We're going to take our horses, trailer them to the front line, where we will rapidly unload them, and they will run circles around the tanks, and we will be victorious on the battlefield in the same way as we have been for the last 1,000 years." And it was at that moment that General Marshall canceled the cavalry, right? It's preserved today. It has a different form. They use helicopters, but you get the gist of it. Oftentimes what we find with disruptive emerging technologies is that precisely the people that it's designed to help are also the people that resist it the most. And I think part of the reason for this is because it fundamentally threatens the heritage, the honor, the values, even the dignity of the people who are sacrificing daily to accomplish that particular mission. And the reason why I bring this up is that I think this is exactly the same reason for why we didn't see this software get loaded into our F-16s. And in that time frame, while we were waiting for the culture to respond and accept this level of autonomy on the aircraft itself, we lost 51 F-16s. Every single one of those included at least one death, and there was a couple of D models that crashed in there as well. And those numbers are only from when we started recording this sort of stuff in 1990. So it's actually much larger number, and it's only for the F-16, and this problem persists in F-15s, F-18s, and at the time in F-35s and F-22s as well. To this day, still F-15s and F-18s have not installed this software, and we continue to lose people because of this reluctance to embrace these particular technologies. And if you think this is not applicable to AI, then you're wrong, right?
Artificial intelligence is, in a very similar way, threatening a whole host of different aspects of our culture and our lives. It's perpetuated, and it's already finding its way into a whole host of vocations. And fundamentally, this is a good opportunity for us, I think, to think about what are this unique spot in history, in human history, that we have right now. If you think about it, the hunter-gatherer age has lasted for millions of years. The agricultural age lasted for a few thousand years. The industrial age lasted for a couple of hundred years. The information age has lasted a few decades. And what we're seeing is a compression of time between each of these major ages in which humans have interacted differently with their tools, and we are on the precipice of something very unique and very new. As a quick show of hands, how many of you consider yourself augmented cyborgs? Raise your hand. Yeah, this is pretty typical. I usually get one or two. Everyone uncomfortably laughs, right? And the real answer is that, man, this thing is not charged. The real answer is that you are all augmented cyborgs, whether you realize it or not, right? And that's because last night, if you had wanted to call up some random fact, or if tonight you find that you wanted to learn more about that General Hare character that I talked about in the Horsemen of Cavalry of 1939, what you would find is it's almost natural for you to reach into your pocket, pull out your cell phone, and find that information that you didn't have. If you don't believe that you're an augmented cyborg, certainly every pilot in here should have raised their hands, because every time that you strap into an airplane, you are endowed with capabilities that you were not born with. You can go higher, faster, farther. You can see in parts of the spectrum that you were not gifted with at birth. And these aircraft come complete with a central nervous system that allows you to make decisions on a scale and at a tempo that is much, much beyond what you were endowed with. And what this means is that we find ourselves on the precipice of what many people call the augmented age. This is, you'll notice I use these words carefully, human-commanded, AI-controlled, to help us elevate decision-making and empower us to make the decisions that we need to faster, which gets after the tempo discussion that General Folland opened with yesterday. And what you find is that while the augmented age is oftentimes used to refer to how it's affected our domestic lives, it actually has a remarkable amount of implications for the way that we do these sorts of things in the military, from the systems themselves all the way up to battle management, command and control, and even force acquisition types of decisions. We are finding that the nexus of high-performance computing and bio-inspired approaches are really combining in a very unique way to empower the way that we make decisions, and embracing that is going to be an extremely critical aspect of what we do. One of the things that we find is that hardware oftentimes is what meets a requirement, but it's software that solves the problems that we care about today. In fact, if you take your cell phone and you think about its capabilities today as was compared to when you purchased it, you probably realize, and it's almost intuitive, that the cell phone that you have today is actually more capable than the cell phone when you actually bought it. Now, contrast this with the way that pretty much everything existed in fact, certainly when I was a child, and through the 20th century. And that was, in a world of hardware, that's exactly the opposite. It's very rare for hardware to get better and better over time. Usually it deteriorates. Think of your automobile, or think of the old school rotary telephones when I use this analogy. What you find is that hardware is the way that we used to think about gaining a new capability, but in the future, we recognize that software is actually what allows us to do that. And the fact that hardware is what is the way that we have been conditioned to acquire our systems is probably not a huge surprise. And that's partly because since antiquity, hardware was the only way to get a new capability. If you think of the Battle of Agincourt in 1415, where the English introduced the longbow and created a decisive victory over the French, or whether it was the introduction of the printing press, or whether it was the introduction of the Gatling gun, or even the introduction of the airplane, to get a new capability, I had to introduce new hardware, something physical that manifests itself in the physical world. But that all changed in 1965,
with an introduction of a law that a cat named Gordon Moore refined in 1975, Moore's Law, right? The idea that these sorts of things have exponentially gotten better and better at doing this. And what you're seeing play behind me in the video is a number of examples of precisely this democratization of software that we did. In a previous life, I torpedoed my Air Force career and went to DARPA as a Defense Advanced Research Projects Agency, where I was a program manager, and I ran and started a bunch of software programs like the dogfighting one that you see behind me. And you see a lot of these sorts of programs. Part of the reason why I started them that particular way, I started software-only programs because software is really where the future and the 21st century is going to be dominated by. And part of the reason why I look at all of you when I say these sorts of things is that as digital natives, you have a familiarity with this and a frequency and fluency with it that the rest of us just simply don't have. As you find, so a lot of these videos, you can find them on the internet and download those. They're just kind of strung together, so hopefully you're being distracted with that and somewhat listening to what it is that I'm saying. Because a lot of very interesting stuff is being projected behind me. All of these interesting things are a result of an attempt to start looking at, in the United States Air Force, the concept of teaming with these autonomous entities that are going to, again, be human-commanded, AI-controlled, and influence and shape the decision-making that you have at the tactical edge and allow you to project this in a very different way. In fact, there are a variety of different software companies that are now taking advantage of this breaking vendor lock that has persisted for quite some time. And when I talk about vendor lock, what I'm speaking about is this idea that in the past, because we acquired hardware only, and we have a hardware acquisition model, when you bought the hardware, it came with software. And the software that you got was based only on the people who gave you the hardware. And it turns out that people who build hardware aren't really great at doing both hardware and software for a variety of reasons. The obvious one is that it takes a long time to build the hardware, and when there are problems and you encounter delays in building your hardware, the first place that you cannibalize in your budget and in your timeline is on the software development. Anyone who's flown an F-22 or an F-35 is very familiar with this process and very familiar with the challenges associated with applying new software to one of these sorts of programs. In fact, when I shortly after starting to fly the F-22 many, many years ago, we were very proud of ourselves back then. It was F-22, pound your chest. We went out against a couple of Georgia Tech nerds who kicked over the weekend an electronic warfare system that my eyes visually picked up faster than the aircraft did, which was quite bad, right? But fundamentally, the idea behind all of that was that I went back in, I said, hey, to the Lockheed Martin folks, we're going to kick this new software and we're going to push it out tomorrow and we'll fix this. And they said, oh, about that, it's going to take 5 years and $10 million to respond. And it was at that moment that this tempo problem really crystallized in my mind. So hardware is obviously important, but software is what solves our problems for us. And so to give you an idea of some of the things that the US Air Force is doing along these lines, they have these quick reaction instrumentation packages that are designed to take this data that's coming off of the airplane and make use of that data. I talked a little bit about this a couple of days ago. We find an implementation of these tablets that are flying on these aircraft that allow you to have a faster update rate and take advantage of this as well. And fundamentally, we find that the first place that you'll probably see any of this artificial intelligence stuff is going to be in network collaborative autonomous weapons, because it turns out these weapons platforms are just tend to fly a lot less in the open view and below the radar. And so what it comes down to on each of these, if we want to be successful with them, is it comes down to trust. You heard trust mentioned several times in the panel today. Trust is something that we're all familiar with. It's contextual, it's subjective, it's relational. It involves vulnerabilities and a risk of negative outcomes. It's hard to gain, and it's easy to lose. It also is a fundamental challenge to the implementation of AI in the future. This idea that we need to co-evolve the tactics with the technology is really our best way out and our way of introducing these sorts of things. And I'll leave you with a quick example of the way that we've tended to use our tools. Over time,
the tools that we used were supremely passive, right? We simply expected them to do exactly what we wanted and nothing less. And a lot of times I talk about a motorcycle being an example of a very complicated tool. An airplane is like a very fancy motorcycle. And this Harley here is very different from Harley the horse. So my wife and I have two daughters. We have 4 horses, and I'll tell you I've got a lot of experience interacting with another mind that is not human and that certainly is not always predictable, but is absolutely critical in the way that it does this. And there's a lot of, I think, we can learn from cattle work when it comes to teaming with these sorts of other minds. A lot of times the model that we use for autonomy, because the AI research field has come out of computer science, it tends to be anchored in that sort of mindset. But it turns out that we have a lot of experience working with other minds and influencing and having building a relationship that's collaborative. And so what you're seeing play behind me is a human-commanded, horse-controlled process that cattle work uses for cutting. So out in the American West, you have a herd of cattle. You need to get one out for a vet check or something like that. You don't have pens and fences. How do you separate that one cow from the herd? If you try to do it on a motorcycle as a human being, your reaction times will be completely insufficient. You will never be successful. But if you allow a horse who has a similar type of mindset reaction time and they understand what you're trying to do, now you give them the command to cut that particular cow, you then pass them the reins, and you hold on for dear life because the horse is going to react on much faster time scales. And if you're not careful, you end up on the ground, which I would say I have a lot of experience with as well. So where I'm going with this is that I really do think that the model for autonomy and AI moving forward has to really be thought of more in the context of a biological relationship than one where we have deterministic software that does exactly what we think it should do every single time. Whether you like it or not, AI is coming to a cockpit near you. It is going to influence not just the cockpits, not just the aircraft themselves, but also a whole host of different aspects of it. And I think the best way to get along with this is to embrace it. Embrace the idea that we have this augmented age that we are living in that is influencing our domestic lives and is driven by software. That our best chance to have a positive impact on this is to co-evolve the tactics with the technology by being involved early. This is part of the reason for why you have stuff on YouTube on the dogfighting business. That's because we needed to get fighter pilots interested in this, and the best way is to start taking away their job and get them to fence in, because if they respond, now they can co-evolve this with us and ultimately shift your mindset from thinking of AI as a simple tool, but rather to a teammate that is just has a different kind of mind and sees the world differently than you do. Not like a horse, but sort of like a horse in that it's not the same as yours. And that is all. And I went grossly over? No, I think I'm okay. All right. So I don't know that do we normally do questions? I don't think we normally do questions. So if you do have questions, I think we have a panel session later. And that is all. Thank you. All right, thanks for that introduction. So I'm here a day late. Apologies. Travel from DC was tough. First time rocking the audio for the translation. I put it in my ears. I'm hearing jokes, humor, subtle inflection, summarizing of thoughts, and I hope I'm not the only one in the room who thought, man, AI is getting pretty good at this thing. But there's at least a small percent chance there's some humans in the loop crushing that. So for the Americans and English in the room, thanks for that. As stated, I'm Rhino, and I'm really happy to be here. Thanks for having me. So a couple things. Dr. Skaar asked me to talk through both the sort of the acquisitions philosophy out in DC, as well as tying it together in sort of a battle management, command and control vignette around dynamic targets. So I'm going to try to do that and stay within the time. Cadets, thanks for holding us to that. Everything's unclass here.
and I'm happy to answer questions during the Q&A. All right, a couple things I'll cover: how we got to where we are today, what the problem is for the U.S. Air Force, some vignette as far as execution yesterday, and then hopefully execution tomorrow and what that's going to look like. So a couple big events have happened in the U.S. Air Force. In 2019-ish, there was an order that came out from the Secretary of Defense office and the Department of Defense that said we need a joint all-domain command and control capability. Additionally, our mobility commander, 4-star, predicted that we may be at war with China as early as 2027. And then Secretary of the Air Force Kendall came out with some operational imperatives earlier, or I should say last year. So a couple things on that. One is it's a very exciting time to be a command and control operator in the U.S. Air Force. At least in my 13-year career, I've not seen such a spotlight put on the need to be able to do this well, especially from the senior leaders. One operational imperative I want to draw your attention to is number 2, so achieving operational optimized advanced battle management systems, ABMS. Additionally, up there, down at number 5, defining optimized resilient basing, sustainment, and communication contested environments. Those are big foot-stomped operational imperatives, and the boss saying C2 is critical to where the Air Force is going. What that looks like for the U.S. Is a big geography problem. It's a multi-domain problem. It's a resilience problem, a sustainment problem, a technology problem. Just for reference, we got California to Hawaii, where our AOC is. That's a 2,000-mile drive. You have Hawaii to Guam, which is another 4,000 miles, and then you have Guam to Taiwan. So that's showing you some distance. Down in the yellow line is a distance north-south of Norway, so about 1,100 miles. So that's what Norway would look like on this map. And Norway is not a small country, as everybody knows in this room. So the Department of the Air Force came up with an organization to help solve this problem. That's the Program Executive Office for C3BM, or Command and Control Communications Battle Management. A lot going on this slide, but I want you to check out the C3BM mission. So deliver integrated DAF battle network, providing resilient decision advantage. Kind of buzzwordy, but what's really cool about our organization is we're starting to define battle management, and we're actually buying things at a very rapid pace that people can see and touch rather than just stare at lightning bolts on a slide, and I'll get kind of into how we're doing that. So the way we're organized is you have the PEO C3BM. Inside of that, you have the architecture and system engineering team. You also have the ABMS program office, and then we have a experimental team. I work in the ABMS program office, which is the second to last on the slide. We're the acquisitions arm for the program and for the DAF. So we're the people spending the money to buy the things. Our kind of sister organization is the CFT, ABMS CFT right there, the cross-functional team. They're in the A5 and they're the requirements arm. So they're giving us the requirements and we're executing on that. Additionally, in our program office, we're kind of organized into 4 different organizations. We have our own engineers. We have a software and apps team, which I'm going to talk about very heavily as we get into the vignette. Digital infrastructure, and then aerial networking. We also have a deployable battle management organization, which is buying things like CRC equipment to get it TOC-L enabled or Tactical Operations Center Light enabled. There's a big slide here. I'm going to let it build for a second. So basically, this is one of the CFT slides. They're saying that in order to achieve decision advantage, we must deliver C2 solutions that are integrated by design, enable flexible, survivable distribution,
and federation for optimal performance. This is the attitude that they're taking forward as they build those requirements, and this is what we're trying to internalize as we go out to execute on those requirements. As I showed in that map in the Pacific, we're going to have C2 nodes. They're going to have to be essentially disconnected from higher echelons of command, executing battle management at the tactical level without the reach back that we're used to operating in an uncontested environment like CENTCOM. We're also going to need supporting nodes that have that connectivity tissue that's more reliant on, we'll call it line of sight with higher echelons to ensure that they're able to support. But one challenge that I've seen in my career is battle management, command and control. You kind of know it when you see it, but it's really hard to define. So the CFT is taking a systems engineer approach to defining what battle management, command and control is. This is leading to a few advantages that I'm seeing in the acquisition side. One is now I can tell industry exactly what the problems we're trying to solve are. Rather than telling industry, hey, go create some awesome widget. I don't really know what I need it to do, but you guys are smart, figure that out. I can give them actual core tenets of what BM is, find my own weak spots, and then attack those through industry and the acquisitions process. So we'll get into a little bit about what planning and execution looks like kind of yesterday, as well as where we're trying to take it. So in this notional situation, we have some Russian strategic SAMs that have moved into the area of the border with Finland, obviously long range, so those red circles. We have some naval threats out there, the yellow circles, and the boss says, hey guys, we need to remove those circles from the map. The operational planning cycle, or the operational cycle right now, includes a planning phase, a tasking phase, an execution phase, and then an assessment phase. These are all going at the same time for multiple days of the war. So while we're in the execute today, we're in the assess from yesterday and the planning for tomorrow. A couple kind of deliverables or outputs come from each phase of that operational cycle. Those include AODs, rules of engagement, spins, ACOs. In the tasking phase, we'll see an ATO get delivered out of that. During the execution phase, we'll see dynamic targets appear that didn't make the ATO cycle. And then during that assessment phase, the output is planning the next day's war. So if the boss says, my intent is to remove those red circles from the map, that's essentially given to tactical level planners that have to go make that happen. In order for that to happen, someone like me is given all these products, hopefully a few days prior to planning, but reasonably it could be just 24 hours out from planning. And I have to go through the AOD to make sure I understand it. I have to understand the ROE. I need to understand the spins. I need to understand the overall plan and what is happening around my strike package. I need to know the assets that are available as well as the control order that's fragged for the day. Once I understand all that, I can start planning sensors, weapons, and fuel in order to achieve the commander's intent. Kinetic and non-kinetic effects, specified and implied tasks, synchronizing effects across multiple domains, a huge planning task that we're having to do if we have to go fight. So I'm going to just click through this example, but if I need to remove a red circle, say my task is to go find F2T2EA, the northernmost strat SAM, the first thing I need to do is sense that thing in order to find it. So I throw my ISR assets allocated to me out there. Got some RJs, some RQ4s in this example. I'm going to place those sensors. However, once I have some high value assets out there, I need to defend those things. So I'm going to put some defensive counter air out in front of those assets. However, those red circles are
overlapping with where I need to put the DCA. So maybe I had 4th gen fighters allocated in today's ATO. I need 5th gen in order to fly out there. So I need to request those assets. I need to coordinate for ATO changes. I need to ensure those 5th gen forces are actually available. So it could require some coordination with the AOC. Tanker support. Now that I know what assets I'm fragged to fly with, I need to make sure tankers are in the right place, deconflicted in space and time from anything else happening in the AOR. To kind of summarize how a DT, or at least the F2T portion of a DT happens, I'm going to do a very simple module here. So we got our RJs out there on the good side of the border. The RJ in the north gets a bunch of lines of bearing detecting that SAM on the ground. What it's going to do is basically the computer is going to draw a circle where it thinks this SAM is most likely located. However, it could be a pretty wide area, and the computer's trying to narrow that down for us. It ends up coming up with an ellipse, a center point, and then that RJ communicates a tactical report. That tactical report's going to be in a standard format, communicated either by chat, link, or voice. So someone might be reading this to me on the AWACS, for example. The second RJ is also flying out there, doing the same thing, looking for the same stuff. They get a different TAC rep based on their own lines of bearing. And now we have 2 ellipses out there. They overlap a little bit, but questions I'm trying to answer airborne as a package are, is this the same thing or are they 2 different systems? Where should my new center point be? Should I plot 1 thing or 2 things? And then is the area, so the overlap, a size that, for example, an F-35 could search with a synthetic aperture radar, so taking a picture and the human in the cockpit trying to figure out if that thing we're looking for is there. So the technique we use on the AWACS when we're comparing 2 ellipses is very technical. I kind of hold out my thumb, cross one eye, and I'm like, yep, I think that's good enough, send it. That's literally where we're at right now. So trying to get past that. Once I get to that, yes, it's taskable. I got to send that information to the F-35. I need to force package, so maybe include some non-kinetic, some suppression of enemy air defense, some escort, move a tanker, whatever it is. So a lot of comm flow. And then I have to communicate what's coming back. So did we find the thing? If so, can we go kill it? And that might require a whole new comm flow to the guy with the bomb. So a lot of comm flow going on, a lot of coordination, and then the assess phase is the same way. I need to get sensors over the thing to figure out if we actually killed it, and then communicate that back. Did I get it? Do I need to re-roll it to someone else currently airborne? Do I need to re-roll it to someone planning for tomorrow? These are all questions we're trying to answer in real time during the fight. Unfortunately, the way we plan this is whiteboard, SharePoint, VTC. We got some poor lieutenant, so sorry Academy dudes, that's your future coming soon. Crushing the whiteboard, crushing the cord card. I changed the whiteboard, so I need to make sure the cord card gets changed. I'm writing in contracts, I'm typing those contracts, making sure they never, the updates make it onto the cord, or onto the card. And then finally, I brief it. The boss is in the room, and before I even start, I brief the 3 write-in changes that we missed on the card. So a lot of old school planning still happening today. So one thing we're doing is our software and apps team is developing an app called WIDO. Stands for Web-Based Information Dominant Warfare. What it is kind of computer automation for the planning process, making it much easier for the human to execute, to visualize, as well as enable distributed planning. So instead of everyone getting into the same room at the AOC, standing around that whiteboard, I have people spread out over 6,000 miles potentially in that PACAF scenario, all planning a mission with access on their laptop, on their SIPR terminal, whatever it is.
I can put a gap flow that's visual onto into the app for everyone to monitor and to have good SA on. As this changes, it changes everything else that's going on in the app. Additionally, as a squadron F-35 dude, for example, I get to put in my tanker request, and that's logged, and then the tanker planners using Widow at their squadron room can design that tanker plan based on those requests that I'm getting, followed by all of the primary, secondary, tertiary contingency plans automatically gonked, if you will, through the app. So the machine's doing that for the operator rather than spending 8 hours on a planning day trying to figure all this out. Additionally, instead of spending hours on deconfliction, Widow's helping me figure that out as well. I can scroll over Beano line, for example, and it tells me who's being deconflicted and why and how. And then finally, the cord card is auto-generated, and I have a customizable comm card. So for the first time, as an AWACS dude, I want different information on my card than the F-35 dude does, than the RJ guy does, than the tanker pilot does. So every unit customizes their own cord card based on all of the information that's auto-updating in Widow. So every comm card is essentially up to date and good to go. With that, the second thing we're doing from the software and apps team, second huge deal here is CBC2, so cloud-based command and control. So we talked about the planning side with Widow. Now we're talking more execution on the CBC2 side. So this is sponsored by NORAD. So our Homeland Defense Combatant Command has said we need this capability. It's also in a partnership with Canada, so they're going to get it up at their air defense sectors as well. And it's a cloud-based system that's essentially a scope. So tactical C2 operators can use it, operational C2 can use it. You could literally go to essentially www.cbc2.com on SIPR and access this. So it's pretty cool and SA enhancing. That's not the actual URL, so don't write that one down. It's fusing a ton of different sources onto one picture, including link, radar, ADSB, AIS, flight plans, another family of apps in Kratos, things like that. One of the super cool things is it's got a COA generator, which right now is pretty, we'll call it simple, and it's using algorithms, but it can recommend COAs to our air defenders. So it can recommend bases to launch QRAs from. It can recommend caps to commit from. It can take weather into account. It can take base status into account, and it's generating COAs today, which is pretty awesome and something we're gonna build on later. Additionally, it has a live view of the ACO. So as airspaces go active, either in the ACO document or on scope, everyone sees it. There's no coordination required to get it depicted on the scope. It's got multiple dashboards, so it can do like a threat assessment, a Blue Force manager, and then sensor health data as well. So a lot of real-time information that's fused through a lot of different sources into the cloud and then output onto a very simple operator-friendly scope. So what does that kind of look like going through those original phases for the operational C2? So in planning, Widow is currently automating tanker plan, target assignments, ACO assignments, things like that. So as an ATO is delivered, as an ACO is delivered, Widow reads it, and it can input it into its system for the operator. Operator doesn't have to do that. One thing we're trying to get to in the walk is if I request an ATO change, can that message get digitally sent to the AOC? The approval authority says yes or no,
And then the ATO document is automatically updated. I don't need multiple ATO changes, especially when we're planning multiple packages across the same ATO day. It's going to be terrible. And then the run is, can I plan off a moving COP or common operational picture? So as I know, I'm looking to find that red circle in the north. If the RJ flying today gets a hit on it and creates a TAC rep, can I hover over that circle on my map and see any TAC reps that are correlated to it? If I have an air base where I know there's X number of enemy fighters and some take off and land somewhere else, can I hover over that air base and see the updated number of flankers located at air base whatever? That's the kind of cloud-based fusion we're trying to get to through both CBC2 and Widow. For the tasking, can the AOC follow along multiple MPCs happening in Widow? That's an easy yes. So our commanders will have SA. They'll be able to see these things prior to an end-of-day map brief or anything like that. And then in execution, we have an app called Marauder. That's a mission reporting tool. So it's an automated mission reporting tool. It takes TAC reps. It summarizes intel. It fuses and correlates messages and creates an understandable summary for an operator. We have Chainsaw that we're getting to, we're working on it, which is automating that DT process, so correlating TAC reps, digitally sending them, picking assets to send them to, things like that. And then I'd really love to get to a COA generator for DT. So pairing sensors to targets, pairing weapons to targets, and generating those COAs. And then finally, if Rhino was God for a day and we could get to this technology, is if I have AI in my crew, at my CRC or on my AWACS, could I verbally brief AI the plan? So I say the F-35 is the primary targeter in this area, the Patriot's the primary targeter here, my primary commit for anything in this AOR is the F-22. I brief that to AI either verbally or through text or whatever, and now all my COAs generated for my mission are based on that plan that I briefed. So it's like briefing another wingman in a 4-ship briefing. Last slide, I'm a little over time. So automation and AI are already playing a huge role in what we're doing and where we're trying to go. The machine-to-machine connectivity is a huge challenge, so I'm looking at the bosses. It is very hard to get an AOC product to be readable by a TAC C2 unit. So just getting an ATO into Widow was a huge deal. If I miss one slash, or if I have one double space in my 100-page document, does that kill the whole thing? Like those are the challenges we're facing, so we have to get machine-to-machine figured out. NORAD is already looking into integration with Norway, Finland, and Sweden. Like that is a thing that we should be doing as a team, both thinking NATO as well as a multilateral relationship. Get Widow out to your exercises now so that your operators get familiar with it and we can deliver that for your exercises. And then the digital infrastructure, like I talked about, whether it's machine-to-machine, link, things like that, do not paint yourself into corners. So if there are things you're working on, the JADC2 office, make sure you're looking left and right before you commit to a thing that'll put you in a place where you're behind when these doors start to open. That concludes my briefing. I'll be around for the Q&A. Thanks. A Q&A round, panel debate. As I mentioned yesterday, and I do this thing in English, which I think is better than Norwegian. My voice is not really up there today. I have no idea why, but it's the way it is. When we talked about this yesterday, it was said that we should make this relevant here and now. What is in it for us? It's not kind of an abstract thing. It's not like 2050 and beyond and stuff like that. Please. And I think you have now demonstrated that very clearly. First with Dan, if I may, to
asks us to treat AI as a teammate, not as a separate system, not as something that is there but we can use when we like it. It's more integrated into how we should think and operate. And then, Rhino, if I may. You really put forward how an AI-supported system of systems could support what we're really talking about here. Planning, executing, assessment, and all that stuff. Because I think you're right, we are quite, to my knowledge, I haven't been out there for a couple of years, but we are quite old school in this particular matter. And maybe this is even more interesting than, for example, a Cillian swarm thing that is kind of doing incredible stuff. Maybe this is where we should start. So, that said, first thank you all for your very brilliant lectures. And I open the floor for the audience if there are any questions or comments. And I also have Slido here, so those who are on streaming, you can ask your questions on Slido, and I will forward them within due time. Yes. So, audience, please. Sir. I can join the ranks of the pub singers now. Guys, two excellent briefs, very quickly. Rhino, you set out a brilliant sort of vision, but also a bit of a reality now of where you're going on distributed, federated. Dan, you absolutely nailed it in the sense of how do you avoid vendor lock-in, how do you keep agility? So what are you doing, Rhino, in your world that's trying to honour the principles that Dan set out? So one thing that stood out is, I don't know, is this on, by the way? Yeah. Okay. One thing that stood out as a big deal is culture. We come from a place in C2 where, as I was going through training in 2010, I was still hearing stories about a Black Hawk shoot down that happened in '93. Where we had a VID of an enemy aircraft that ended up not being an enemy aircraft. So the most trustworthy information was incorrect, executed off of that. We're trying to get to a place where we can hit the I believe button, but have access to the prove it information. So one thing that we're foot stomping as we go forward in CBC2, for example, is I want to be able to understand how the system got me to a COA. So do I have the authority to do that? I should be able to right-click authorities, and it says tanker management, target taskings, whatever, and I see that it's legal. Or if it's asking me to go to a CFAC and request a thing, and I go to you, boss, and you're like, why do you need it? I can't say because the computer told me, right? Like, I need to have understanding. So getting to not all CFACs are that friendly, but so both getting past the culture where I need to see things with my eyeballs, as well as understanding those growing pains so that we can kind of meet operators in the middle to make sure that we're building on those experiences. Yeah, I probably can add at least a couple of things. It's the juxtaposition of the two talks is kind of interesting, as well as when you think about the way people talk about their fear of AI and autonomy taking over the world and doing all of these horrible things, and then you hear that we still have 8 humans that get together in a room and put up stuff on grease boards and move information around. You see the gulf that is existing between people's perception of where we are at on automating these sorts of things and where the technology is actually at, right? And where I'm going with that is one of the things that you find when you talk to operators who are naturally skeptical of this, you need to find a way of minimizing friction at that interface. And when I say that interface, I'm talking about, part of what Rhino was articulating was that, we have a long history of having, say, engineers and scientists make promises on how their technology is going to work. Maybe it worked in a simulation environment. And then we've been in practice found out that the systems are not as mature as we think.
and we have to regress back to our old way of doing things, which is where the eyeballs, and even those are not foolproof, right? In the case of the Black Hawk shoot down. The point is that we are seeing a transition in the personnel that are coming into our military in a way that I would say my generation and older I find is exceptionally skeptical of the things that we are doing. For example, that autonomous dogfighting piece. I can't tell you how many people, fighter pilots, rolled through my office and who were a little bit older than me and were very, very skeptical of the technology and would never let that darn thing on my airplane ever. I'm going to be the one that takes it. By the way, that's the same mentality that prevented us from putting that autonomy that saves lives onto the aircraft beforehand. I would say the opposite end of that spectrum, I look over to you all, is that blind faith in these sorts of systems, just because it works on a cat picture on Facebook, doesn't necessarily mean that it should be blindly taken into situations that drive the lethal autonomy and lethal outcomes that are associated with combat. There are legal, moral, and ethical implications to pretty much all of these important decisions, and that was part of the panel that we heard about earlier. So I think seeing that gulf between where the battle manager is the worst example of this, by the way, because it is supremely complicated and has never been given love by the technology community. All the fancy stuff goes to the fighter pilots because, like we learned last night, the best way to determine whether there's a fighter pilot in the room is just wait, because he'll tell you about it, right? In this particular case, the battle management command and control community has been left a bit in the background while the fancy technology has been focused on the sexy things. And it's about time that we start looking at the data infrastructure and these sorts of pieces that are necessary to change the battle manager's life and take them out of the greaseboard ages and simply into the digital one, which is basically what Widow and what CBC2 are doing. Good, thank you. Ken? Thank you. Let's see how my voice is this morning. Not too bad. Animal, Rhino, firstly, these are great call signs, and I want to start the campaign for academic call signs here. Can I ask, book one, yeah. Beaker. Rhino, at the end there, you said, could you see a future where you would task the AI, you could talk to the AI naturalistically? And Tid, next to me, a fellow battle space manager, said, that's a bit conservative for me. Why isn't the AI telling you where it wants the assets to be, not the other way around? Would you agree with him on that? And then Animal, could I press you, you've been at the coalface of this very exciting dogfighting challenge. Can I press you for a little bit of colour on where we are and where we're going with that at the next stage? Thank you. Okay. Two good questions. Rhino, please talk. Totally down with Tids there. I have the luxury of not being an engineer, so I just yell the ideas out and hope someday we can get there. But essentially, it has to understand the commander's intent and then the crew commander's intent, and whether that's the starting point, and if it can then put that into an executable plan for the crew, that's perfect. Otherwise, what I think the mid phase is like more automation. So I build a geometry, a square on my scope. I right click, primary targeter, bong one in that square. Like very simple algorithm, for lack of a better term. Ideally getting to machine learning to then get to an AI produced plan that's executable and briefable back to me, if that makes sense. So one of the things, I'll pile onto that and then I'll answer your question. One of the things that we frequently find, and I'll say throughout my career I've just run into this, is that humans often confuse familiar with intuitive. And what I mean by that is a lot of what you're hearing Rhino talk about is something that is maybe he's more familiar with, but because he doesn't have an intuition of what an AI code generation might be recommending, right, that you're kind of talking about, he doesn't have a baseline to compare against. And I think that's one of the things that the tech community's job is, to start putting those technologically relevant options on the table
that might then allow the users to evolve that. And that's what I mean when I say co-evolve the tactics with the technology. It's take that up, those sorts of things. When you look at autonomy and AI in the cockpit, and we started with dogfighting, basic fighter maneuvers, not because it was the most important problem that we care about, but it's one that is near and dear to most pilots. It doesn't take, again, these are the same cats that will tell you about themselves when you first meet them. They love talking with their hands, and the first thing that after they learn how to take off and land we do with them is what that BFM1 video was showing. And if it was really that hard of a problem to solve, then we wouldn't have given it to the AI as the first thing. So what we did is the same thing that we do with new pilots. It's probably the first thing that we give them to try, because it provides a crucible by which we can test out both their performance as well as shape their behaviors in a way that may lead to trustworthy behavior later on in more complicated scenarios. So the dogfighting case was simply to demonstrate that it's possible, because if we couldn't solve it there, then we certainly are not going to solve it for battle management, command and control, and those sorts of things. Where you're going to see the technology evolve is a bunch of these demonstrations are going to be done in increasing, say, complexity and realism. The very first one, I know you showed yesterday Banger's video. There's a long backstory behind Banger being the guy that had to take that one for the human team. But the point is that in each of that case, the criticisms of that are absolutely legit. It was in simulation only. I've yet to meet a pilot that likes the simulator more than flying the airplane. Says that it's more realistic. Although we're getting closer to that, I will say, in the realism associated with being able to execute tactics and see the real responses of a system that we would never permit to happen in open air, because we don't want to tip our hand to the adversary of the sorts of things that we do. So simulator training has come an awful long way from when I was a young wingman. But the point is that we're going to see the rollout of this technology in a very disciplined and deliberative manner that is placed in increasing levels of complexity and realism. Right now, you saw the airplane that was kind of funny colors flying around. That's the X-62. It's a program or an airplane at the Air Force Test Pilot School that is basically the single airplane on the planet that is able to take autonomy algorithms and go in and fly them. And they're, part of what our company does is we go in and we put algorithms onto those airplanes to try and build trust with the operator. And it's in the process of building that trust that we get that feedback and drive well-calibrated operators that are not overly skeptical or blindly faithful to the technology that is being placed on it. And I think that's where you're going to see this develop, and a lot of the language around the next generation air dominance family of systems, collaborative combat aircraft, network collaborative autonomous weapons is fitting exactly in that vein. Okay, good. Thank you. I think we want question, Bjørn. Short and pointed. Sure. Thank you for the nice briefings. And on the targeting, I've been working targeting several times. It's a very manpower requirement to targeting. It's a very complicated process. It looks like your new WIDOW program may solve some of these problems. Do you save a lot of manpower? Number one, how many targets can you assess? And is it shared by NATO nations yet? So the targeting piece is not, how do I say this? It's able to ingest targets for like red flag, day one vol. It's able to, you're able to battle track, you're able to assign, you're able to deconflict, but it's not a cloud-based database that has live targets yet. So we're still at the very early crawl phase for integrating WIDOW into the cloud itself. But as a standalone, it does pretty well. We're doing it at our weapons school now. It's the primary mission planning tool there, primary red flag. So we're still very early in the crawl, but it's going to be integrated into the cloud
under the software and apps umbrella of ABMS. I hope that got close. Yep. There are some challenges associated with that are worth pulling the thread on as well, and that is what we oftentimes find. So I ran a battle management software program similar to what Widow is before, and what we found was that Rhino's emphasis on the machine-to-machine piece is absolutely critical, and probably the most important near-term solution to this. But the reason why I bring that up is that I look at the front row and I say, you guys can influence this. And the best way to influence this is by diplomatically talking to your counterparts in the other services. And that's because there's a massive gulf between what our politicians say about our allies and what we're willing to connect to our allies. And if you ever want to make a machine-to-machine connection, you have to bridge this very large establishment called the security community. And anyone who's been briefed to a security program is very familiar with this concept of need to know. You have to have a need to know this information. Justifying a need to know in a compartmentalized environment and to a distributed case where someone on a different ops floor from a different country is going to see your targeting information and maybe infer some special way that you get one of your digits is remarkably scary to this community, and they will fight you at every single corner. And so I say that because we all like to, in peacetime, we like to say that we're all happily going to fight together, but until you learn to train the way that you plan to fight, until you connect these machine-to-machine elements with appropriate trusted guards, and there are technological ways to do this, but until that happens at the senior leader level, then all of this is simply academic discussion and will never be realized in practice until the bullets start flying, and at that point it's probably too late to be able to make these changes. So if you can do anything today, it would be push the machine-to-machine piece and advocate for better digital collaboration between the entities, because we don't have that today. Thank you. And for those who are not aware of the ATO and the ACO and all those the spins, I think today they are still very analogous documents. And if you have full-blown ATO, it could be 100, 120 pages with small types that you have to read very carefully for each single unit that is going to execute. Maybe something has changed the last couple of years, I'm not sure, but it's not very digital at all. So it seems to me that there's a potential here somewhere. So that said, could we have the slide of questions up? I see a Per Oskar, so we could just wait a few seconds. We have some questions from our IT, not AI thing. Slido. I can read the questions, and then you can choose who are most suited to answer them. The last speaker in the jumpsuit, I suppose that is you. How does next generation open mission planning system fits in the big picture on your slides about CBC2? I'm not quite sure if I understand the question, but you can... Yeah, so basically, the combat air forces are all going to be Widow users. Not all Widow users will be CBC2 users, but all CBC2 users will be Widow users. Now, that's a terrible statement there, but they're going to be integrated into that cloud, the cloud, again, not an engineer here. So consistently pulling and pushing information, digital info passage up and down to each echelon of command will be happening integrated into CBC2 through Widow. So they're a family, they're staying together. Yeah, good. You want to comment? No. Okay. He wasn't sure where to look. Since you're not going to address it, so Yeah. that's fine. Okay. Last questions. The question here is, will AI systems be able to support 5th-gen pilots in the mission in a better way than today? And will it make pilots autonomous and more effective? No, that's the question. Yeah. So I think the first thing, part of the reason why in the presentation I gave, I showed you the tablet example, was because that's really the only way to get into the cycle, given the vendor lock that we have with
the contracts that we've given. Moving forward, this idea of democratizing software development on the platforms via something like a tablet is probably not the way that I wish it was going, but it's the realistic way that the war will be fought if the balloon goes up in 2027. When you look at it, I think a lot of F-35 pilots, at least the ones that I know, are a lot more open to thinking of themselves as a supplier than a consumer in this marketplace. And I use that term deliberately because there is if you think about it, one of the graceful ways to degrade in an environment that is deliberately being targeted by your adversary is to establish a market-like mechanism whereby you think of yourself as either a consumer or supplier or of both sides of that particular concept. And a lot of our F-35 pilots now, especially given their backgrounds, think of themselves a lot more as a supplier. And when I say that, I mean you have a capability to afford the fight. You take up, you put your landing gear in the well, and you say, put me in the game, coach, right? Instead, the generational piece is that we oftentimes, fighter pilots used to think of themselves as consumers of information, right? How many times have we talked to a air battle manager who's giving me the picture when we say, well, Judy, I got this from here. There's a concept that I am the consumer of that information, and I'm going to make the decisions that I have there. And so that shifting role, that shifting mentality in thinking of myself as both a consumer and a supplier, depending on what is needed, is something that comes with what we call integrated fire control. But this idea that I'm going to distribute these sorts of pieces of information to make the best decision possible for both myself, my formation, my squadron, and my wing as we go into some of these sorts of things. So it is trending in the right direction. It's just the technology has not been built and acquired in a way that helps us do that. Good, thank you. I think you have one more question from Slido, and then it's the floor. And I think we'll take this one. Security domains, classification policies are huge limfacs when we exchange information between platforms in air and C2 nodes. Thoughts about this challenge? See the question. I think we hit it hard. It's a big deal. And I came from NATO, just trying to get information to and from the NAOC, for example, real tough. So it's something, it's pain we're all feeling. It's getting, whether it's political or senior leader engagement on it with the right amount of thrust is the big deal here. Yeah, I would say risk is the mother of innovation a lot of times. When the bullets start flying, you're willing to accept a bit more risk. When it's a time of peace, we get slow and lethargic in the way that we respond. And we've seen that, right? Our adversary has watched us for decades as we've been distracted with counterinsurgency operations. And as a result, they have, we've gotten ourselves a bit slow in responding to that. I think that this is not a technology limitation. It is fundamentally a lack of understanding of how you put the right guards in place to enable the information flow. There's a lot of, for example, work on this being done in the healthcare system to protect privacy but allow information sharing. You don't have to share the individual pieces of data to share the information and come to a conclusion that is beneficial to all. However, you have to have the folks that are the gatekeepers of that to be familiar enough with it to allow an acceptance of risk that comes with that. Because if the answer is we don't allow anyone with a foreign uniform to wear to ever see this, then that shuts down an awful lot of doors. But if you say, no, we have technological ways in which we limit these, a lot of times we'll talk about them as trusted guards. There are lots of examples of this being done well. Then there's no real reason why it couldn't be adapted. You just need a forcing function to do that. And hopefully it's not hostilities kicking off that is that, because it'll be too late if that's the case. Thank you. And then I think we'll ask the last question to Per Oskar, please. Yeah, thank you very much for very good briefings. And I hung up my uniform about 20 years back, and before then we were discussing and hoping for the solutions you actually have been describing so well now. There's one simple question I have, and that is that the mission commander who is out there at the receiving end after takeoff
receive changes to the ATO, maybe to his complete mission. That means that it needs to be built up and fundamental trust between the battle manager and the pilots. Have you got a solution to that? So we're doing pretty well in my experience with that specifically, but the follow-on challenge is, if you remember the map in the beginning, I'm now asking mission commanders to go execute based on a commander's intent that might be 12 hours old with information that might be that old because they have not had connectivity in that amount of time. So we're buying risk. We have very small SA situational awareness bubbles out there from node to node with their organic sensors or with access to the cloud. But there will be times, if we ever had to go there, where it's crews and formations that are figuring it out on the fly. But with the planning, with the technology, with the resilience that we have, we're hoping that we're close to real-time SA and understanding of the battle space, but we know that's a thing warfighters are going to have to overcome. No more questions? Good. Thank you. To those who do not... There was one? Oh, I'm sorry. Please, we have time. Thank you. I just had one for Animal in particular. Given that our adversaries both typically and traditionally treat pilots as much less autonomous, much more sort of GCI culture, and also neither of them, Russia or China, particularly have difficulties around vendor lock, one assumes, given they have a pretty commanding relationship between the MOD and their vendors. And they don't have the allied sharing problem really either, given that neither of them particularly plan to fly with allies. Are you seeing any aspects of development in terms of either cockpit autonomy or developments towards more autonomous air platforms that are fundamentally, or that strike you as fundamentally different in those adversary countries, that stem from a different starting point of what a pilot is in military terms? Or is it too opaque to know, or are they going in a similar way to us? Yeah, I think, so the first answer to that, the simplest answer to that is, one, it's surprising how little we know about how they actually operate, and oftentimes there's a lot of pretty significant assumptions that we make on rather outdated ways, how much they actually are GCI provided or rely on that sort of thing. That being said, I think our strength, it's easy to walk away from today, and hopefully you don't walk away from this discussion and think that it's all doom and gloom and we haven't gotten our act together. The power that we have as an allied force is in precisely these sorts of things, right? It is the fact that we've demonstrated an ability to enable and empower our people to make the decisions and delegated those authorities down to them when it matters most. Our strongest, I would say, asset to bring to this is the gray matter between your ears that allows you to make these sorts of decisions when the context and the environment are rapidly changing. In a very hierarchical system, it is much more fragile to these sorts of things. And so, yes, there may be a way in which you could see this AI narrative and a development of this sort of autonomy in a way that would really help those sorts of hierarchical systems. But at the same time, our power is the fact that we are able to adjust very rapidly and empower our people to do that. So my fear is that our adversaries will figure that piece out, right? And start to realize that if they do empower their people quite a bit more, they can enable an awful lot better behavior and much improved performance out of their system. Until that happens, and they have a whole host of reasons for why they don't want to do that, until that happens, that really is our significant advantage. It's through dialogue like this, it's through environments where we are willing to be critical of ourselves and say, hey, we have a problem here and we're willing to address it, that is extremely crucial in creating a future where
the technology is designed to support precisely these sorts of ideals and precisely these sorts of distributed command that we push out to the tactical edge when we lose connection to the central node. Because the first thing that's going to get targeted, as we all know, is where those ATOs are being generated and who's making those sorts of decisions. And so that's where when I talk about graceful degradation, that's what I'm talking about. So yeah, I think that is our biggest advantage right now, and we'll see how long we're able to preserve that. Okay. Fine. You may not know it, but Rhino has actually been to Norway a couple of times, I think, flying the AVAX, the E3A, and been to Ørland. So you're nearly half Norwegian, aren't you? That said, thank you very much for an excellent discussion. Thank you for your contributions. You are now the only two persons standing away from this audience on lunch, and we will not do that. So thank you both. It's lunch. Skolesjef, sjef luft, Air Marshal, kjære gjester, kjære kolleger. Da skal vi se på sjef Luftforsvarets leseliste 2024. Den jo ment som å være en inspirasjon og en veiledning for Luftforsvaret sitt personell som har lyst til å bli litt klokere og litt bedre som luftmaktsbevisste, enten de spesialister, offiserer eller sivile. Lista den todelt. Vi har en del som aktuell, enten fordi de nylig utgitt, eller fordi det titler som blitt aktualisert av hendelser i Norge eller i verden. Det vel ikke noe bombe at det et visst teknologipreg på årets lister. Den andre delen inneholder det som vi kaller standardverkene. Her noen av klassikerne. Den mer statisk, men det mulig å få endringer der også. I år det ingen endringer i den, så jeg skal bare se på de aktuelle titlene. Vi har en på lederskap. Den Rino Bandlitz Johansen, Jan Kjetil Arnulf, redaktører, militær leder og ledelsesutvikling i teori og praksis. Den springer ut av et forskningsprosjekt ved Forsvarets høgskole om leder- og ledelsesutvikling. Her det ikke mindre enn 25 kapitler hvor forskere belyser kjernespørsmål i boka. Hva sentrale trekk ved militær leder- og ledelsesutvikling? Den primært ment for Forsvaret sine utdanningsinstitusjoner, men også den som driver med lederutvikling i linja kan ha glede av denne her. Så vi over på årets tema, kanskje med teknologi. Her har vi en bok som antagelig på alle leselister i år. Inga Strymke sin Maskiner som tenker. Og den der fordi at her tar jo Strymke og introduserer og forklarer på en tilgjengelig måte kunstig intelligens. En teknologi som vi ser, derfor det også tema på årets sluttmålsseminar. Vil spille stor rolle både i krigføring og i samfunnslivet fremover, og som har hatt et gjennombrudd og praktisk brukbar. Så setter vi den sammen med krig og krigføring, så har vi Kenneth Payne her, sin iWarbot, The Dawn of Artificially Intelligent Conflict. Her tar vår gjest nå for seg hvordan kunstig intelligens, autonomy, vil forandre fremtidens krig. Krigsroboter vil være raskere, mer fleksible og dødeligere enn dagens våpen. Og her også en diskusjon av hvordan kan disse reguleres. En god bok for å koble teknologien sammen med krigføring og krig. Så har vi bok redigert av vår gjest her, Camilla Cooper, og vår egen Dag Henriksen, om autonomi i militære operasjoner. Så her har vi de samlet noen av Norges fremste eksperter, tar for seg autonomi i militære operasjoner, inndelt etter 3 tema, det teknologiske utgangspunktet, betydning av autonomi for militære operasjoner og etiske og juridiske perspektiver. Så her kan man dykke ned i mer spesifikke sider av krigføring. Så har Harald Høybakk igjen kommet med bok, Krigføring, hvordan kriger planlegges, utføres og vinnes. Dette en oversiktsbok om krigføring. Skrevet med tanke på et bredt publikum, så den kanskje best for den som enten relativt nykommer til krig og konflikt, eller som vil utvide horisonten utover sin egen nisje og sitt eget domene.
Sverre Diesen har også kommet med bok nå, Krig, konflikt og militærmakt, norsk forsvar i en endret verden. Og Sverre Diesen en som skriver godt, han ikke redd for å mene noe, og det vanskelig å komme utenom han. Her sveiper han gjennom krig i fortid, krig som den krig i fremtiden. Og selvfølgelig en interessant behandling av teknologisk utvikling. Så man interessert i, opptatt av norsk forsvarspolitikk, så vil man ikke være uberørt av å lese denne boka. Vi har en bok om sjømakt. Bjørn Terjesen, Hans-Jørgen Wiborg har redigert politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet. Det går an å minne om at Norge strategisk sett fortsatt en øy. Vi forvalter enorme verdier i havet, så det å forstå sjømakt det nødvendig for veldig mange luftmaktsutøvelse og nyttig for flere, kanskje alle. Så denne boka nyttig for den som vil sette seg inn i et domene som alltid har vært, alltid vil være viktig for Norge og det norske forsvaret og det norske luftforsvaret. Så har vi noen titler som handler om aktuelle konflikter og konfliktområder. Det en svær bokhøst om krigen i Ukraina, selvfølgelig, så det var krevende å gjøre noen utvalg. Men vi har valgt Jon Færseth sin spesialoperasjon, Ukraina-Russland 2004-2023. Så den som vil litt videre og skaffe seg et overblikk mer enn det man får i bruddstykker i nyhetsstrømmen, så spesialoperasjonen en god start. Han trekker historien tilbake til 2004 med russisk aktivitet i Ukraina etter oransjerevolusjonen. Fremstillingen her kronologisk, den enkel å følge, det uten tungt fag og stammespråk. Den andre boka, Serhiplohi, Angrepet, Ukraina-krigen og historiens tilbakekomst, en bok som skrevet av en veldig anerkjent historiker med ukrainsk bakgrunn, Serhiplohi. Her får du en historisk og kulturell kontekst som kan hjelpe deg til å forstå tankegangen til partene i denne krigen. Det også en veldig god beskrivelse av krigens gang fram til høsten 2022. Så for den som vil kanskje dykke enda litt dypere, så dette en god fortsettelse. To andre konflikter, eller sammenvevde konflikter som har blitt veldig aktuelle, jo den tilsynelatende evigvarende Israel-Palestina-konflikten, aktualisert av det brutale angrepet på Israel fra Gaza i oktober i fjor, og så Israel sin kampanje i Gaza. Så nå har vi det igjen i sentrum av begivenhetene. Og den en serie som heter Korte introduksjoner. Der en som heter Jørgen Jenshaugen, som har skrevet en kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten. Anbefales for den som vil sette seg inn i, eller føler at de trenger å friske opp grunnkunnskapen om hva dette egentlig handler om. En skal vi kalle det spin-off av oppblussingen i Gaza er jo at Houthi-militsen i Jemen har begynt å angripe internasjonal skipsfart i Rødehavet. Når de gjør det, så det med politisk og teknisk støtte fra Iran. Og Islamske republikken Iran spiller en veldig sentral rolle i maktdynamikken i Midtøsten, som nå får helt håndgripelige konsekvenser for oss. Så det kan være en god idé å forstå Iran, og da kan en god start være Hulda Kjeyang Mørk, kort introduksjon til Irans moderne historie. Så har vi et par konflikter som vi vel kan på sett og vis si avsluttet, men som fortsatt har betydning for det norske forsvaret og luftforsvaret. Det ikke noen tvil om at evighetskrigen i Afghanistan satte spor i det norske forsvaret, og mange av våre ansatte veteraner derifra. Carter Malkasian, han har skrevet The American War in Afghanistan, A History, som en autoritativ oversikt over krigen fra begynnelsen i 2001. Så den oppdatert nå med utviklingen frem til 2021, så man kan si det en avsluttet periode. Så den anbefales for alle som ønsker seg oversikt over krigen, og prøve å forstå hvorfor det var så vanskelig å skape varig fred og stabilitet i Afghanistan. Så har vi en bok som handler om Libya, som jo har stor betydning for luftforsvaret i hvert fall. Strengt fortrolig, Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya. Og her skriver Henrik Thune om hvordan norske diplomater forsøker å unngå etter hvert stoppe krigen i Libya i 2011. Så det gir jo et innblikk i hvordan diplomater arbeider med konfliktløsning, som kanskje er en litt annen tilnærming enn den strengt militære. Det forteller også om hvordan
småstater og stormakter kan ha veldig ulike tilnærminger til konflikt, og om diktatorer sin manglende virkelighetsforståelse. Så må vi ha en titel som handler om oss selv og vårt eget nærområde. Det er jo viktig. Vår gjest her, Nordvegge, har redigert sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis. Her er det en antologi, praktikere og akademikere som behandler våre egne nærområder. I sin tid påbegynt for svar på et behov hos krigsskolekadetter, og det passer godt for utøvere som vil utvide horisonten sin om nærområdet. Så har vi en som heter Sylo Tarako, som har skrevet Krigens kontinent, Europa etter den kalde krigen. Det er litt uvanlig en nordmann som skriver oversiktsbok uten et spesielt norsk perspektiv om de krigene og konfliktene som oppstod i kjølvannet av at Jugoslavia og Sovjetunionen gikk i oppløsning på 1990- og 2000-tallet. Han er innom tidligere Jugoslavia, Moldova, Tsjetsjenia og Georgia, rundet av med krigen i Ukraina. Og kan kanskje være også en nyttig påminnelse om at krigen kom ikke tilbake til Europa i 2014 eller 2022, den var nesten aldri borte. Så er det et par skjønnlitterære verker her. Den første er Ted Chiang. Den ble vel nevnt både av Kenneth Payne i går og av vår egen Camilla Hoel, så er det jo anbefalt av flere her. Og hvis man greier å lese den knørtlille teksten på coveret, så er den også anbefalt av Barack Obama. Så det må jo være bra. Alle novellene i denne samlingen er verdt å lese. Alle handler ikke nødvendigvis om kunstig intelligens. En spesiell kortroman, Life Cycle of Software Objects, er særlig interessant. Her utforsker man etiske spørsmål omkring evnen til å behandle intelligente maskiner som autonome vesener. Så er Anlaki, også nevnt i går allerede, hvor et krigsromskip etterforsker sitt eget drap gjennom en sånn stedfortrederkropp som den har overtatt. Så det er vel en kunstig intelligens som utforsker hvordan en kropp ble ødelagt, hvis jeg har forstått det rett. Og det er ikke noe mindre enn en første bok i en hel trilogi, så hvis man synes det er spennende, så går det an å bare fortsette. Vi anbefaler i år 3 podcaster. Podcasten til andre gjester vi har her i år, Forsvarets forskningsinstitutt, tar jo ikke uventet for seg mange teknologiske temaer, blant annet 3D-printing, elektronisk krigføring, elektromagnetisk heter det nå, det har blitt moderne. Og det er også andre aspekter her, så her må det være mulig å finne noe for de fleste. US Air Force sitt Air University har en Air Force Doctrine-podcast, så her har vi en podcast som er helt dedikert til luftbaktsdoktrine og luftoperasjoner, så det bør jo selvfølgelig være på Sjef Luftforsvarets leseliste. Veldig mye samtaler med ledende eksperter på sine felt, først og fremst fra US Air Force. Og så til slutt Modern War Institute at West Point, MWI-podcast. Den tar opp både aktuelle hendelser og historiske hendelser, og selv om de springer ut fra et forskningsmiljø på den amerikanske hærens krigsskole West Point, så handler det ikke bare om landmakt og landoperasjoner. Og det kan jo være interessant å høre litt om det også, hvis man vil utvide horisonten. Det var leselista. Husk på det som dere ble minnet på i går. Det er også lov å lese andre ting enn det som står på leselista. Det viktigste, les en bok, hør på en podcast, ta en fagprat med en kollega og bli litt smartere. Takk for meg. Og Norges. Tusen takk for at jeg får lov til å stå her i dag og ytre mine meninger. Og takk August for den hyggelige introduksjonen. Det å stå her for en så stor forsamling, det er litt nytt for meg, men likevel så har jeg en liten følelse av déjà vu. For engelskeksamen min rett før jul hadde ironisk nok temaet «Hold en tale på luftmaktseminaret». Bare litt flere folk enn sist. Det jeg snakket om på engelskeksamen min var den nyhetssaken fra 2023 jeg synes var viktigst for Luftforsvaret, nemlig at Lockheed Martin, produsenten av våre F-35, investerte i 2023 $100 millioner i droneteknologi, satellitter og kunstig intelligens. Prosjektet kalles Project Carrera og er et Loyal Wingman-prosjekt, altså at en ubemannet drone linker opp med en F-35 og kan fly i formasjon med den. Den ubemannede dronen, som dere har sett et par bilder av tidligere i seminaret, heter Speed Racer og kan utføre farlige oppdrag på vegne av jagerflyveren. Herunder både kinetiske og non-kinetic, altså ikke-kinetiske oppdrag. Den kan styres enten manuelt
av jagerflyveren, dually, som en blanding av jagerflyveren og kunstig intelligens, eller fullstendig autonomt ved bruk av kunstig intelligens. Og vi har åpenbart folk med mye mer kompetanse på slik teknologi enn meg i salen, så jeg skal ikke gå mer i detalj enn dette. Men jeg skal fortelle litt om hva ideen om bruk av kunstig intelligens i luftmakt har gjort med min kadetthjerne. Første gang jeg leste om prosjektet, så tenkte jeg, wow, for en teknologi. Kan vi bruke kunstig intelligens til dette? Dette jo en kjempefordel. En asymmetrisk fordel, som for så vidt det Lockheed Martin reklamerer for at det Og grunnen til at jeg initielt tenkte at dette var en fordel, nok fordi amerikanerne, våre allierte, hjernen bak prosjektet. Men så begynte jeg å tenke, hva hvis det var Russland som sto bak prosjektet? Eller som vi lærte i går, kanskje helst skal si Kina. Og dette her var et spørsmål som jeg brukte som virkemiddel under eksamen min som en slags skremselstaktikk mot sensoren min for å få litt ekstra poeng på retorikk. Og det funket, for det første han sa da jeg var ferdig var «Well, I'm afraid now». Men så begynte jeg å reflektere litt over om det kanskje var noe sannhet i spørsmålet likevel. Jeg egentlig forberedt? Min kadetthjerne fortsatte å spinne videre til hvor godt forberedt jeg egentlig på å håndtere en slik trussel som fremtidig offiser. Hva lærer egentlig jeg som gjør at jeg kan takle kunstig intelligens som en trussel? For en drone som styrt av kunstig intelligens og som selvstendig kan utføre kinetiske operasjoner, det skaper utrolig mange problemer og utfordringer. Problemer og utfordringer for meg som fremtidig offiser som skal stå ansvarlig for de beslutningene som fattes for å takle den trusselen. Og kanskje jeg faktisk kjempeheldig og havner i en jobb der akkurat jeg skal lære spesifikt hva jeg gjør hvis en speed racer-drone blir en trussel. Men jeg tviler på at alle kadetter vil lære så mye om kunstig intelligens. Og grunnen til at jeg tviler så sterkt på dette, det basert på egen empiri fra min tid som kadett. For hvordan håndterer vi egentlig den hverdagslige problematikken rundt kunstig intelligens på skolen? Det dukket jo opp et flott spørsmål i går om vi utdanner folk til å håndtere kunstig intelligens, og etter min mening så gjør vi ikke det her. Måten vi håndterer kunstig intelligens på skolen og Forsvarets høgskole at vi skyver det under teppet. Vi later som det ikke finnes, og vi forbyr det. Da jeg begynte på Forsvarets høgskole, så var ChatGPT ganske nytt. Noen brukte det ikke, noen brukte det til brainstorming, og noen brukte det til å skrive deler av oppgaven sin. So Kenneth Payne, am I honest enough for you now? Og som dere kanskje skjønner, så møter vi allerede her på en del utfordringer. For vi går jo på en krigsskole for å bli selvstendige offiserer som selvsagt må klare å skrive en oppgave på egen hånd. Og kombinert med lærerens frykt for ikke klare å skille mellom hva som skrevet av eleven og hva som skrevet av en robot, så medførte det at ChatGPT ble forbudt. Noen lærere sa man kunne bruke det til brainstorming, men det var nesten tryggere å bare ta totalt avstand fra det, slik at man ikke kan tas i plagiat og miste skoleplass. Og kravene rundt plagiat for så vidt greit. Men konsekvensene av dette at det blitt utviklet en slags fryktkultur for kunstig intelligens. Frykt for en teknologi som dere vise og erfarne over meg i systemet skryter av at den 4. teknologiske revolusjonen. Altså en teknologi dere setter i samme kategori som hjulet. Nei, skal vi bare droppe å bruke hjul da, for det blir så mye sterkere av å gå selv? For hvis vi klarer å ta avstand fra kunstig intelligens og gjør alt arbeidet selv, da blir vi jo ekte intelligente kadetter. For ekte intelligens jo mye bedre enn kunstig intelligens. Eller det det? Konservative old school-holdninger veien å gå for å håndtere futuristiske utfordringer? Jeg tviler. Jeg tviler fordi kunstig intelligens ikke futuristisk. Det finnes allerede. Det derimot nytt, komplekst, abstrakt, vanskelig å avdekke, men ikke minst kommet for å bli. Og det skal sies at såkalte old school fremgangsmåter viktige for å lære det grunnleggende, men ved å ikke åpne opp for nye skoleretninger, gjør at vi går glipp av utvikling og snytes for muligheten til å heve utdanningen og dermed kampkraften vår. Og hvis vi klarer å dyrke frykt for kunstig intelligens og tar avstand fra kunstig intelligens i en så trygg setting som oppgaveskriving, da tviler jeg ikke på at vi vil slite betraktelig mer i komplekse krise- og krigssituasjoner. Og det skremmer meg mye mer enn å bli tatt i plagiat, som per dags dato den største trusselen jeg som kadett står ovenfor. For så vidt også den største trusselen for nåværende statsråd.
Misforstå meg rett. Kvaliteten på utdanningen min, den er skyhøy. Og teorien og praksisen og øvelsen jeg går gjennom på skolen, gjør meg forberedt til å bli en god offiser. Kanskje en kjempegod offiser en dag. Vi har for eksempel en luftmaktsøvelse i andre avdeling som heter UNAPO. Øvelsen går ut på at man deles inn i små lag og representerer hvert sitt land i en multinasjonal koalisjon som sammen deltar i en konflikt eller krig. Koalisjonen håndterer oppdukkende problemer og skal finne løsninger eller fremgangsmåter sammen. Og i løpet av den 5 dager lange øvelsen så ble vi presentert for 23 ulike problemstillinger, utfordringer og etiske dilemmaer vi måtte ta stilling til som luftmaktsutøvere. Mitt flotte kull på siden her genererte på de 5 dagene 400 presentasjoner og løsningsforslag. Og hvor mange av disse tror dere hadde et snev av kunstig intelligens i seg? Det var ingen. Betyr det da at kunstig intelligens ikke er en reell trussel i krig? Eller er det bare det at vi ikke anser det som viktig nok? Er det kanskje for komplekst å ta stilling til, så da gjør vi bare som med ChatGPT og dropper å ta det med? Jeg tenker at dere slipper ikke unna så lett, så jeg har tatt meg den frihet til å lage en case til dere. Situasjonen er som følger. Rød Nasjon har tatt i bruk avanserte speedracer-droner for å styrke sine operative kapabiliteter. Dronene er utstyrt med sofistikerte sensorer og avanserte kunstig intelligens-algoritmer for å identifisere og angripe fiendtlige mål. Den 8. februar 2024, altså i dag, oppstod en alvorlig hendelse hvor en slik drone, helt autonom og uten direkte menneskelig kontroll, angrep et blått område med sivile og har påført store skader og tap av menneskeliv. Casen har til hensikt å generere diskusjon rundt problemstillinger som for eksempel hvordan ble sivile identifisert som legitime mål av den kunstig intelligensstyrte dronen? Hvorfor opererte dronen uten direkte menneskelig kontroll? Hvem tar ansvaret for hendelsen? Hvordan kommuniseres dette ut i verdenssamfunnet? Og hvorvidt bryter angrepet med internasjonale lover, inkludert krigslover og menneskerettigheter? Det som er fint med denne casen, er at den belyser en del problemstillinger vi absolutt kan møte på, men som vi ikke har lært å ta stilling til ennå. Hvis slike diskusjoner rundt kunstig intelligens hadde vært et større fokus under utdanningen, så hadde kanskje disse tankeprosessene hos oss kadettene begynt allerede nå, fremfor hvis jeg kanskje får den ene jobben der jeg muligens må ta stilling til kunstig intelligens. For kunstig intelligens har vi jo egentlig etablert at det brukes ikke bare i droner, og i fremtiden så vil det kanskje treffe alle delene av Luftforsvaret. Så hvorfor ikke inkorporere kunstig intelligens på Luftkrigsskolen? Den ene plassen der fremtidens luftforsvar er samlet. Og casen den illustrerer en del viktige problemstillinger, men det jeg liker aller best med denne casen er at jeg brukte under 5 minutter på å lage den. Og det er fordi den er laget av ChatGPT. Og det at jeg, Gud forby, har brukt ChatGPT til å lage en case, gjør det at jeg ikke er en ekte intelligent kadett? Gjør det at læringsutbyttet mitt er noe dårligere? Har jeg juksa? Jeg håper ikke dere sier ja, for da må jeg på kontoret til Marianne etterpå. Tvert imot så vil jeg si at casen er et resultat på at jeg har nok fagkompetanse til å bestille, vurdere og justere casen slik at jeg får et ønskelig resultat. Hedda fra videregående hadde ikke fått samme resultat. Hedda fra videregående hadde nok ikke registrert at det skal stå krigens folkerett i stedet for krigslover. Og det er kompetansen jeg har tilegnet meg som kadett som gjør at jeg kan vurdere rett og galt. Det er jeg som menneske og som kadett som fungerer som en slags backpropagation eller tilbakemelding som Terje snakket litt om i går. Og disse old school-metodene danner jo grunnsteinen og grunnkompetansen min slik at jeg kan ta de vurderingene jeg må. Men ved å tillate en new school-tilnærming, som for eksempel innføring av kunstig intelligens, så kan læringsutbyttet mitt heves mange nivå. For ChatGPT kommer ikke magisk opp av dette av seg selv. ChatGPT eller kunstig intelligens kan ikke erstatte min kadetthjerne, eller frastille meg læringsutbytte, fordi det kun er et verktøy som kan hjelpe meg i hverdagen. Det er et verktøy som kan frigjøre hjernekapasiteten min. Så i stedet for å bruke timesvis på å lage 400 PowerPoint-presentasjoner, så kan kunstig intelligens gi meg tid i gave. Tid jeg heller kan bruke på å diskutere etiske og moralske dilemmaer eller wargame-løsninger. Men det går ikke når jeg låses inn i et detaljfokus der alt skal gjøres for hånd. Og det er ikke kunstig intelligens som står i veien for læringsutbyttet mitt. Det er den konservative old school-kulturen som nekter å åpne opp for nye løsningsforslag. Og vi kan diskutere frem og tilbake hvorvidt og hvor mye vi skal innføre kunstig intelligens på Luftkrigsskolen eller i Luftforsvaret. Men jeg tror ikke veien å gå er å ta så avstand fra det som det vi gjør i dag. Og det er flott og kjempepåtide at kunstig intelligens er tema for årets luftmaktseminar.
Men det hjelper ikke når det taktiske og laveste nivået, der jeg er, ikke henger med. Liam Megginson sa at det er ikke den sterkeste som overlever. Det er heller ikke den mest intelligente. Det er den som er mest tilpasningsdyktig til endring. Og den fryktkulturen vi på en eller annen rar måte har klart å skape, den er ikke tilpasningsdyktig. Vi lurer oss selv hvis vi går ut av den salen der i dag og tror at nå er vi på ballen. Nå prioriterer vi kunstig intelligens. For realiteten er at vi gjør ikke det. Det Luftforsvaret prioriterer, det er personellflukt og hvordan vi skal løse de alt for mange oppdukkende oppdragene vi får. Noe som er en helt nødvendig prioritering for at vår organisasjon skal overleve. Og jeg sier ikke at kunstig intelligens skal høyere opp på agendaen enn det, men ikke la dere lures til å tro at kunstig intelligens er øverst på dagsagendaen. Jeg vil gjerne tilby dere en annen måte å se dette på. Se for deg at du leser på VG. Disse fondene eller disse aksjene er terningkast 6. Hvis du går inn og kjøper denne aksjen, så tenker du kanskje at dette er en god investering. Men tjener du egentlig noe penger? Den som egentlig tjener pengene er jo den som kjøpte aksjen før den ble populær. Men den som kjøpte den etter det sto på VG er jo kjempefornøyd med den lille slanten de tjente, uvitende om at det er ingenting i forhold til de som var tidlig ute. Selvsagt kan man ikke investere i alt. Selvsagt så kan man tape penger på en investering som tar 15 år å inkorporere før man annullerer kjøpet. Men hvis vi slutter å investere og bare tar totalt avstand fra kunstig intelligens, da er jo sjansen tilnærmet 0 for å få avkastning. Årets tema på Luftforsvaret, det er en terningkast 6-aksje. Men jeg frykter at vi villedes til å tro at disse 2 dagene der vi snakker om kunstig intelligens er nok, og at den lille slanten vi har tjent er mye større enn det den egentlig er. Vi tror kanskje at vi har kjøpt denne aksjen og at vi har investert i kunstig intelligens før alle andre, men jeg tror at vi er mye lenger bak enn det vi tør å innrømme. Kanskje vi til og med er for sent ute. Og det også skremmer meg mer enn å bli tatt i plagiat. Ja, det å snakke kunstig intelligens er en kjempegod start. Men vi må investere litt i det også. Ikke nødvendigvis med penger, men med tid, kreativitet og åpenhet. Men det klarer vi ikke uten en kulturendring. Og endringsvillighet må komme nedenifra og innifra hvis det faktisk skal ha effekt. Og jeg sier ikke at dere skal gjøre alt jeg sier, for det har ikke jeg graden til ennå. Men vær så snill, se at dette krever mer av oss enn å delta på et 2-dagers seminar. Invester litt i denne aksjen nå, før det er for sent. Inkorporer kunstig intelligens der dere kan. Vær litt åpne for teknologien, og vær litt tilpasningsdyktig. Og det er nok mange her i salen som synes at kunstig intelligens er litt lite håndgripelig og diffust, men desto viktigere er det at vi møter dette head on og setter oss litt inn i teknologien fremfor å forby den. For alle bruksområdene til kunstig intelligens, det blir ikke servert på et sølvfat, så brett opp ermene og begynn å utforske litt selv. For hvis du sitter og venter på at det diffuse skal bli litt tydeligere, da sitter du og venter på den 6-aksjen. Og da går det toget forbi uten at du har hoppet på. Da er du ikke med i den loopen. Avslutningsvis så vil jeg at dere skal sitte igjen med at det er mulig å forberede seg på noe man ennå ikke vet hva er. Og hvis vi gjør det, og er litt new school, da har vi kanskje en aksje likevel når dagen kommer, der kunstig intelligens er førstesiden på VG. Takk for meg. Tusen takk. I started writing this presentation in English way back and was then told that it should probably be in Norwegian and was then told yesterday afternoon that no, it might be better if it was in English. So now it's in English, but I have copious notes for that very reason. Also, I've been asked to talk about the Israeli claim that they are using AI in their targeting processes during the ongoing Gaza war, and we know really nothing about what Israeli targeting AI looks like. The only people who do know are the Israelis themselves, and they aren't talking. So if any presentation today has the potential to age badly, then this is it. Having said that, here we go. Does this work now? Yep, excellent. Now, it's been 4 months since Hamas conducted a series of large-scale and coordinated terrorist attacks in southern Israel.
And the Israeli Defense Forces have responded by unleashing violence in return. Over the course of the first 5 days following the initial Hamas attacks, the IDF claims to have struck well in excess of 2,500 targets on the Gaza Strip. 2,500 targets in 5 days. In the weeks following, high-tempo Israeli air operations have continued. And the Israelis themselves claimed in the beginning of November to have attacked 12,000 targets over the course of the war up to that point. And just before Christmas, they said that the number was now 22,000. It's a slight slackening in tempo over time, but not much. The Israelis themselves claim that the tempo and scale of their attacks here are being enabled by AI. More specifically, by a targeting tool which they call, and I'm going to murder the Hebrew pronunciation here, Habzorah. The gospel in English, evangeliet på godt norsk. There is an IDF press release from late last year claiming that Habzorah, the gospel, is an automated system used for rapid targeting, and that the system relies on artificial intelligence to sort through intelligence and produce targets or target-folded proposals, which are then evaluated by human specialists, IDF staff officers, and then finally prosecuted by IDF forces in the field. It sounds like a targeting process. And there are indications that the Israelis, from the very beginning of the campaign, have been targeting junior Hamas operatives and that these have been attacked in their homes. Regardless of what targets the IDF did attack in the days and weeks after October 7th, the scale and tempo of these attacks mean that an awful lot of these have to have been pre-planned. And if the homes of Hamas operatives really have been attacked in large numbers, then the gospel must be able to build and update targeting folders based on a pre-existing database. Has to be. Israeli surveillance of Hamas have been heavy and persistent over many years. This should surprise absolutely no one. The intelligence failure leading up to the October 7th attacks does not change that in any way. Now, in addition to one or more such pre-built intelligence databases, it is also highly likely, I think, that Israeli targeting relies on real-time or near real-time sensor data. What sensors, types of data, coverage, feel free to speculate. Media statements by alleged and anonymous, I'm qualifying my facts here, anonymous Israeli intelligence personnel also claims that the gospel over the course of the first 2 months of the conflict have been producing a daily average of 100 target folders per day. Don't know if that's true, but it's a useful point of departure for thinking about these capabilities, I think. And as we've heard several times during this seminar, recent advances in AI technology have a lot to do with machine learning. Computer software, which develops its own parameters, its own criteria for sorting through data, and based on feedback about the quality of the end result, it'll adjust those criteria in order to do better next time. The machine evolves, it learns as long as there is some way of assessing its output. As Terje Brasethvik pointed out in his presentation yesterday, reinforcement learning with human feedback is the key to quality in such systems. So when the IDF claims to have used AI-based targeting, it is very likely that they are talking about these types of systems. The gospel uses machine learning, and that it is therefore capable of detecting patterns which no human would ever be able to. And of course also at speeds and in quantities which no human operator would ever be able to emulate. The gospel identifies targets, but does it produce complete target folders? Is it the whole shebang we're talking about here? Is it a semi-finished product of some kind? A freeze-dried instant target folder, just add water and then strap it to a pilot's leg. Is there map data in this thing? What kind of target data is involved? Are there weapon systems suggestions? We do not know. But given the number of attacks conducted by the IDF, it is certainly likely that the system produces sufficient actionable targeting data that the workload of human targeting specialists, staff officers, is significantly reduced. That they can move much quicker than would otherwise be possible. And in this regard, the potential for AI to automate and increase the speed of established targeting processes appear absolutely huge. Just as a thought experiment for all Norwegian officers here today,
How large would targeting cells at the JOC or Joint Headquarters at Reitan have to be if you were to produce 100 complete target folders every day, day after day, weeks after weeks, months on end? Does anyone want to hazard a guess? I certainly won't. It is an inescapable fact, though, that when high ops tempo becomes a goal in and of itself, the value of individual targets often becomes of secondary importance. And Israeli targeting and ops staffs may be highly experienced, but when you are conducting hundreds of strikes every day, I will go out on a limb and say that it is unlikely that they are able to conduct anything but superficial assessment of most targets. Quality control, assessing the target recommendations produced by the gospel, collateral damage assessment, target importance, desired and expected effects, all of these things, or certainly most of them, will have to be done with a light touch, if at all. Quantity trumps quality. And if this holds true for targeting work before the targets themselves are prosecuted, then it's quite possibly equally true for subsequent assessment. Are the Israelis able to conduct anything but superficial combat assessment? Battle damage assessment? Don't know. It's worth noting, though, that anonymous IDF and intelligence officers quoted in Israeli media claim that Israeli forces are putting zero or near zero effort into this part of the targeting process. As soon as a target has been prosecuted, targeting staffs move on to the next target. Not only do we not know whether the targets recommended by the gospel really are what the AI thinks they are, but if there is no or only superficial quality control and no combat assessment, it's quite possible that the Israelis themselves do not know. That is a fairly frightening thought. They don't spend the time or resources to find out. And if we are to use Israeli operations on and over the Gaza Strip to say something in general about AI-driven targeting, then this is probably a key takeaway. The potential inherent in artificial intelligence when it comes to speeding up established targeting processes, automating much of the work, potential appears enormous, and I don't think any Western military can afford to ignore that. But this is not all free money. The AI software supports but does not replace the need for qualified military personnel to build and maintain data sets, to conduct quality control, combat assessment, and if the goal is to produce more target folders, prosecute more targets, increase the operational tempo, then that in itself will increase the workload of military staffs engaged in such work. The high tempo of Israeli ops appears to be made possible only by cutting corners. If that was the first main takeaway, then I think the second has to be that the gospel and similar AI-driven targeting software lends itself to tactical level targeting. When it comes to making operational or strategic assessments, evaluating whether and how attacks against individual targets will contribute to reaching the desired end state, these things are completely blind. My point here is that the system only identifies the type of targets that the system designer wants it to look for. If it is trained to look for command and control nodes, it will decide for itself what criteria it will use to identify such nodes, but it will not suddenly say, hey, I know you want me to look for C2 nodes, but actually I think you should rather attack this missile factory. That will make you win the war much quicker. That won't happen. The irony in this should hopefully not be lost on you. The tactical application of force is where Western air forces have tended to shine in recent years. And as Harald Høybakk pointed out during the panel discussion earlier today, it wasn't the inability to conduct precise and timely attacks that prevented Western success in Afghanistan. Western air forces are quite good at finding targets and dropping bombs on them, precisely and quickly. We've seen this again and again in Afghanistan, in Iraq, in Libya. Where Western military forces had much less success is in turning tactical success into achieving long-term military and political desired end states. In Afghanistan, in Iraq, and in Libya, and elsewhere. AI-powered targeting software may enable you to conduct operations more efficiently, probably cutting down on time required for planning and admin, and
let me say that that in itself is quite valuable, as anyone who's ever had to do admin will tell you. But it doesn't use battlefield success to win the war. That's Clausewitz right there. And since we're on to old thinkers like Clausewitz, we can throw in the ancient Confucian philosophies of Air Marshal Sun Tzu Stringer for good measure, and say that tactics without strategy is the noise before defeat. It's quite possible that we are heading towards a future where AI is able to produce operational or strategic level guidance, but we're not there yet. And Kenneth Payne talked much more competently about this yesterday than I ever can. AI-powered systems do not see the real world. They only see the data they are provided with. If information is not represented in this data, the AI has no way to find it. It won't even realize that it is not there. For the AI, the concept of the outside or real world simply does not exist. Machine learning AI is trained through the use of pre-built data sets. It learns most effectively by way of trial and error, and as with any human being who is learning something from scratch, there will likely be quite a few errors before you start getting the hang of whatever it is you're trying to do. And if you don't want your nice and shiny targeting software to spit out a lot of errors when it really counts, you need to train this system beforehand. And as a bare minimum, you need to train it on data which closely approximates the data it will be provided with in an actual war. Good data sets for training can be difficult to build. Your opponent, be they the Russians, the Houthis, the people who manage your travel claims, will probably not be particularly happy to allow you free access to good data, nor will they behave similarly in peacetime as they will during a time of war. Building data sets can be difficult. But building them and then maintaining them with accurate and updated data is absolutely essential for successful machine learning. Real-world events like the Russian invasion of Ukraine is a gold mine in this particular regard. Being able to observe Russian forces in full war mode is really, really useful. And this then has to be key takeaway number 3. If you want to build and maintain machine learning AI-powered systems, the importance of good data sets cannot be overestimated. Data is incredibly valuable. But at the same time, data, and certainly wartime data, comes with a sell-by date. Warring parties adapt. They tend to evolve to meet the needs of an ever-changing battlefield. Russian forces in Ukraine today do not behave exactly like Russian forces did back in February of 2022. We see this in the Gaza Strip as well. Israeli forces and intelligence agencies have had years to observe and analyze Hamas, and because Hamas has been party to a long-running, low-intensity conflict with Israel, the Israelis probably felt they could build a decent data set with which to train their gospel software. But even if the gospel was trained on good data, there are signs that Hamas is adapting to the Israeli way of war. Fighting is flaring up again in locations which the IDF claims to have cleared. Rocket launches against Israeli settlements continue. Hamas looks like it's able to maintain or regenerate a modicum of command and control of its forces. So we don't really know a lot about the quality of Israeli targeting in the days and weeks following October 7th, but if the IDF really was able to conduct effective targeting, it is quite possible that that quality is being eroded as Hamas adapts and changes the way it fights. And as an addendum to this, if it is really true that the Israelis are putting very little effort into combat assessment, evaluating the effect both of their overall targeting and of individual strikes, then they are also undermining the machine learning ability of the gospel to adapt in turn. I quite like this. It shows its age. You will note, it's about 10 years old, this thing. You will note that Go, the game there, has moved firmly into the computers can and in fact have beaten top humans. But you see what's down at the very bottom. What has XKCD defined as something that computers may never beat humans at? How many, just out of curiosity, how many have read Calvin and Hobbes, Tommy or Teagan?
Tommy-ball på norsk. Who knows what Calvin ball is? Calvin ball is a game which is played by Calvin and Hobbes. It has two rules. Rule 1, you invent the rules as you go. Rule 2, you are not allowed to use the same rule twice. We adapt. So this then will have to be the fourth and final takeaway. Even though artificial intelligence, trained through machine learning, is able to evolve and continue to learn as it goes, I think it is still an open question whether the AI's ability to adapt will always enable it to keep pace with the human ability to find new and inventive ways to kill each other. At a bare minimum, AI-powered targeting systems have to be fed data which is as up-to-date and representative as possible, and their output has to be assessed by qualified personnel that are able to provide the system with accurate feedback. And when Western air forces inevitably do incorporate such systems into their targeting processes at large, it is probably smart to keep in mind that it is just about possible that the system may still, on occasion, be outsmarted by a determined enemy. Thank you very much. Hello everyone. So up again on the final panel, they always save the dregs till the end, but luckily I've got some really talented people to hopefully provoke a bit here. I guess just as a kind of starter for 10, given that we've heard a lot from your own presentations and through the morning on applications for AI, machine learning tools within everything from the tactical, so essentially dogfighting right at the tactical edge, up through to strategic decision management or COA suggestion tools, and then in the targeting cycle through the purported Israeli program. For each of you, where do you see kind of the areas where the most potential benefit might be gained in the short term in terms of streamlining or speeding up key processes within either those kind of tactical edge chains or particularly further up into the sort of C2 and targeting environment? Where are the kind of easy wins for applying these kind of tools before we try and transform the whole way we do our campaigns? I can start. It's a little bit on the same topic that Eskil and Carl Waldemar had their presentation on pretty much what we are looking into and what we are trying to do. Because when you have like these kinds of seminars, these kinds of discussions, the topics really fast like go into the real high-end stuff. That's like way ahead in the future, like generative AI. Let's make the computers run everything, and they take over the world. And then it's easy to end up in some kind of rabbit hole where you have like the ethical discussions, and you have the moral, and you have the legal argument, and you end up discussing those. What we have seen is that, but the reality is actually that we are living in the age of PowerPoints and spreadsheets. And like we have information living on different systems, and we actually use like PowerPoints, spreadsheets to transfer information between systems. And it's really manpower intensive, and it takes a lot of time. So what we are focusing on, and let's call it the initiative that we're trying to do in the Air Force, is just like figuring out what are actual processes and where can we utilize, let's call it like low-end AI, and it might not even be AI, it might just be like automation of the processes and where they like move information on their own. But we're not really changing the processes at this stage, we're just like reducing the, making the processes more effective, reducing the manpower that are required to run at least the Air C2 structure at the JOC. And that's where we have to start, because we are, at least in the Norwegian Air Force, and I guess in the armed forces, we're so far behind that we need to do the low-hanging fruit, and it's like a game of catch-up at this stage. And then we have to reorient and start thinking about the high-end stuff in the end, because I think like the future will hit us way faster than we think it will. Can I just pitch in
So, because I think my thoughts would follow quite neatly. So I'd agree with Rocco on that. and it sort of takes me back to the last presentation. I thought one of the things which really came out of the last presentation was context is everything and environment is everything. Because the subtext to that discussion on gospel and targeting was, how do you do really difficult urban ops against an opponent who's had decades to think about your way in warfare against you, and what you then need to do in this case in your approach to targeting. So that kind of leads on to the, your question then. I'd put three things down. First off, these are not in priority order, and by the way, give me a beer and we can spend all afternoon adding to the list. I don't need a beer, but it would be handy. But the first is targeting. There's lots of sort of sexiness around dynamic targeting. I think to the question of how many people do I need to do, 100 targets a day, points to actually where a lot of the wins will be here is in the deliberate but sort of pre-planned targeting space. Leads on to Rocco's point, which is it's not just where does AI work? Actually, where does some really simple automation now work that populates, in this example, the bits of a target folder? So then I can concentrate the time on where I really need to hit the structure, where I really need to fuse the intel to see if it's valid. So again, people say it, and it's cliched, but it's true, which is one of the things we should always be doing, is where do you put finite resource, people, who are going to be applying judgment and holding ultimate responsibilities higher up the chain. Second bit is mission packaging. So when you're actually looking, particularly going against some of the most challenging targets that are out there, running the numbers very, very quickly on what you think your mission success is going to look like, depending on what you package, and that takes you to being multi-domain immediately. I don't mean, well done, we've done multi-domain ops, which are really difficult, by the way. But it's the how you look across domains to see where support would be. And that kind of leads to the third one, which is a bit vaguer, but how you would use it, and this is now more advanced stuff, to really understand your own vulnerabilities, let alone an opponent, and that's more kind of operational level stuff. One thing which picks up all of those is the importance of human-machine teaming. I think it picks up something Dan said earlier. This is not the rise of the machines. This is how you actually use technology intelligently with humans to be a really world-class team. I lied. One final point. It's brilliant talking about correctly decision advantage and speed of decision-making, You have to look end-to-end, because if you win time advantage at the start, but then it goes through a convoluted process with something that does Mach 0.7 to get to the target, you might still be outpaced by an opponent. So you can't just put fairy dust in at the start and think you've cracked the whole problem. Yeah, thank you. Listening to the discussion this morning, it struck me that it's not only the military, but the Norwegian culture who would reject or to adapt to new technologies or new techniques. Remind you about the ski jump and bokløp, cross-country technique, or unmanned platforms. We always reject the new technology. I think that's also for the AI. When it comes to the benefits, I think the two previous officers has mentioned the joint processes and the huge number or volume of data you have to assess continuously. To put that into artificial intelligence is, of course, huge benefit. Makes you doing that much faster and much more precise, which is the whole ball game. I will also remind you that, keep in mind that war is not a logical activity. What you can do with the AI is to produce faster assessment about what is logical, what you have. Yeah. War is not a logical activity. It's all about human decisions, and to both implement the AI, which it's not a question, you have to take that. And for a small nation, and a small armed forces, that's highly important to be able to be interoperable with the UK, with US, with NATO. You have to do that. It's not an option not to do it.
question is, how do we control it? Because if you do that, and if you want that speed, then you need to delegate the authority. At the same time, we need to foster the coming commanders to take responsibility for what we are doing. And I think that's a big question. How do we fostering these cadets, intelligent, smart, good-looking, whatever? Are you willing to take that responsibility? At the same time, someone else is doing bad action, but you are responsible. I think that's the big question. Thank you. I really like your point about the war isn't a logical activity, particularly given that our adversaries, often do illogical things, as do we. But particularly if you're looking at AI in a higher level of, for example, decision support or engagement modeling capacity, clearly the validity of what that model then suggests will be the outcomes depends on how valid your assumptions that you've programmed in are of what the adversary does. Because often they don't seem to do what you'd expect them to do in reality, which presumably throws off your models. Dan, would you? Yeah, I would say if you were going to narrow it down to one word, it would be data. You've heard that multiple times today. One of the things that is a common misperception when we do talk about collecting data, obviously there's an element of recording it, but there's a nice analogy that is oftentimes used with oil, right? Oil, if you just extract the oil from the ground, it's not very useful. The act of extracting is just one piece of a much larger, say, process associated with, say, refining it, getting it into a format that you can utilize, and then distributing it to where it's needed most, right? Simply pumping the oil out of the ground is not very useful in and of itself. It's really in the refinement and distribution that it becomes able to be put to use. And data are very similar. You can think of it in a similar light, and that is, you first have to start with recording it and saving it somewhere, but you also have to go through this very detailed refinement process where you get it into a format that you can convert it into information, and that information into knowledge, and then distribute that knowledge to who actually needs it on the battlefield at the moment that they require it, right? And it's in that, I think, that is probably the easiest thing for us to do, because it's oftentimes overlooked. Just like you said earlier, someone said earlier, we tend to focus on these very high-end fancy things where we get into these elaborate ethics discussions on how we're going to be worried about what these sorts of implementations are going to look like. But when it really comes down to it, we have a long way to go before we're dealing with those. And the investment that we put to recording our stuff, our data, and then formatting it in a way that is useful is oftentimes very much so overlooked. And so I think when you look at these sorts of things, one of the things that you find is that that's what ends up making these machine-to-machine interactions much more palpable and capable. I had a program at DARPA called the Adapting Cross-Domain Kill Webs program, and it was another software one this time on battle management, command and control. And one of the things that we did a small demonstration for air battle managers where we took, anyway, the details of it are insignificant, but we created an option, a COA generation or course of action generation software program for them. And although they were interested, the battle managers were interested in the options we presented, what they were most impressed about was that when they chose an option, they could have a machine-to-machine communication of execution of that option. And our battle managers were so thrilled about that, which seemed like a very minor task of what we were asking it to do. But that was what thrilled them, because that was a big element of what we are trying to do that is missing right now. That transmission of data, that I need your request, I request your information, it's in the right format, I've converted it into that, and now once you've chosen selected an option, I can now communicate back out to that entity and say launch those aircraft or ask them to do whatever action is required. And I guess it also goes back to that assurance of data point in terms of, for example, how do you assess not just whether a piece of data is in the correct format, whether it meets the requirements for your ROE or whatever, but also is there a way to have the system either automatically or to be able to cross-check back, say how confident am I that the system's generation of that data is not flawed in terms of the underpinning lat long or whatever coordinate that it happens to be at,
because it gets increasingly difficult to check the more steps you go through between the human operator and the point of collect. And that's part of the reason for why in the talk that I gave earlier, I talk about trust as the currency of combat operations, is that when we talk about precisely those sorts of things, in the test community, we talk about test, evaluation, validation, verification, and accreditation. I understand that's a lot of shuns, so my apologies for wrapping. But the point is that it's all about trying to gain trust in a system that you intend to rely on at times when the adversary is going to be creative and that may be out of sync with all of the training that you've done in the past, right? And so, yeah, absolutely. Again, like the foot stomp, trust is hard to gain and easy to lose. And that is at the core of almost every decision that you end up making. Mm. And for the non-Brits in the room, go and Google Post Office, UK, and computer financial system. To see, seriously, to see what happens when you put misplaced trust in something which can never be 100%. On that topic, specifically, are there any areas where within either the targeting C2 chains or within things like flight control systems where you think high-level automation even, or particularly weaker or stronger AI should never be applied? Are there sort of sacred areas where actually for either oversight purposes or simply impossible to verify concerns that there are areas where it shouldn't be applied? Yeah. No, I don't think so. But in the decision process, I still believe that we need to be quite specific who is responsible. I think you can delegate authority to a machine to find, fix, and engage. I think that may be possible. I don't believe that the machine can be responsible taking other human lives. Then someone has to be responsible. That's not the case for the machine. That's my opinion. So when it comes to decision and responsibility, I think that has to be human. Well, presumably the legal framework on that is already in place. An anti-ship missile is capable of find, fix, and engage on its own. A landmine does the same. The legal responsibility is with the person who either put that landmine down or authorized the weapon to be released within a given engagement set of parameters. So I guess we have a legal framework for it at least. We just tend to use those in war modes, which we don't think of as normally applicable. I mean, it's interesting as well that we defaulted in a lot of the discussions today to, for example, well, what about if we see children, for example, coming out of a school, or how do we assess collateral damage, or looking at Israeli targeting, for example, when equally the underlying message for a lot of military conferences at the moment is we're moving back towards peer warfighting, high-end threat that we're really worried about. At the ranges you'd be engaging, the targets you'd be engaging, those aren't going to be your concerns. Civilians don't operate fire control radars, and they don't fly supersonic aircraft, and therefore on a lot of the signature targeting you'd be doing, especially at the ranges you'd be targeting, you won't have that view anyway. And if your adversary put the gravestone next to a school, that's their problem. Would be perhaps a provocative way of seeing it. Yeah, I think I pretty much agree with Yngve, at least at the stage that we are right now. We should probably investigate where we can use AI at every stage in the process. And then at a later stage, or as we move along, as we gain knowledge and experience with this technology for military purposes, we might have to evaluate. And I think that's an important step, that we can't expect to have like all the answers right now. We have to be like willing to test, try, and pretty much evaluate this technology. And from some in some parts of the processes, it will probably be exceptional, and we might find out that in some parts, like for attack purposes, whatever, that we need more control of the artificial intelligence. But on the other hand, I can easily imagine, like let's say in the for defensive operations, like the protection of an airfield, like depending on what kind of offensive weapons the opponents have, that you will need to be able to mount an effective defense of that airfield or that area with like hypersonic weapons, mass swarms of drones. But those defensive weapons might
need to be fully automatic with some kind of criteria for engagement. So it's I don't think it's like either or. You need to have like, it's situational dependent, I would say. I mean, US Navy's Aegis system can be fully automatic at sea for precisely that purpose, as I understand it. Johnny, did you want I was going to say, I'll have a swing at what I thought were probably actually two questions there, but they're linked. So probably just smashing the first one out of sight. We've got to be really careful we don't self-limit. It would be very easy to think about a particular domain or type of mission and go, we mustn't go there. When actually the better thing is to understand all the various elements of a particular mission and then understand the bits where you really want to retain ultimate or absolute, however you want to sort of call it, human agency in that part of the business. The second one, where you were giving the example of schools and children and rest of it and peer-on-peer competition. I think, and I was thinking about this yesterday as well as today, I think one of the things we have to be really thoughtful about and retain kind of absolute focus on is this is a room full of folk who live in liberal democracies which are still just about, for all their imperfections, the best way of running societies where everybody gets a vote and everybody is able to engage, and if we don't like our politicians, we swap them out and we get other people in and we always seek to progress. So in all of this discussion, what we really need to remember is not just why we fight, but also how we fight, and that has to be intrinsically linked up with our values, which is why, to your question, I can't give you an easy yes-no answer, because it's never that straightforward. But as was discussed earlier on today, there are things which would have absolute military logic, which we would not do. And we need to not do them so that we can look in ourselves in the mirror at the end of the day and be happy with what we're seeing. You know, one of the things that I think your question scratches the surface of is that through human history, the tools that we've had the question has been, can the tool do the task that we ask it to? And if the tool can't do that, then a human mind gets engaged and solves that problem. There are countless examples of autopilots and the introduction of these kinds of systems where the human is engaged because the machine can't do it. And what is maybe unique about our time right now is that we are finally at a moment where we can ask not what the machine can do, but what it should do, because the capability is starting to breach into things that we traditionally assumed were uniquely human characteristics and traits, right? Play with ChatGPT for even a couple of minutes and you start recognizing that it is definitely different from something else that you've worked with. But what you find is that I think part of the reason what is animating the discussion about the ethics and a bunch of these other sorts of topics is that we are now in a position where someone is going to hard code some of these sorts of things up. One narrative or a framework that's used in ethics classes in psychology is the trolley problem. So if you're not familiar with the traditional trolley problem, you have a trolley running down a track. There are someone who's stranded on the track. Maybe it's 4 or 5 people, and you have access to a lever that can switch it to another track. And on the alternate track, there are less people there, or say 5 people on the original track, and there's another track that only has 1. The question that we pose to students is, do you switch the lever or not? And there's no real right answer to this, because I can perturb it, and I oftentimes do with students. When they give an answer, I then say, well, what if that's not some random person, but your mother? Or what if it's a baby? Or what if it's an elderly person? Or what if instead of the lever, you have to actively push some other person onto the track to stop it? There are so many variations on the theme, but what we're recognizing is that when we talk about automating some of these decisions, we're talking about coding up for the first time into software an answer to the trolley problem, and that's what makes us uncomfortable, right? Because this was a region that was uniquely human, that required intuition and judgment and an ability to evaluate the context and intent and sentiment of the environment that we feel computers just don't necessarily have the skill set to do right now.
So I will say I've heard one of the most inventive answers to a trolley problem variation from an AI software engineer. I was talking to somebody posed the variation on the. He said, first of all, yes, I would push the person in front of it, but I'd feel bad about it. But to stop it killing the other 5. And the person giving the lecture said, well, what if it's an obese person? Does that change? Kind of looking for the, how do you judge human beings anyway? Right. Oh yeah, it's got a much higher chance of stopping the trolley. There's someone who thinks about the problem differently. Does anybody in the audience have questions they want to put in at this stage? We do have mics roving around. Yes, Ken. Yeah, please wait for it. Thank you very much for your insightful comments. And we've heard from the last couple of days a number of people talking about the pace of change, the geometric progression of AI versus the supertanker-like ability of organizations to change course. And I was thinking about that when you were giving your answers, which seemed quite at the boring end of what AI will do. So I wanted to press you a little bit on this and say, do you have, as senior leaders in the military, an estimate for when AGI will arrive, artificial general intelligence? Do you have an understanding of what that means, excuse me? And if not, why not? I'm going to have a go, especially because you put such. Sorry, it was quite an offensive question. Into your final sentence. Right, so I'm going to start with that great phrase, Ken. Nothing dates faster than the future. And the point being is, I will pluck a figure out of my behind and tell you it's going to be 2037, because I'm absolutely confident it isn't. So on the AGI side of it, do I need a date? No. Do I kind of need a potential planning event horizon, the consequences? Yeah, I probably do. Is that focusing my mind as it should do every day? No, it isn't, because we always tend to get lost in the next 5 minutes every 5 minutes. Another point on why we need to take time out of events like this and really think about it. I would challenge your comment that we've been a bit boring. I think... I meant the tech rather than you. Your answers are very interesting. No, I can be very boring. Talk to Mrs. Stringer. But actually, if you sort of unpick the nothing is off limits, which is effectively what we said, but it's very thoughtful, where does agency and various shades of agency begin? Actually, the point is we're not ruling anything out. Now, there is and I think, if I may, there's a risk in your approach. I know you didn't mean it, but I'm going to have a go back at you. So there's a risk in your approach, which is we become almost zealots in our AI, and I'll just use it as a lazy shorthand. AI is brilliant, lash it at everything. I don't want that. I want people who are really thoughtful about where it's genuinely going to add value. And back to one of the other kind of themes, I guess, which I've been directly or indirectly said, even if you wanted to do something at some uber scale, actually do we have the technological, intellectual capacity across various nations at the moment to deliver it? Or are we going to have to prioritise effort? Because the other bit is, nobody's going to give us unlimited defence budgets to then go and play this in. My point on innovation in ways yesterday. So finding the sweet spots now, whilst, to your point, keeping that eye on what the future could look like and what the implications are. Much better people than me in sort of military and other think tanks will be worrying about that longer term question. I'm probably, rightly or wrongly, a bit more focused on the now and next. Thanks, and apologies for the age. I had too much coffee, clearly. Can I press one? Could I possibly press Dan in particular for an answer to that? Because I wondered there might be some variation. Yeah, so this is a rather common question that comes up in these sort of forums, right? And it's always a bit entertaining for me personally, because I believe this whole AGI discussion is a rather significant red herring in what is meaningful. And what I mean by that is, like it or not, this entire field of research has kind of done a rather poor thing for all of us, and that's anthropomorphized pretty much everything, right? In fact, early on in my career, I started out as a physicist. That's what my
I got my degree in. And there were a lot of things that we did in physics that were pretty standard in everyday, linear regression. It has a word, it has a term that is meaningful for error reduction. And what you find in a whole host of different applications is that the AI folks have taken a lot of the things that we've been doing for a long time and repackaged them with these anthropomorphized terms associated with them, basically in an effort to, I think, probably generate funding and those sorts of things. And for me, early on, it meant that I really wanted to distance myself from these characters. I put them, a lot of AI researchers in the early days, in a similar category as UFO nuts and these conspiracy theorists who are using kind of inflammatory language to get maybe content and funding, especially before the AI winter happened, but that really are doing things that we already do from a science and engineering and analysis perspective. That being said, the other piece is that, and part of the reason why I go down this rabbit hole of anthropomorphization, and that's a big mouthful, but basically putting human terms to a bunch of things that don't really deserve to be applied there. I'm very convinced that even if AGI did happen, we would not recognize it. In the same way as we don't tend to recognize intelligence and capability in the things that are already around us. There is a whole host of, I don't want to go down some weird, again, tinfoil hat person storyline, because that's where this ends up going. But you look at what's anyway, when you look at how minds have evolved in a variety of different lines, in a variety of different species, you see that we are exceptionally poor at recognizing the capability and the development of other minds to comprehend their environment, their situation. Just look at mollusks and cephalopods, and it will fascinate you to no end, but we don't see them in the similar type of category. I also think of, when you look at a lot of biological systems that are significantly inferior, how much do we spend thinking about ants and how they form their communities and how much we care about them before we step on them? The answer is that once you begin to deviate significantly far from something that is similar to yours, then I'm not convinced we would really recognize AGI if it happened or if it's even happened, right? Yeah. Although it's interesting, sorry, as a slight counterpoint to that, it's interesting the degree to which, or the fact that in a convergent way, multiple militaries, particularly navies, have ended up coming up with quite similar dolphin, sea lion, and even in some cases shark training programs in order to do things like clear mines, shadow submarines, that kind of thing. And you think, again, very different ways that those mines work, but we have found a fairly systemic way of using them, albeit in a relatively strange and niche bit of the military. And we use them as sensors, though. And we use them for, there's a fantastic book by Ed Young called Immense World, if you're not familiar with it. It is fascinating. It's a fascinating read, especially for anyone in the military, because he basically goes through a number of different species and shows how they perceive the world, how they make decisions based on that. That is very, very applicable to a lot of the sorts of topics that we're covering here. But you're right. We use a lot of these species, but we don't think of them in this as equals to humans by any means in the value that we ascribe to their lives. And so I think there's a lot of hubris associated with us saying, well, we're going to recognize AGI and it's going to treat us equitably or as if we are some sort of superior. So anyway, this is what happens, by the way, when you ask questions like AGI. It's an underspecified term, and it's usually best left for the pub. Yes, that's right. Thanks for indulging me. I was just hoping that I could announce that NATO had established a dolphin aircrew training program. That really would be a story. Yeah, octopuses, they're better. Were there any other questions from the floor? Yeah, Sam. Hey, I think the keyword trust has come up a lot today. So my question is, us senior military commanders, would you ever get to the point where you fully trust AI to make decisions on your behalf? I'll give you the weapon school answer. It depends. And the reason why I say that is that
our willingness to trust in and rely on anything depends on the context of the situation that you're at, right? If you were to ask me that right now, my answer would be probably not, right? And that's because there's too much uncertainty. I haven't put what we do in testing for these sorts of systems is we put a sandbox around them, right? Where we put boundaries around, say for aircraft control, we'll put a boundary around the aircraft performance limits. So we force the aircraft to maneuver at less than those boundaries because we're not quite sure how much it's going to transit and assault those. And if it does assault them all the time, then we go, we're glad we have these boundaries in place. If it doesn't, then we start moving those boundaries closer and closer to the aircraft performance limits. It's in this deliberate build-up approach that test and evaluation of these sorts of systems is currently being done, and that's the way we're going to do it in the future. But because of, if we snap the line today, the answer would be, we haven't done this, and we certainly haven't done it on the scale that's necessary for campaign management and battle management, command and control. However, it is amazing how much humans are willing to negotiate and change those sorts of thresholds and criteria when they are threatened, right? And it is in those threatening cases that I think is really dangerous to try to predict when you're going to have a threshold that this is part of the reason why no one gave you a red line that they're willing to draw, is that we all inherently understand that, especially in times of war, these sorts of things are foundationally going to change. We know that, and we're not sure where these are going, where it's going to be. And in that case, you know, when your survival is at stake, when your culture, your society, every element of the way that you see the world and your worldview is in jeopardy, your willingness to consider these sorts of things, I think, certainly comes onto the table. Absolutely. Because you're asking, do you trust technology? And of course, we do that, every one of us, every day. When you drive your car, you trust the technology that even though you drive in 50 miles an hour, you rely that you manage to stop. You rely on the technology. Of course you will do that. You put your whole salvage into the bank and it's administrative by data. So yes, we will. But you will have to be much more precise about, as mentioned by the left wing, the criteria for the solution. You need to specify, not only do your own assessment, but to specify the criteria for the solution. I think that's what you have to do. But to trust technology, yeah, we do that. You have done that for 20 years. Yeah, and I totally agree. And I think it's something that will, in my thoughts are that it'll probably develop in time, since we're not really using the kind of artificial intelligence that we are talking about, the high-end capabilities right now, because they don't exist in the military. However, in the financial sector, they're betting billions of dollars every day on artificial intelligence, placing their money, because the algorithms and the quants, they have proven that it actually works. So as we're taking this step-by-step approach, I think that the confidence and trust that we actually place in this new technology will grow. And that's why I think it's important. We've been talking about culture, and I think that's at the stage that we're at now, that's one of the perhaps the most important what we call lines of efforts. Just make that, because that we can do, make that real cognizant decision to, this is something that we have to pursue, and this is something that we need to experiment with, and this is something that we need to develop. That's why I liked Hedda's a cadet speech, and probably the Air Force Academy needs to reevaluate their position on ChatGPT, but that's a different subject, because I think she's absolutely right. We need to foster a culture where we are willing to experiment, we're willing to take some risk, and we can do that because it's not really life or death. We're not at that stage. So, first off, ChatGPT, just for the students. I've got a good friend who's an Oxford professor, and he actually set his students
the test of writing a few essays, and he reckons you're probably looking at no more than a 2-2. And I say, sorry, that's a second-class, lower-level degree in the UK, but that's still not bad, and some of you are already gaming in your minds. Could I trade off the highest possible degree for a little bit more free time? So there we go. That's kind of like the trolley question for students. Student trolley problem. Trust. The more I've been listening to this, the more actually I wonder if this doesn't end at trust. And I worry a little bit that what we're actually talking about is certainty. i.e. I'm trusting it enough, and it's going to give me really good, and it's going to be peerless, and it's going to be entirely accurate. That is just not in the nature of command. So, bring the loop round for the conference and AI, etc. If you're not understanding what it means for changing the nature of command and decision making and certainty, or enough certainty or enough confidence whilst knowing that you're not infallible, and where you're now understanding risk, opportunity, consequence, speed, etc., then you're having a very partial discussion, and it will lead you into some really, I think, sort of not just dead ends, but kind of negative ends. And sorry, it's an old hobby horse of mine. I do worry that we too easily say C2 all the time and think that command and control are kind of the same thing, and they are not. You really need to be focused on what this means for command and where this assists potentially in control mechanisms as well, and where the overlaps are. Yeah, I mean, it's a really important distinction, I think, between risk and uncertainty, in the sense that one of the interesting takeaways in mainstream economics after the 2008 crash was that actually the more precise you make your predictions, the more guarantee that there is that they'll be wrong, because the future cannot be measured because it doesn't exist. And therefore, the more certainty you attempt to, or the greater you attempt to refine your predictive models of whatever sort, the more guaranteed you are that you're going to be wrong. Actually, a really accurate predictive software has really quite wide error bars. One key source of that being human imagination, in the sense that because imagination can create things ex nihilo, out of nothing, that have not previously existed in terms of forms of behavior, technology, whatever, you cannot have predicted in a future predictive model what those things will do, because at the time you made the model, it didn't exist. So I find it fascinating as a decision support tool. The challenge of how you program the data set outside of a test sandbox where artificially you control all the variables seems next to impossible to me. Yeah, it's interesting. Were there any final thoughts on where you think the military instrument is most in need outside of the connective tissue between systems, which I'm going to agree with Ken was slightly on the less technically ambitious side of things? We had a hint on, for example, air-based defense, but are there perhaps parts of mission areas as opposed to parts of process where you think this technology is going to have an outsized effect, or needs to have an outsized effect more quickly than in others? Yeah. Looking for the Norwegian operational part, I think at the joint level, I think that's highly important too, because we are not meant to handle all the data and information. So to not use the man, but the machine to do a lot of that basic work, I think that's highly important, and to have implementation of artificial intelligence is not important, it's a necessity if we're going to maintain that capacity in the long term. That was a Norwegian vote. Yeah. Thank you. So joint integration is one. Okay. So if this is my last go on the mic, before I answer your question, for the man in the translation booth, 10 out of 10, fantastic, throughout the 2 days. So Basil Littlehart, amongst many great sayings, a British military thinker, said the biggest problem of getting the new idea in is getting the old idea out. So somewhere in all of this, it's challenging people around the old ideas. Another rather fine brain, Shaw, said that all progress, this is before non-gendered language days, he said that all progress is dependent on the unreasonable man. So actually you need to be getting old ideas out, and you need to be unreasonable. So there's your start point. To your question, you asked it, I think,
not the wrong way, but a way. So if I answered your question in the A way, I would probably go, think kill webs, not kill chains, think what this means for how you, for example, integrated air and missile defense, fuse far faster the most appropriate sensor or sensors to give you higher fidelity information and then find where the optimum effector shooters are for it. Or I could put the SEED mission in there for similar reasons, because again, going through them. But I kind of invert it. I think the thing we have not done yet, some have, but a lot haven't, is to go, how might this fundamentally change how you fight? So don't look at it in terms of mission types. For air forces, think in terms of, back to trust, certainty, speed, how, and we touched a little bit yesterday, how this done well really increases not just tempo, but it increases effective mass, because you don't need more of the old stuff, or you need less of the old stuff, because you're going to use it better. And I still think, I'll put my hands up here, I still think, when we look at our planning, we're still doing a lot of how we've always done it, and we're just trying to improve it, rather than actually taking a step back and go, if you really committed to what digital in all of its forms means, you might fight quite differently. Back to that great Go analogy, when you're confronted by something that is so out of your frame of reference or what you expected, you are stunned. That's what we should be aiming for. When it comes down to it, one of the easiest applications of this is really in the mundane and the simple. That was kind of covered in a lot of folks' opening remarks, which is part of the reason why I didn't hit on it then. But think of how many jobs that we have in our military that are excruciatingly manpower intensive. And think of how much time is being allocated to teaching a lot of times in flying airplanes, we talk about playing the piccolo drill because there are so many buttons and switches and those sorts of things and combinations of them. All of your training in learning to fly an airplane is really trying to train your fingers where to go and your eyes where to look. What happens when we automate more of that is it allows us to focus our time not on training you for these very mundane things of where your fingers go and what buttons you need to push, but rather how to think. And that's really the trait that I think is unique, though it's what we bring to warfare in the future. It is teaching, if we can shift from teaching fingers but to teaching brains, we will teach you, in effect, to outthink your adversary and not concentrate on the technology. Because we have this, these sorts of conversations always end up digressing into a focus on the technology. And everybody who has lived at any point in their lives has encountered a need to be flexible and adapt. So all of the statements around machine learning being a machine-trained system, not a machine-learned one, so I hate the term, as stale data and the idea that the situation on the ground, especially in a wartime or in a conflict, is most definitely going to be very different from what you had ever seen before. That is probably the single thing that you can guarantee the future to be like, is that it's going to be different. And your ability to adapt is not on how quickly you push the buttons. And if we're wasting all of our time training our youth to push the buttons, then we're missing out on what is truly unique about us. And it's the gray matter between your ears. And the more that we can use automation and autonomy and AI or machine learning or whatever terms we want to throw at that to elevate your human performance, then we've done the right thing as a Western society, and I guarantee you we will win. Yeah, I agree. I think it was last weekend, actually, I read some articles in the paper, and it was about civilian tech company that had introduced artificial intelligence. It's some way or form in their processes. And to sum it up, the key result was now all employees worked 4 days a week and they made the same, and the company made more money. That was the headline. And they were talking about the 4-day work week and all of that. But one of the biggest problems, at least in the Royal Norwegian Air Force, and I guess in the Norwegian Armed Forces, and it might be
in other forces as well is like manpower. That's the most what do you call it? The resource in highest demand. And when I walk around and get speeches, orientations about what we do, like the most common thing that I hear is like, okay, we're not really there yet, but like when we get enough people, it's going to be fixed. And the problem is that everybody is like screaming for more manpower, more people to do like the tasks that they're supposed to do, and they don't exist. And in Norway, like the demography is in a way that every year more people are getting out of the workforce just because of, or more people retire than young people are getting in. Yes. So, yes. Thank you. So like the problem in and of itself, it's not an obvious solution, and that's where I think in the short term, and that we really need to focus on, is like that thing that Dan was talking about, automation of processes, like the mundane tasks that are repetitive. We do it every day, and we spend like 10 people do that. Figure out ways to like make the machine do it, and then we humans can like use our brain power on something else. Sounds great. Well, gentlemen, thank you very much. This has been great. Thanks for such participation. Takk for det. Generaler, skolesjef, mine damer og herrer. Det både hyggelig og overraskende å se at så mange fremdeles I salen. Jeg mistenker at arrangøren med hensikt ikke oppga I programmet hvem som skulle holde denne epilogen, I håp om at I hvert fall noen ville bli igjen, om ikke annet av nysgjerrighet. Nå røpte jo Dag navnet tidligere I dag, men jeg vil tro at de fleste av dere har de billigste flybillettene uten særlig fleksibilitet. Sist jeg var på luftmaktseminar ble jeg, som noen kanskje husker, tatt en smule på sengen. Jeg ble brått og uten forvarsel kalt frem på scenen for å bli dekorert for min lange og innbitte kamp mot innbilte vindmøller og egne vrangforestillinger. Det satte jeg stor pris på, ikke på vrangforestillingene, men på medaljen. Jeg vil derfor I min seminarepolog starte med andre store prestasjoner. Dette den belgiske syklisten Famke van der Dreische, som I 2016 ble smått verdensberømt I sykkelmiljøet. Ikke fordi hun syklet så rasende fort, eller jo, det var nettopp fordi hun syklet så fort at folk begynte å legge merke til henne. Verdensberømmelsen kom imidlertid fordi sykkelen hennes ikke var helt som andre sykler. Den hadde en skjult elektrisk motor som gjorde at Famke fikk 6 års utestengelse for teknologisk doping. Det så langt jeg skjønner, strengere straff for å dope sykkelen enn for å dope seg selv. Og det virker som de av dere som bruker elsykkel ikke klar over det forholdet. Det heller ikke bare din egen kropp eller utstyr du bruker som kan dopes. Også de beslutninger du fatter kan få litt kunstig drahjelp. Dette en annen berømt juksemaker, amerikaneren Hans Niemann. Han liker imidlertid ikke å bli stemplet som juksemaker, og saksøkte blant annet Magnus Carlsen for flere milliarder kroner for offentlig å beskylde ham for å jukse. Jeg I den heldige situasjon at jeg ikke har noen milliard og frykter derfor intet søksmål. I ett perspektiv kan vi si at det imponerende ingeniørkunst å lage elsykler som så smekkere at ingen kan se med det blotte øyet at det en elsykkel, eller jukse I sjakk på måter som ingen helt finner ut av. Men grunnen til at både Famke og Hans blir en smule uglesett selvfølgelig at de bryter idrettens regler. Det som jo kjennetegner idrett at de finner sted innenfor et helt konkret regelsett. Det som lov I en gren slett ikke lov I en annen. Om man ikke respekterer spillets regler, har man intet I idretten å gjøre. Helt annerledes det I krig. Selv om det også finnes regler for krigføring, slike regler av en helt annen karakter enn I idrett. I krig det for eksempel lov å ha 100 spillere på banen, der motstanderen kun har 10. Man kan også bruke sykler med motor, roboter og hva det måtte være.
Som selveste Admiral Nelson formulerte det, he would be a fool who fought an enemy 10-1 when he could fight him 100-1. Det et prinsipp hverken Nils Arne Eggen i sin tid, Egil Drillo Olsen eller Ståle Solbakken kan leve etter. I krig det altså lov å jukse, men det betyr imidlertid ikke at offiserer løper tøflene av seg for å utvikle ny teknologi eller bruke ny teknologi på en ny og kreativ måte. Snarere tvert imot. Også i krig det slik at vi setter langt større pris på mennesker som presterer noe oppsiktsvekkende enn på maskiner. Det gjelder ikke bare i krig, men innenfor alle felt. Som den fiktive dirigenten Lydia Tarr uttrykker det, there is no glory for a robot. Det ikke bare roboter som sliter med å bli like populære som mennesker, men maskiner og teknologi mer generelt. Vi kan ta et eksempel fra vår egen virksomhet. Mange av dere vil dra kjensel på mannen til høyre. Det selveste Manfred von Richthofen, mer kjent som den røde baron, med over 80 bekreftede nedskytninger under Første verdenskrig. Men de andre to det langt færre som vet hvem vil jeg tro. Mannen til venstre den nederlandske flykonstruktøren Anthony Fokker, som var kjent som etablerte eller konstruerte Fokker Dreidecker, som Richthofen brukte til å bli et historisk flyvress. Uten flymaskinen, ingen baron. Nå skal det ha vært den tyske flydesigneren Reinhold Platz, som vi ser på det lille bildet, som designet den versjonen av flyet som Richthofen brukte. Platz imidlertid et mye kjedeligere navn enn Fokker, så jeg tenkte jeg måtte ha med begge to. Det endrer imidlertid ikke poenget. Vi langt mer opptatt av de vågale menn og kvinner enn av dem som lager maskiner og utstyr. Mange har hørt om Max Verstappen, men hvem av dere vet hvem som har designet bilen han kjører, eller det øvrige utstyret han ellers bruker? Slik vet kun de spesielt interesserte. Også i sjakk vet vi godt hvem som verdens beste ved brettet. Men ytterst få vet hvem det som har utviklet de sjakksimulatorene som slår disse verdensstjernene gang etter gang. Men selv om langt flere vet hvem Max Verstappen enn Paul Monaghan, og langt flere vet hvem Magnus Carlsen enn Feng Chong-shu, har både bil- og dataingeniører en drivkraft som får dem til å ville yte det lille ekstra. Også de på bakrommet drives av faktorer som nysgjerrighet, anerkjennelse, rikdom og berømmelse. Selv om både rikdommen og berømmelsen gjerne langt mindre for dem på bakrommet enn for dem framme på scenen. Det drømmen om rikdom, nobelpris eller seier i en pågående krig som gjør at folk gir seg i kast med å krysse det Kenneth Payne i går kalte The Valley of Death. The Valley of Death det området ny teknologi må krysse for å komme seg fra laboratoriet og tegnebrettet og over til butikkhyllene, eller i vårt tilfelle ut på skvadron. Både krig og kapitalisme drar den teknologiske utviklingen fremover, men hvem setter tempo i det norske fredsforsvaret? Hvem det som pusher utviklingen og tar i bruk alle de teknologiske muligheter som byr seg der? Hvem i Forsvaret det i det hele tatt som gidder å gi seg i kast med The Valley of Death? Hvem the first follower? Om vi skal tro kadett Hedda Virmyr, finnes det ikke en first follower på denne skolen heller. I Forsvarsdepartementets strategi for kunstig intelligens for forsvarssektoren, som kom i fjor sommer, finner vi for eksempel følgende, og jeg siterer: «Anvendelse av KI vil kunne føre til betydelige gevinster i effektivitet i militære operasjoner. Gjennom bruk av KI kan store datamengder analyseres meget raskt og således bidra til økt hastighet i beslutningsprosesser. Dette vil kunne gi en konkurransefordel mot militære systemer som ikke utnytter dette potensialet.» Sitat slutt. Men hvem og hvorfor skal bruke tid på å utvikle KI i Forsvaret? Hvordan skal vi komme oss dit som denne strategien beskriver? Hvis man har lyst til å klatre i det militære hierarkiet, om man har lyst til å være med på å prege den organisasjonen man en del av, hvor mye tid bør man da bruke på å bli god i å forstå kunstig intelligens? Veien til stjernene går ikke via å utvikle, implementere og anvende relevant KI. Far from it.
Dette kommer kanskje best til uttrykk gjennom den berømte fallskjermvingen, som mange bærer med stolthet på sin uniform. Det et fremkomstmiddel, eller en innsetningsmetode, som, så vidt jeg vet, aldri har vært brukt operativt av Forsvaret etter 1945. Det heller ingen grunn til å tro at denne transportmetoden kommer til å bli spesielt viktig i årene fremover. Å finne en helt ny transportmåte, eller i hele tatt å finne på noe helt nytt, gjerne innenfor KI, avstedkommer imidlertid ikke blink på uniformen av noe art. Som dere husker, no glory for the robot. Vi mennesker dekorerer ikke maskiner. Som Terje fra NTNU forklarte oss i går, så ChatGPT en samtalerobot som baserer seg på å beregne hva det neste ord i en setning sannsynligvis vil være, basert på den konteksten samtalen finner sted. Man trenger imidlertid ikke å være spesielt kunstig intelligent for å gjette hva mitt neste ord i dette foredraget blir, nemlig utdanningsreformen. For det jo ikke helt sant, det jeg så langt har sagt, at det ikke noen drivkrefter verdt å snakke om i Forsvaret som kan finne nye måter å bruke teknologi på. Knappetellerne og gevinstrealisererne blant dere ser selvfølgelig muligheter her. Dere frykter ikke The Valley of Death. For en stund siden lyste for eksempel Luftkrigsskolen ut et 3-årig PhD-stipendiat knyttet til prosjektet Targeting. Det meningsløst å bruke penger på et sånt prosjekt. Våre venner israelerne, som vi har fått foredrag om tidligere i dag, har vist oss, så kan denne targeting-prosessen med fordel settes bort til kunstig intelligens. Som jeg nylig fant i en artikkel i Morgenbladet, og jeg siterer, et KI-system kalt Fire Factory bruker så de genererte målene til å foreslå sprengkraft, ammunisjonslast, prioritering av mål og timeplan for bombefly og droner. Sitat slutt. Skal vi tro på dette, kan altså denne gjengen her, og tilsvarende andre gjenger, settes det noe langt mer produktivt enn å tråkke rundt i skolens korridorer. Det enorme summer å spare på å sette bort læring til maskiner. Jeg har også vært sensor mange nok ganger til å vite at det de vi ser på bildet her lærer, kan være så som så. Nei, skal vi få til dyp læring, må vi gå andre steder. Dyp læring og opptrening av såkalte nevrale nettverk veien å gå. Med maskinlæring slipper vi også alt maset med forlengning, hjemreiser og ikke minst most. Maskiner og algoritmer på begge sider av kateteret alle gevinstrealisereres våte drøm. Men dette som dere nok mistenker, ikke hele sannheten. Roboter gode på det roboter gode på. Men det mye de ikke spesielt flinke til. Derfor det dumt om vi mennesker forsøker å konkurrere med roboter på det roboten best på. Da taper vi. Som selveste Ingar Strumke skriver, og jeg siterer, i en verden der ekte og falsk blir vanskelig å skille, trenger vi pålitelige aktører mer enn noensinne. Sensasjon og underholdning har blitt billig, nå som vi får det fra alle kanter, mens relevant informasjon og verifisert sannhet har blitt mer kostbart. Journalister kan gripe tak i denne muligheten ved å bli forvaltere av tillit, i stedet for å lage clickbaits og konkurrere med sensasjonsjaget, og dermed gi oss noe kunstig intelligent teknologi fremdeles langt ifra å gjøre. Sitat slutt. Det samme gjelder for bruk av militærmakt. Det krever mer kunnskap, ikke mindre, å bruke intelligente og autonome våpen. Hvis vi reduserer strategi til kvantitative størrelser alene, og en evne til å telle fort, kan vi sette det hele bort til algoritmene. Men krig handler om langt mer enn hastigheten på UDA-loopen. Dette også noe min gode venn professor Jan Ketil Arnold ved BI har pekt på, og jeg siterer igjen. Språkalgoritmene kopierer vår egen språkbruk bedre enn mange liker å tenke. Men de mangler dannelse og sosial intelligens. Det gjør studenter også, dersom de ikke kommer til et lærested med fungerende sosiale fellesskap. Hos mennesker kunnskapen del av praksisfellesskap som samtidig skaper identitet, samhold, trygghet og verdighet. Utdanninger som kultiverer studenter holder på å gå ut på dato. Om utdannelsen ikke skal fabrikkere forskremte roboter, må vi ta tilbake den sosiale arenaen.
Språkrobotene har kommet for å bli, akkurat som stavekontroll, GPS og kalkulatorer. Vi må bruke dem til å legge trykket på dannelse i utdannelse. Ellers finner studentene bare veien ut. Sitat slutt. For å oppsummere, jeg savner mekanismer i Forsvaret for å dyrke kreativitet og dristighet, også når vi tenker. Ikke bare når vi hiver oss ut av flymaskiner eller bryter lydmuren. Jeg tror også at jo smartere maskinene vi bruker blir, desto klokere bør vi bli. Identitet, samhold, trygghet og verdighet kan ikke lagres i skya. Air Marshal Johnny Stringer sa også i går at poenget ikke er å utvikle bedre musefeller, men å finne nye måter å løse utfordringene på. Men som eier av hytte i Eggedal er jeg absolutt interessert i bedre musefeller også. Poenget er at vi må fortsatt være gode på det vi allerede er gode på, og som er viktig, og det er ganske mye. Klokskap handler om evnen til å godta de ting vi ikke kan forandre, mot til å forandre de ting vi kan forandre, og forstand til å se forskjellen. Og når jeg nå er inne på klokskap, så er det nok klokest å gi seg her. Takk for et supert seminar. Takk for at sjefen fremdeles bruker penger på dette. Takk til dere i salen som har valgt å bruke tid på å komme sammen for å dyrke identitet, samhold, trygghet og verdighet. Og ikke minst, takk for tålmodigheten.